ni ugathondeka in a form mwana ekuhota kuria. Riu no mash irite kuhota kumashwo no blend. Ningi tuoko hau hairio ni wega ukarora in terms of variety. Ndugakihe mwana kindu kimwe ati wambiriria na marigo ni marigo mweri mugima kana wambiriria na nduma ni nduma mweri mugima, no nginya uthio kiheanaga varieties no kageria tugaga ukageria kindu kimwe ta thiku igiri. Tari ukorwo muthi ni tuge ni wambiriria curu muthi no umuhe umuthi na rucio. Thiku icio igiri number 1 ni wahe mwana waku time ya ku understand texture yo ni iriku mwana ucio ndaroe kindu kiu. Number 2 ni wehe time ya kurora kana mwana ucio kindu kiu ni kiramuthukira. Tondu tugaga allergy kwi allergies immediate. Waria ndadeka ithano ukambia kuigwa kunywa ni nda ukambia gwithua kwi iria prolonga wakora maybe another 12 hours niguo urambia kuigwa kaundu. Kuguo ni tuga ukehe gap for like 2 days nigetha uhote ku observe kana mwana ucio kindu kiu ni kiamuthukira. Na tuoka onyinge mwena wa introduction tugaga twambiririe na kindu kiria ki least known ati ni kirehaga allergy ugiukaga gwikiria most known kwi allergy. Kuguo no wambiririe na your starches ugoka ukiongagirira ukarigiriria na your proteins na kurigiriria ndinauga mwaka, at least by the time mwana arakinya 7 months ni ugeretie proteins 2 kana 3. Good. Aya, niko na mtoto wa 9 months na hakunyonya since birth. Na pia hajakaa chini, anakaa mtoto wa 2 months. Please nimpe nini aongeze weight? Okay. Ucio ni mwana first ugifatara guthie thibitari nigetha hambe ha understand ni kikirathie na mbere tondu mwana gukorwo by 9 months ataikarite thi hau hena undu kwagirwo gwikwo further investigation. Hoka ni mwena wa irio ni hakagirwo gukorwo na history. Mwana ucio tondu ndogire ri niki kiu wamuheaga na niki utamuhete nigetha riu mundu ahote kurumirira amenye niki kigeni tungiongerera nena kilo cigana tondu kuringana na kilo iria ni ukuhota kuona muri mwana ungi benefit maybe from supplements kana irio peke yake would also do nigetha kuteithia ku boost kilo. Kuguo cio ni mwana ungifatara evaluation complete evaluation ya dagitari manyitanite na nutritionist nigetha mamenye mwana ucio niki gitumite one akorwo guikara thi na challenges iria iho thini wa murire wake. Okay, hi, mtoto wa below 1 year anafaa protein grams ngapi per day? Okay. Mwana wa 1 year no arie anything between 2 grams to 1.8 to 2 grams based on the weight. No regere no ithie iguru makiria ya uguo kuringana na mwana ucio condition iria nayo. No ukore ringi we ni mwana we na kilo ciethi kuguo ni urenda kumuhe catch up. Ukienda kumuhe catch up no uthie iguru ona no uthie ginya 2.2 2.5 okorwo ni urenda kumuhe catch up. So ni kuringanaga na mwana ucio uramurora holistically no getho menye no the range is about 2 grams. Okay, hi Wambo, I am asking if skipping food is disadvantageous. I'm assuming how ni kwi mundu mugima. Okay. Tukiuga horo wa go skip meals tabaga tukoria ni goals iriku urarora niki urarora thini wa go skip meals na okorwo ni gute weight ni tugaga how it may not be very advantageous tondu ni tugaga ugiceria gwika wina goal yondu ni wega ugakorwo no do sustainable. Tari ungikiuga ati uri skipaga skip meals mwaka mugima ugukora maybe ni 1 or 2 weeks nyingi ugacokerera uri urariaga. Kuguo ni kuraringana ura skip with what goal. Okorwo ni goal ya weight loss then iyo ti approach njega tondu ti approach sustainable. Instead of skipping you would rather okorwo na 2 meals tunini or reduce your portions then work on your frequency rather than kugate tondu maita maigi ukoraga ni wa skip lunch ati uriaga supper kana uriaga lunch peke yake nduriaga breakfast. Wakora lunch iyo portion ile wekira ona kaboge ukurite breakfast tondu ni weka compensation. No agere ona he group ege ndiraigiragio ni andu angi meho like maka fast for 72 hours then hare mundu cio higurira karia then ngioka shokerera fasting. Is it healthy? The intermittent fasting. Intermittent fasting kuri andu angi ni rawa kugakora mundu cio nyundu waga period kau eko uguo ni ate kiro but maira maingi ungirumirira ukoraga after that riu ongerera riu makiria yoria
ya kilo iria ararĩ nacio tondu it's not a sustainable way ndũngĩhota gũikara ũguo tondu no ngĩrora ũguo maybe tuge nĩ weka 72 hours ningĩ ũkarĩa hanini ũgeka another 72 hours ndũngĩka ũguo ihinda inene mwĩrĩ nĩ ũkũremwo because the body mwĩrĩ nĩ ũkũremwo nĩ gũcope ĩkoragwo ya short period arafu rĩu nyingĩ ũgacokerera ũrĩa ũrarĩaga ũgakora rĩu nyingĩ nĩ wambĩrĩria kuongerera iria ũratete nĩ ciacoka na wongerera ingĩ koguo kaba ku adopt mechanism ĩrĩa ũramenya nĩ sustainable na nĩ ũndũ ngũhota gwĩka long term. Good. Haya, ũngĩnake kũria atĩrĩ kunywa maji moto nĩ vibaya? Kunywa maĩ mahiũ hatirĩ na thĩna. The temperature ĩrĩa wĩ comfortable it is okay. Mayo marĩa ũngĩenda kunywa warm, warĩa manyuaga mahehu no wega, room temperature, it's your choice. Okay. Hau hatirĩ na thĩna. Hai Wambo, mtoto wangu ako na miaka 5 lakini akikula matunda yeye anaenda kulala, hawezi kula chakula, ni vibaya ama? Mwana wa miaka 5 ndingĩ advice akorwo atĩ akararĩa matunda agathiĩ gũkoma tondu mwana ũcio rĩ nĩ mwana ũrathiĩ thukuru. Koguo rũciinĩ nĩ tuka expect akorwo agi function optimally. Koguo handũ ha kũmũhe gũtuĩke atĩ ararĩa matunda for supper ni wagĩrĩirwo ũmafix any other time muthenya ona kaba gũituĩke akiuma thukuru thaa icio thaa 10 akarĩa matunda hĩndĩ ĩyo then during meal times akarĩa irio twagĩrĩire. Tondu hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndarĩ haha nĩ ndaugire mwana requirement cia mwana nĩ ikoragwo cigũrũ gũkĩra cia mũndũ mũgima tondu mwana nĩ akoragwo na maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere including maũndũ ma growth. Ni nawe Wambui nĩ tũrĩkĩtie gũkũra koguo maita maingĩ ũkoraga rĩu ona tũtiranĩdirio rĩu ona ũrenda maintenance ya ku maintain your normal body processes no mwana ũyũ rĩ nĩ arabatara cia kũmũ maintain na cia gũtũma ahote gũkũra. I'm Faith ũrĩa ndagĩtarĩ ngũria atĩrĩrĩ nĩkĩ ingĩka ndige kũrũngũrĩrwo? Okay. Tũngĩũka ũhoro wa kũrũngũrĩrwo tũkũmĩrora na maita merĩ, tũmĩrore mwena wa mũrĩre na tũmĩrore mwena wa medical. Hangĩũka he mũrĩre he maũndũ maingĩ ũngĩrora. Number 1 no ũrore kana ũrũngũragĩrwo kũrĩ irio ciothe kana specifics. Tondu he food intolerances nĩ ũkoraga mũndũ mwĩrĩ wake ũraregana na irio ĩgakorwo yo nĩ one of the symptoms. Tarĩu no ũkore mũndũ ũtahotaga kũrĩa ngano nĩ tumaga arĩa akaigua nĩ arũngũrĩrwo. Koguo no arore wa mbere kuma intolerance. Wa kerĩ no amĩrore ũhoro wa mũrĩre wake wa irio. Kwĩ andũ angĩ in fact tukirora wa mbere mutanukire wa irio kwĩ mũndũ tatanukaga irio wega wakora nĩ ndagĩka ũkameria ndagĩka irio icio cia kinya nda igakorwo digestion yatuĩka very difficult tuga digestion yambagĩrĩria kanua koguo watanuka irio ciaku wega nĩ wamĩhe head start igĩkinya nda. Rĩu mũndũ ũrĩa ũrakora rĩngĩ aratanuka hanini wakora ũrĩa ũkwagĩrĩirwo gwĩkĩkĩra kanua-inĩ ndũnekĩka koguo arore hau. Ningĩ ũndũ ũngĩ arĩaga mathaa marĩkũ. Mũndũ ũngĩkorwo ũrĩaga irio ũgathiĩ gũkoma immediately ũrĩaga ũrorete ũrĩ ndagĩka 5 wĩtoro no ũkorwo wĩna indigestion tondu ũkoraga rĩrĩa wathiĩ gũkoma system ciaku cia mwĩrĩ nĩ kind of slowaga down including digestion yaku. Koguo rĩrĩa warĩa wathiĩ gũkoma na irio ciaku itigũthĩkĩte ũrĩa kwagĩrĩire rĩu nĩ ũkoragwo na thĩna ũcio wa kũigua kũrũngũrĩrwo. Nacio nĩ andũ arĩa rĩmwe wĩigua mũndũ akiuga okĩra rũcinĩ nĩ aiguaga kũira ngoro okagira rũcinĩ akaigua gũtahĩka tondu ũhoro wa digestion ndũnagũkorwo wĩ complete. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ andũ arĩa marĩaga hamwe na kĩndũ ũranyua. Ũrarĩa ũkĩnyuaga maĩ, ũrarĩa ũkĩnyuaga cai, ũrarĩa ũkĩnyuaga juice. Nĩ ũkoraga maita maingĩ andũ acio nĩ makoragwo na a lot of acidity. Ũkaigua irio nĩ itairenda gũcoka. Uguo nĩ ũndũ ũngĩ. Ũndũ ũrĩa rĩu ũngĩ from the medical part no akĩrore kana hena thĩna naguo wa nda okorwo nĩ maũndũ ta ma gastritis maũndũ ta ma ulcers indo cia gĩthemba ta kĩu. Koguo no acirore mwena wa irio na mwena wa medically. No hakorwo hena ũndũ ũngĩ underline ũngĩtũma akorwo akĩigua ũguo. Okay. Haya Wambo na daktari, I don't like eating chicken. Napenda red meat. Is this okay? Ng'ang'a Benson kuma kũrĩgo mwena wa Ruiro. Okay. Food choices and food preferences ni ũndũ wĩ okay. O mũndũ wothe nĩ arĩ preferences yake na food choices yake. Koguo nĩ okay angĩkorwo ndaiguaga tekwenda kũrĩa ngũkũ. However, onokorwo nĩ ararĩa nyama, rĩu tũtikiuga atĩ nyingĩ tũrĩage kila siku. Nĩ twagĩrĩirwo twĩkĩre limit onokorwo nĩ kĩndũ kĩrĩa wendete. Tondũ tũngĩũka rĩu specifically tũrore okorwo nĩ nyama. Nyama nĩ kĩndũ very rich in saturated fats. Maguta marĩa wonaga manyitanu.
one macio nĩ matumaga ukakubreed disposal kwi mirimu ya ngoro ni undu wa gukorwo with high cholesterol. Kuguo onokorwo ni endete nyama arie na githimi. Okorwo ndendete nguku, it is still okay. It's a preference. Okay, hai Wambona mwalimu wa mirire. Ni matinyo ikende kagumo-ini ga icajiro nyama cia ngũrũwe ri na marigũri ciheaga kinyiria niki gitumaga. Tukaga ukikorwo ina food group uriaga he kindu kimwe kana igiri utaigua mugitwarana wega, it is still okay. Tondu kiria waga thiini wa kindu kiu kimwe utararia ri kwina uwezekano irio ici ni igiri ni urona ukanyamwo kanini. Kuguo korwo ngũrũwe ni ratuma akaigua ngoro na marigo ni starch. Kuguo korwo ni araria starch icio ingi ciothe no ara benefit. Okorwo ni nyama ya ngũrũwe riu hena nyama icio ingi ciothe kuguo no ara benefit. Yeah, kuguo food preferences is still a factor. Okay. Hai kuumwa na tumbo excess after kukula shida ni gani? Hau ni ngũrũwa maita meri also mwena wa diet na mwena wa medical. Number 1 kiria kingituma ukorwo giturwo ni nda ni maundu ma indigestion, maundu ma bloating, maundu ma gas na mundu ungikorwo na underlying issues. Taru andũ makoragwo na peptic ulcers disease, andũ makoragwo na gastritis, ni ukoraga ringi makiuga ndare irio na ni njiguaga nda na ngaigua ruo. No riu in that view ucio ni mundu agirwo first abiarorwo ni ndagitari nigetha kumenyeke kana kwi underlying issue. Okorwo henayo riu abangirwo irio ciake kuringana kana he irio igukieherio na ni agirirwo na kurora angikorwo ni urario ni nda ukarora ni na irio ciothe kana ni ndaria kindu specific ni mahinda mothe kana ni kana ni lunch kana ni hwaini. That can also guide kana ni thina ungiakire naguo wa diet. How do you lower your weight with food? Weight loss tugaga maita maingi the large percentage ya weight loss ni diet. Tondu diet yaku niyo itumaga ugakorwo na excess na excess yo niyo itumaga igakorwo ari kilo. Kuguo ni possible kuloa kilo ciaku na your diet. One of the things is to reduce your portions. Ku reduce irio uraria githimi kiria uraria. Tondu tugaga thiri ya weight loss ni kuhuthira kiria kiingi gukira irio uraria. Gap ino ihaha gatagatiri niyo itumaga ukahota ku lose weight. Kuguo ni ku reduce portion. Number 2 ni ku reduce combination indo iria uratukania pia ni muhimu. Tondu ni ukoraga ni mane wa reduce portion no portion yako ikoragwo starch throughout. Kuguo wa reduce portion or also combination yaku ikaingirira hau ni indo iriku ura combine. Wa gatatu ni your food choices. Ni indo iriku uracagura nigetha uria iteithiririe goal iria we nayo ambayo ni gute kilo. Riu okorwo ni starches no uthurage more of complex carbohydrate. Kindu kirathika kahora no gacagura indo ina more fiber. More fiber ni kuga ni guguteithia ukaigua fula wigua hunie kwa ihinda iraihu nigetha ugatiga kurumaruma. Good. Tuguka thiini wa gicunji gia keri tugicokagia kiuria giaku kiegamaine na uhoro wa diet tugathi haraya. Iyo ni ngondoro igukinywo ni ndai na mwithiinie negatigwe rugamite. Ngai, ndiri ndeka. Onegeretwo iguru ni kagogo na nĩ kagogo karetwo ni generation icio. Generation ithatu. Gikondoro giki ni kiriku? Giki kiretwo Pacific Mattress kuma Modern Furniture Pacific. Oya maturaga ite. Kai kuri angi. Na kiratunirwo goko na pocket spring. Pocket springs ni ire kona cio. Digo gikuonia. Ni ukoigwa pocket spring. Iti well. Oho na miaka waigana igana. Mugwanja. Thimone 0716 335555 kana 0748 48 68 29.
Uria watua wikwo niguo urikagwo naguo utheri ni ukara njira-ini ciaku. Kiumia giki tariki 27 wa mugwanja mwaka uyu ni turumuke hamwe thiini wa rurumuka tuheo kiugo kia muoyo ni Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambiriria thinacara nginya thaa 1. Tutungatagira Ngai wa ihinda ringi na Ngai ucio ri ni aheaga mundu a second chance na tondu we muoyo ri Ngai no akuhe o hingo ingi. Naguo kwambiriria thaa 1 nginya thaa 2 nyitanira na Reverend Miriam Githinji kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Juja. Ni mutheru na niguo arauga tondu nie ndi mutheru ri ona nyuiri twikai atheru. Ndukahitukwo ni tabarĩra ĩno ya mwanya thiini wa Inoro TV. Ndirona takiuria Josena Karino nginya makoma kimenya kuria reale acio atatu niĩ ngũndinade guma pesa nawe udili na Karen na Jomo arafu ri tusamanirio hau finish line. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Kuhungura ni tuhungurite ngongo na ngongo. Tharaka Nithi County, Kikuyu Sub County, Meru County. Kihoto giaku nuwe haria kirathirira niho nakio kia jirani yaku kirambiriria. Macira ni mariaga mbeca even emotionally you twekaga drain. Tabarĩra-inĩ ya menya kihoto giaku uria twikite na uria tuguthie na mbere na gwika tugoka nginya hau hakunja na nigetha we ukorie ciuria iria irakugia na mama wa kiri maitu maria mohigireire muno thiini wa watho magagucokeria ciuria ici. Ndungihota kwendia kindu kia mundu akuite thiini wa tabarĩra ya menya kihoto giaku oro muthenya wa Juma na nie Kihara wa Mwangi njamba ya watho na kihoto. Twashoka thiini wa gicunjĩ gĩa kerĩ kahinda-inĩ gaka twina Dorcas Mungi Kiongo na aratuthomithia uhoro wigie mirire kana ni nutritionist na niwe twina kihwaini. Hai Wambo, niulize daktari, diet ya baby with rickets ni gani? Okay. Mwana wina rickets wa mbere turarora vitamin D, tukarora calcium na tukarora kindu gitagwo phosphorus. Icio ni indo icio iteithagiriria guform mahindi. Koguo twarora horo wa vitamin D ni turore irio iriko ina vitamin D ya kuigana. Wa mbere he kindu gitagwo omena, kaingĩ na kaingĩ andu aingĩ matiendete, no ni kindu very rich in vitamin D, koguo iyo ni kindu kingimuteithia. Twacoka tuoka ni calcium, ni agweta rika age ya mwana. Auga tu just diet ya baby with rickets. With rickets. Okay. So huo ona tuoka mwena wa calcium, broccoli ni kindu kiega kuongerera calcium, turore cauliflower ni kindu kingi kingiongerera calcium, iria also ni kindu gia kuongerera calcium, yogurt as well, na phosphorus no ironeka hau he the green leafy vegetables which are also sources of iron, of calcium, sorry. So vegetables ni ta spinach, okorwo ni terere, managu, kunde na guotithia mwana riua ni kindu also very important. Maita maingĩ ukoraga na riua riria tu recomendaga ni ria rucini around mathaa 1:30 thaa 2 thaa 3 hau na hwaini around 4-5 hau uguo. No ti riri ria muthenya ni rikoragwo riri hiyo muno. Na ningi twatua guotithia mwana riua ti kumuotithia na mbucuri na furana na thogithi na mubuto tondu ni ngothi turenda, tondu ngothi niyo iteithagiriria ku activate vitamin D. Koguo korwo ni guotithia mwana riua no umurute na kabethiti ona kanyatha kana kadaipa ndio agatuika maguru na moko kwina kundu ngothi irahutio ni riua. Okay. Hai Wambo, nilikuwa nataka kuuliza kama mtoto akidungwa shindano ya 14 weeks huwa ina affect kunyonya vizuri. Rimwe no ya affect, no ti shindano ya affect, ni discomfort ya mwana araigua. Ringi ni undu wa mwana gukorwo ta ringi ni araigua ruo
ukakora ri mwana ena fujo ndarenda kuonga ndarenda atia no ti cindano hasa yatuma aremwo ni kuonga ni probably ni tondu woria mwiri arakigwa karuo karia araigua which maita maingi within 24 hours undu ucio ni ukoragwo thirite ungikia extend makiria ya uguo ri ni wega guthie thibitari. Hi Wambu, ask Daktari, I'm HIV positive and I'm doing exclusive breastfeeding. My milk supply has started going down drastically and I'm not in a position to buy formula. What can I do? Baby, how old? Arauga riri kana danoga how old is the baby. Hajasema, amesema tu yeye anafanya exclusive breastfeeding, kwa hivyo nafikiria maybe the baby is 6 months and below. Okay. Corona exclusive, that is ateko muhe kindu kingi no ruwa ara complain ria ria kene ria betie gwikate kuhuka na ndari na beceshe kugura formula. Okay, in that case kaige na kaige ucio ni mundu turikomendaga tumwone clinic-ini wa mbere nigetha twassess atiriri iria ria ikuruka wa mbere ni undu wake tondu when you are HIV positive, one of the things we really encourage ni mwana ungi hatari kindu kingi araheo tondu ni turoraga maundu maingi hau ni turoraga ona munywire wa muciari wa dawa koguo to iria turarora muciari uyu ni athiaga wega kwi dawa iria araheo kiu ni kimwe wa keri pia ni turoraga the viral load ya muciari mutumia uyu rogithia kana gakari viral load yake ri ihana atia ucio ni maundu very important koguo kuga kindu ingihota kumwira tha ici ikona no ni wega athie thibitari arorwo one tondu kiria kingiko ki the best ni ku encourage exclusive breastfeeding nginya mwana ucio akinyie 6 months tondu turio hau he criteria ria tuhuthagira nigetha tuhote kumenya muciari uyu hasa ri which would be the best method etagwo AFAS criteria AFASS. Ikarugamirira acceptable ni kindu mwana egwitikira option iyo ingi turakuheri ni kindu mwana egwitikira feasible kindu kiu turakwirira ri ni ukuhota gukiona to no tukwirira kindu utekuhota kuona kindu AFAS available and then safe kindu tu no kwirira iria for example igikwirira iria riu ndakwirira ri ukuritukania atia wina mai safe ugihota kuhuthira wega gutukania kuguo ni wega athie clinic-ini nigetha ahote ku advise based on that criteria turore the method to ku advise nayo yagirwo gukorwo igifit criteria yo na maita maingi ukoraga in that criteria exclusive breastfeeding maita maingi niyo yumaga the best option. Riu tukarora what support tungihe mutumia uyu nigetha at least ahote gukinyithia mwana uyu 6 months. So mtoto wangu akona 2 months na mpea uzi na maziwa yangu haitoshi, ni mpeni nyingine ena 2 months. 2 months number 1 tutiku encourage akorwa agika complementary feeding. Tondu 2 months he kiuria tukwamba kuria gut ya mwana ucio ri ni mature enough kuhota kuhandle indo icio ciothe turamuhe hau ni twagirirwo twambe twiyurie kiuria kiu wa keri ni twagirirwo twiyurie mwana uyu ena kilo cigana before tuthiete ku advise ni method iriku tungihe. The other thing ni ohoro wa digestive system kioro kia mwana uyu kihana atia macio ni maundu magirirwo kurorwo before riu tuthiete kuga ni ongererwo kina kana ni ongererwo kina. Okay. Mtu wei kushinda akiwa na constipation ni nini yeta na kunywa maji mingi? No ndanuga ni mwana wa how old? Okay. Constipation tugirora constipation ya mwana wa below 6 months tugirora number 1 na diet ya muciari tondu tura imagine ni mwana we on exclusive breastfeeding kuguo no akorwo he kindu muciari araria gitaratwarana wega na mwana tondu ongiririkana hindi ingi ndari haha ni ndaugire constipation is also a sign of an allergy ya to something kuguo hingo ciothe ti ati mundu e constipated ni mai ni wagirirwo urore diet-ini no ri ya mwana ri ni kingituma aumirwo ni kioro he kindu twitaga elimination diet okorwo constipation irekika kila siku o muthenya mwana uyu ni arakorwo na constipation koguo kindu kiria kiramuthukira ni kindu ahuthagira o muthenya riu urore ni ki mwana uyu ahuthagira o muthenya okorwo constipation ino ni on and off umuthi ni eguthiete kioro wega after 3 days ena constipation riu hau twikaga comparison diet ukarora Monday arite indo ici na ni athire kioro wega that's diet ito yahanago na netwari na constipation ukarora what is common thini wa irio icio niki kingituma
riu ugeka elimination diet. Okorwo ni mwana we below 1 year, he indo iria common tungirora tuge sometimes ici nicio cause ya constipation. Kindu kia mbere, mwana urahuthira iria ria ng'ombe. Itukaga iria ria ng'ombe sometimes nirikoragwo ria bit difficult mwana ku digest. Kuguo mwana we below 1 year, iyo ni elimination ya mbere twikaga. Kindu kingi na gikoga ke very controversial ni ibabai. Ni ukoraga andu amwe ibabai ni rirehaga constipation gwĩ ciana imwe na gwĩ ciana iria ingĩ akoragwo ari sawa. Kuguo ni turoraga, that's another thing turoraga. Riu tuthiaga tuki-eliminate uguo. Kuguo to mai peke yake ndino nginya hakorwo hena a diet aspect of it. Hai Wambo, mtoto akiwa na hiccups kila saa ni kawaida? Okay. Okorwo ni mwana ura breastfeed, common causes of hiccups kwi mwana ura breastfeed ni kuonga na ihenya. Nona ringi ni wetagirira mwana uraongithia mwana riria ararira. Kuguo mwana ucio ni murakaru, kuguo no kimuongithia ronga haraka akaigiria riera ringi, akonganiria iria na riera. Kuguo one iyo no ikorwo a source of constipation, hiccups. Undu ungi naguo ni kwaga kubap mwana arikia kuonga ndona bap, arikia kuonga wa muiga thi kana wambiriria kumuthakia, riu ugakora mwana ucio ni undu wa riera riu trapped ni ara hiccup. So most of the times ugukora hiccups thini wa mwana no yage gukorwo ikindu very serious. No ikorwo ni maybe a few of those. No ungikiona riu ni kindu kirarika maita maingi na gitire na solution ona weka atia wa diet aspect, kuguo ni wega onororwo ni pediatrician. Okay. Hai Wambo, mtoto wangu akona miezi 9 na hataki kutafuna chakula but ana meza. What could be the problem? Okay. Riu mwana wa mieri 9 wa mbere twamba tukarora complementary feeding na kiambiririo 6 months ambiririo naki. Tondu no akorwo ni mwana uraheirwo very soft diet, then orori mwakinyia mieri 9 ri wa mucenjeria drastically wa mutwara, kuguo mwana udari aralan uhoro wa gutanuka. Kuguo ni to encourageaga uka make that process to be gradual. Secondly, at 9 months tutingi judge mwana at 9 months tuge ni aremetwo ni gutanuka. Ucio no mwana munini, kuguo no kumutrain. Riu okorwo ni kumashura kareke kagea na particles tunini wa muherita ria mbere ni ekuhana tarenda gwika tarenda gutahika, no ugakora over time ni ara learn the art of chewing. Kuguo oria ara learn the art of chewing, nawe ugathie na mbere to make that food a little bit more rough. By the time arakinya mwaka umwe ni kindu gukorwa alanite. Kuguo ni ga process ga kindu ara learn. Okay. I am Mary. Nilikuwa nauliza mbona mtoto wangu ananyonya nyonyo moja vizuri lakini ingine akinyonya analia na anaitoa kwa mdomo. Okay. Ucio ni undu koragwo rimwe wi common. Ukona mwana ni ararega nyondo mwe aretikire rwingi. Wa mbere tugaga turore the positioning. Rimwe ni koraga mwana comfortable akiongithio mwena uyu, ringi wa munyita mwena uyu ngiri based on the position ukona ni ararega. Kuguo rimwe ni wega ukarora attachment na position ya mwana ucio. Undu uri ungi rimwe ni gukoragwo na structure ya nyondo. Ugakora ringi mwena umwe then ipo ni yumite nanja, mwena uyu ngiringi na thiini. Ugakora ringi mwana ageria kunyita na araremwo ni kunyita. Kuguo ucio ni undu ungi wagirirwo ceke. Kindu kingi rimwe ni gukoragwo na difference ya iria. Ugakora ino ina iria ringi gukira ino, kuguo ongithio haha kone ni ara struggle. Riu ukona ni aramirega. Kuguo ni tu adviceaga ungiona mwana akirega mwena umwe, tuka advise ukamugeria riria muhutu makiria, ukamunengera mwena ucio araregaga nigetha wone over time kana ni ku accept. Haya, niko na swali, what makes mtoto asiongeze weight and which is the suitable food? Okay. Mwana angiaga kuongerera kilo ni twacecaga maundu maingi. Ni twacecaga the feeding patterns. Mwana uyu uri ariaga irio how often. Ni twacecaga niki mwana uyu araria. To ringi ni ukoraga rimwe gukirwo mwana arabio proteins after 1 year. Ugiambiriria mwana after proteins after 1 year, protein wira wayo ni ku body build na growth. Mwana ucio angikorwo protein ndarakimiona atakinyetie mwakari eco body build nake, ukakora mwana ucio kiro iri thi. Other challenges would be mwana ucio ni aria kiwango kiriku kia irio. Kwi mwana uriaga tu irio tunini akaigania ahuna. Frequency yake ya kuria, portions yake cia kuria araria kuringana na goko ni aronga is it ni araria hakuhi muno na
na kuonga ugakora mwana ucio ni ararega irio kuguo ukiassess maundu macio mothe ni hongehota ku advice ongerera giki eheria giki rehe giki tondu ringi ona ni ukoraga mwana ngeri tu portion twake ni tunini riu mukageria kubanga mwina muciari how can we best concentrate to irio tutu ni tunini but nutrient dense. Hi Wambo, I have a question. When I'm breastfeeding, can I deworm? Deworming maita maingi for breastfeeding moms ni giragio ukero you deworm after warikia ku breastfeed. Okay, Wambo unaitwa Rachel. Mimi niko na mtoi 1 year na nimempeleka Hosi juu akona ball legs. Na nimeulizwa kama nilianzianga na chakula gani kumfeed. Kwani chakula gani naweza kosa kuwe na ball legs? Please Wambo nisaidie, I'm stressed. Okay. So when it comes to ball legs, rimwe ni roragwo. First of all, ni roragwo the medical part of it. Mwana uyu ena deficiency yoyothe tondu mwana wina vitamin D deficiency, calcium deficiency, no agie na ball legs. Mwana ungi ningi wina kiro nyingi ni ukoraga mwana ni undu wa kiro maguru ni mararemwo ni ku hold the weight ugakora maguru ni makava kuguo ni kuringanaga na gitumi kia the ball legs. Angikorwo the ball legs is nutrition related kaingi gukora no haria tugucoketie horo wa vitamin D na the calcium. Kuguo ni irio rich in calcium, rich in vitamin D and phosphorus. Tondu indo icio ithatu nicio iteithagia in bone formation. So calcium ni turarora horo wa manyeni, tukarora horo wa indo ta broccoli, indo ta cauliflower, iria, yogurt, mala, indo cia muthemba tocio. Okorwo ni vitamin D ni turarora horo wa omena ni kindu kiega na vitamin D, ni turarora horo wa thamaki ni koragwo ina vitamin D as well. Egg yolk itumbi karia ga thiini ni a good source of vitamin D as well. Na riwoso na guotithio riua. Aya Wambo, kuhe mwana iria na munyonyi ni uru. Hau ni hakoragwo he a bit controversial. Andu amwe makaiga ni iratuma mwana akagia gwika ati magego decay, tooth decay. No riu tugaga mwana no waheo na munyonyi no with very serious hygiene practices. Munyonyi ucio gatuika ni urathambio wega. Wa keri ti uria mwana agikiragwo munyonyi kanua ati no irio ri ongagirirwa anyitete uguo no kuongerera. Riu ugakora ni harakorwo na a lot of accumulation ya iria kanua tondu mwana ucio ni aratinda akiheo iria throughout. Riu ni hagakorwo na breaks, then hygiene practices as well. Tondu rimwe ni kugiaga andu mara argue kaba kumuhe na giciko. No andu aria mekite occupational therapy rimwe ni ma discourage uguo makaiga riria urahe mwana okorwo ni iria wa below 6 months na giciko riria aronga ri ahuthagira muscles ici na muscles ici ri urasi strengthen naki na riria mwana aronga riria mwana aragucia na munyonyi riria araheo iria na giciko you are not strengthening anything around the muscles. Kuguo andu aria mekite occupational therapy ni magiragio horo wa giciko. Kuguo munyonyi ni okay no fatane hygiene practices ika maintainwo na ohoro okorwo ni kunywa akanywa iria riu ti kugitindio na munyonyi kanua muthenya mugima. Thank you. Tugucoka thiini wa gicunji gia gatatu kana gia gutiriha tugicokoro riu kahinda gatari kuraya. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount.
there's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Nyoretha mucie uria uturite wiririirie. Comfort Homes mari haha ni undu waku na ni matambulikanite muno ni wihokeku hari wendia wa migunda na buroti iroima 350,000 lipa mdogo mdogo uria urabuku buroti na 10% only balance yukaheo mieri 12 na ciena ready titles. Mari na buroti Lenchari Gardens phase 8 kurigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No mari na buroti Kitengela Mwea Kiserian Isinya Konza na Mae Mahio. Masherere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House. Dhimone 0719881887. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Kariki kiu. Oya thimu, duwe thimu. Kariki. Maundu ni mega. Riu ngorie ri, we uraingirira niki? Ndiraingirira. Ni riu ndugu ino yanyu ndingienda kuingirira. Wendo uyu niwe wigi, wendo rugame ni haku. Muigua ni mwanoga ni muko ukinyia muico. Ni riu gutiri handu ndirokira. Maria tukuharireirie inoro hwaini. Indo ni cia haicirio. Mathina mane twina mona tukirona ta twi bururi. Ona twara riko ka ni idamirio turi. Uguo thirikari kuga ni haru mamenye aciari nio maharite mbere. Aciari na arutani gutetia ikinya ria kunyihia kigina gia githomo. Aikari a Kariobangi kururungana makienda muthigari guthamio. Wewe ulituambia wakati wa Moi ulikuwa unasema ngwe ndani. Ngwe ndani. Sai baba kwa ODM watu wanasema ukisema ngwe nje. Ngwe nje. Inawezekanaje? Inawezekanaje? Mimi nataka nikukonfirmie baba, Gen Z wako tayari kwa mazungumzo. Kiama kia ODM kugayukanio na itua ria kunyita thirikari mbaru. Milimani he matawa meri na matiruta wira na aikari a Moro guteta ni wongerereku wa wiki na mwena ucio. Mwegari urire wa maundu kiumia giki unichukua mimi nikuwa personal advisor ahaneka maria marakuhutia we andu aku ona aria muriganitie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanire wa bururi kabiru-ini ndereti cia ukuria uteti ona gwata maria meri muthite matura-ini thiini ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-ini ma thaa 3 cia hwaini tugicokaniriria maria meyumiritie kiumia kigima tabarira-ini ya mwanya ya thandi cia kiumia. Twashoka thiini wa gicunji giki ni gia gatatu na nutritionist itagwo Dorcas Njoroge Kiongo. No, Dorcas Muge Kiongo. Njoroge na kurutira ku. Ndigutuma ino Kiongo. Ndugutuma ngahura. Zagi kuhura. Ile nzi cia kuhura tumia ni ciathirire. Ni ciathirire. Ni nda icigikora mutumia akihurwo kana anake akihura na ri. Ai no, hau shutire. Tiguo. Niguo. Aya, Wambo. When do we take fruits, before or after meals? Kiuria kiega. Niguo.
Nĩ ũkoragwo na a lot of myths atĩ fruits yendaga kũrĩo after meals, but you can take your fruits harĩa ũkũigua wĩ comfortable. Okorwo ũra prefer after meals, no wega. Okorwo ũra prefer in between the meals, ta rĩu no uge between lunch na supper ũkũrĩa matunda maku hau. However, ũrĩa njongerere hau njuge, rĩrĩa ũrarĩa matunda nĩ kũ depend on okorwo if there is a medical condition. Ta rĩu tondũ mũndũ wĩna diabetes ndũngĩmwĩra arĩkie kũrĩa arĩe matunda, cukari ũcio nĩ ũgũthiĩ igũrũ mũno. No rĩu for general population, mũndũ ũtarĩ na any medical issue no ũrĩe matunda maku harĩa ũraigua wĩ comfortable. Ona wenda kũrĩa rũcinĩ as your breakfast, it is still okay. Nice. Murega Wambu, nina mtoto 3 months na huwa anamaliza 5 days hajapupu na ananyonya. Sasa mbona sipupu? Okay. Mwana we on exclusive breastfeeding, ona ni athiaga ona ni aninaga ona wiki, which is okay. As long as mwana ucio ri ndaronania any signs of abdominal discomfort, ndaronania ena thina wa nda, ndaronania ta huhitete na ndaronania ta ara struggle. Maita maingĩ ni ukoraga tondu ukoraga kioro kia mwana uria githiaga. Twana twa guciarwo ni tuthiaga kioro maita maingĩ, ukona kanona karapupu maita mana matano muthenya umwe. No oria marathie magikuraga by the time marakinya 4 weeks 6 weeks ukona ni mambia ku reduce maita maria marathie kioro. No angikorwo mwana ucio ndaronania discomfort yoyothe, nimwe aria mena exclusive ni mekaga uguo. Kindu kiria kingi wagiriirwo rore riria athie kioro kiu kihana atia. Angikorwo ni kioro just soft, kioro maita maingĩ kia mwana we exclusively breastfed ikoragwo kina karangi ka mustard, karangi kahana maybe gueno yakwa kana giti. No rĩu ũngĩkora maybe ni to pellets turauma tunyamu tunini ta kioro kia mburi kana kena rangi tofauti, ta rĩngĩ ni grayish, wakora rĩngĩ ni black, rĩngĩ ni kia white kana tũpatiko twa white, rĩu hau ni hagĩrĩirwo ni kũrorwo. No korwa ni na thikũ ithano no athie kioro wega athio mustard soft, etire na thina. Okay. Please ask Dietary, those with no much milk supply for the baby, can they start feeding the baby as early as 4 months? As early as 4 months. Okay. Mabũrũri mangĩ tweheretie Kenya ni ukoraga complementary feeding yao yambagia from 4 months. No setup itu ni recommended yambĩrĩrie at 6 months. Koguo at 4 months no turore ni best option iriku ingikorwo njega na muciari tocio. Niki kingi tungiongerera mwana uyu, no tumuongerere iria ria mukebe, okorwo iria cia mukebe ti possible, turore haria ngukwirite uhoro wa AFAS. AFAS ria mbere ni acceptable, we have feasible, we have affordable, okay, sustainable and safe. Ndigakwirire kindu tekuhota. Ukengwire no nginya ugure formula na ndurahota. Koguo nduna meet the AFAS criteria. Koguo ni kindu tuhuthagira ku assess. Nigetha tuhote ku advise. Ningi kindu kingi ni turoraga kilo cia mwana as well. Ni kuguidaga what would be the best alternative ya mwana uyu. Hai daktari, mtoto wangu alikataa kukula but uji anakunywa vizuri. He's now 8 months, ukimpatia chakula anatema, lakini uji anakunywa vizuri. Is there any problem with that, please? How hena problem? Tondu ni waririkana ni ngugwetete uhoro wa diversity. Ni wega kuria indo tofauti nigetha ukahota ku benefit kuri indo ciothe. Mwana ucio anyua ucuru mutheri, ucuru mutheri turarora majorly carbohydrate. Mwana uyu ni arafatara vitamins and minerals, mwana uyu ni arafatara proteins ya growth. Koguo ukirora uhoro wa mwana uyu ararega kuria ni undu wake. Wa mbere ne juge food preferences, taste and preferences, they are specific kuri mundu. When you taste ciaku ni ndi ciakwa na mundu ngi ni ari ciake. No kaingĩ ukoraga hari mwana tuticonsideraga taste and preference ya mwana. Maita maingĩ uheaga mwana kiria we ungiciria mwana ucio no arie. Koguo wa mbere ni wega kurora preference ya mwana uyu ri ararega kuria ni undu wake. Ni ndimuhete indo tofauti. Wa keri, texture iria ndirahe mwana uyu nayo ri ni aretikira texture yo. Thairia timings mwana uyu ndiramuhe irio thaa cigana. Ni ndiramuhe time ya ku explore. Ona combination ciakwa ni ndiramuhe different combination. Tondu no ukorwo kiuga mwana ni ararega kuria na 8 months, no kuma riria wa mwambirie 6 months umuheaga irio kindu kimwe. Ringi umuheaga waru, ringi umuheaga marigo matheri, koguo na mwana ni aragia na food fatigue. Koguo no hakorwo na several factors kiria kiragiria mwana ucio ahote kuria. Okay. Hai Wambu, gacusho gako kena 7 months na gatiri karamera magego,
ona twĩrĩ twa mbere kena thĩna ndacereirwo tugaga milestones ya mwana ikoragwo i arrange ne tuheanaga range tutiugaga mwana wothe no nginya mere magego at 6 months mwana wothe no nginya agere magego at 8 months no riu haya tugaga atiriri mwana ucio akiria mwaka ri ni wega go consult to rikoraga ringi mwana uyo aramerire magego at 6 months no arakuruma at 9 months ukinake arakurumire at 7 months magego maracererwo kugo 7 months ndacereirwo ni kumera magego still within range. Okay, na sukuma wiki ni mzuri na mtoto juu kuna mtu aliniambia ati inafanya nywele ya mtoto iwe brown. Sukuma wiki ni njega na mwana especially tondu riu ni kuraura ri sukuma wiki iria ciekwo ni very soft iria tutangi advocate nicio ho ikoragwo inyumurira riu ariarite muno no irritate ngate ya mwana tondu no iramachua no riu sukuma wiki iria ikwo ta riu kuraura ri the very too soft ones ni njega icio itire na thina mwana no arie. Alright. Hi, mbona mtoto wangu nywele yake iko brown hapa mbele, please nieleze atakula nini? Andu ni mamakagia muno ni njuire tondu kaige ni andu makirwo ni kwa ciako no rimwe njuire no ikorwo genetic kwi mundu koragwo na njuire ya githemba kiu tondu ugiuka nigetha uke kuga mwana ena deficiency ingituma njuire igaruruke no nginya urore indo ingi nyingi to kuga no njuire ni urarora kilo cia mwana ni urarora diet history ya mwana kugwa gikorwo ni mwana uriaga a variety na ni mwana wina kilo njega riu ni highly unlikely ati kaundu kau ni kena thina wa diet onokorwo no ikorwo na pia ni genetic. Okay, hai daktari, mtoi wangu nilipomzaa nilimnyonyesha wiki 2 nikagonjeka nipples nikaenda hosini kaambiwa nisimnyonyeshe kwanza nipone I express ikawa haitoshi nikampa formula hadi 4 months nikashindwa kuinunua nikaintroduce maziwa ya ng'ombe akiwa 4 months saa hii he's almost 1 year but huwa anangorota ko na kugonjeka after 1 week na homa tena inaweza kuwa reason. Uhoro wa kungorota sometimes ni koragwo we sign ya an allergy na muno cow milk allergy ni rehaga tondu cow milk allergy maita maingi ni presentaga na respiratory issues mwana ukoragwo na gikorora all the time mwana ukoragwo agita kimira maita maingi na mwana ringi ukonaga mwana ucio erero ena homa no angirorwo parameter iria cidictateaga homa okorwo ni blood works yagikwa koneka ndari kindu enakio kugo sometimes no ikorwo it can be related no ni wega go confirm na guthie gutwara mwana ucio acekwo i confirm kana ni cow milk allergy kana kungorota guku ri ni a different issue tondu no gukorwo na maundu mangi maingi no mage gukorwo peke yake ni iria. Okay. Haya, naweza pia mtoto wa 3 months ujia kisiagi ya mahindi. Mutu wa guthia mwana wa 3 months. Maita maingi tugaga gutiri undu utangikwo no he kindu tweraga kuria kiuria ni ma no kuhe mwana ucio wa muhe o ahune o kana wa muhe nigetha a benefit. And can I tell you a fact that is sad? Kenya actually thaishi andu matiraria for benefits. Niguo mundu araria hune na andu ingi mararia mahune na andu ingi marona tondu irio ni cioneka na kusukuma kesho but that because of benefits most of the families goshira tigo the higher class Runda Kitsuru Kireresho acio muna umagi hotoguo but even the middle classers do ukijira ati ni ngugura nyama kilo 2 gwa kwa muthenya ati tondu ugire ture proteins theri no riu ha nyama tugire 2 pieces I know no riu hau ha mwana ri maita maingi tugaga atiriri hagiuka ni nutrition ya mwana ni tugeragia muno ku advice mundu kuringana na kindu kiria wina kio muci tutige kurora na kuu kuraihu na tugekaga uguo ri ni tugaga mwana niwe priority na mbemwe thini wa rugano ruru tondu no ngwire ni mathio muhe riu nyingi woka after another 6-7 months mwana wa muciarite na kilo 3 riu ena 4 7 months nuona hau tutinateithia koguo tuki advice ni turoraga haria mbere tutika advice ga solution ga thaici ga gutuma wigue wega gakwira ni wega muhe no nyingi thutha ucio gakora ni nda go create ire gathina tondu tungihe mwana wa 3 months ucuru ni kuga mwana ucio ri wa mbere ndanahota ku digest indo icio ciothe tondu ndanahota ku digest ri ni afugia full benefits mwana uyu ni ateithika
kuguo he bata na nikio gucoka haria ha afas nikio ngugaga mundu angiona mwana especially mwana wina below 6 months utana make decision ya kumuhe giki kana kiria ni wega kwaraniria na nutritionist nigetha murore criteria no ni ki tungihe mwana giteithike kimutgiteithie mwana uyu kuguo at 3 months ndire sure mwana ucio ni ekuhonda ku digest ucuru ucio no benefits undu kumuteithia. Wina kingi haha. Hai, nauliza kama naweza weka elekea mtoto kasukari kadogo kwa uji ama akunywe ikiwa plain ndio anafikisha 6 months ama chakula kuna chumvi. Okay. Kenya berire shukari. Shukari ni tugaga at least no delay shukari kwe mwana until akinya at least mwaka umwe. Na one of the reasons ni tondu tutirenda kuhe mwana uyu high tolerance ya shukari ati mwana uyu akorwo riu ni amenya shukari mwana munini. Alternatively ni kugiaga nake mwana wina preferences, taste and preferences ya kindu kina taste. Urigi wa muhe ucoro plain akarega. Riu tweyuria atiriri ucoro uyu wa mwana niki tungiongerera utwike tasty na tweheretie riu shukari. So one of the things mundu angiongerera no karigu. Irigo riru uri mash ucoro uyu ti uria wi thaburia uyu wi kabakuri ungi muhe no wongerere. Kurare season ya maembe you can also sweeten na maembe. Hai Wambo, mtoto akiwa anaanza kukula naweza pewa peanut butter ni shirwana ikuru. Peanut butter ni njega, it's a good source of fats. Kuguo no umuhe no kungikorwo ni kuri na positive history ya allergy to peanuts thine wa ciari kana thine wa family yo tikio kindu kirio ungiambirira nakio no delay hanini maybe around 7-8 months no angikorwo gutire you can also use it. Kupea mtoto maji before 6 months ni vibaya. Mwana wa before 6 months dagirirwo kuheo mai tondu korwo ni kuongara ngari with exclusive breastfeeding ungirora iria riria riumaga nyondo-ini riria riumaga the first 5 minutes rikoragwo rina karahuthu tondu rikoragwo rina mai maingi. Kuguo mai maria me iria-ini ria nyondo ni maiganu ma go sustain mwana nginya akinye 6 months. Choo ikiwa ngumu unaweza kupewa spoon moja ya maji upe mtoto uyo wa below 6 months ni godera assume. Okay. Ucio wa below 6 months ri handu ha guthie solution ya mai tondu tugire constipation yothe ti mai. Ni tweyuria atiriri niki kingikorwo muciari aranyua kira contribute kana araria kira contribute mwana kumirwo ni kioro. Kuguo tutiguthi direction ya mai tuguthi ku assess diet ya muciari. Na he mudorori kana no ambiririe iria ria ng'ombe he mwana wa 6 months. Most of the times it is recommended ni undu wa the issue of digestibility. Ndi wona handu ha kumuhe iria ria fresh ona kaba o consider yogurt. Tondu yogurt ni undu wa fermentation it makes it easier mwana ku digest compare na iria ria ng'ombe. Mwana kĩambĩrĩria kuria ri no ambĩrĩrie na indo ta cornflakes and so tutirenda kugweta brands. So the flakes no ciambĩrĩrio but at 6 months may not be ideal. Tondu riu ri ya 6 months uratukania naki wagirirwo gutu indo ici tukanagio na iria at 6 months ugutukania naki ugutukania na mai. Is it really giving you any extra benefit? Kuguo those ones are for older. Ono ngirora maita maingi ici serious tukoragwo nacio tiga most of the times ukoraga tutithomaga the boxes ni makoragwo mandikite age group. Maita maingi ni ukoraga ino ni age group 2 years and above 3 years and above kuguo ni wega guthomaga the labels. Hi Wambo, Salome from Embu. Niko na my child ako 1 year and 7 months. Hapendi kukula, anataka tu kunyonya na sina maziwa ya kutosha. Nimejaribu njia zote, nikienda hosi naambiwa mtoto ako healthy, hana shida. I'm thinking of this. Kiuria gekenegio kamuno. Toria twaugire hindi gete ni tukugia na different diets. Cia gukorwo ati umuthi tukorora andu a diabetes mufatie kuria ke pressure cancer. So I think ni tugufatara gukorwo na tafarira ya kwira tumia what they can eat. Kuteithiriria supply ya iria. Tondu akorwo he disappointment mwejo mutumia akoragwo nayo agia mwana ni karia gati you know na no uraria. So what makes the child asiende choo for 1 month? For 1 month
1 month ni hinda iraihu muno. One ucio ni mundu agirio gukorwa atwarite mwana thibitari. 1 month is quite a long time. Ona tukiucaragia horo solution ya diet, ndi gucoka turore horo wora tukwaragia horo wa elimination. No gukorwo kuri na irio mwana uyu iramuthukira ikamurehera thina uyu wa constipation. But 1 month actually constipation tugaga unless ni mwana wa below 6 months. Mwana wothe we above 6 months. Failure ya guthie kioro for more than 3 days. Should be a concern. That should be a hospital case. Mwana wako ari ndogire thiku igiri cia mbere no ni a mwana wako ndogire thiku igiri cia mbere no ni aheirwo mai ni ndagitari kwaga kuonga thiku igiri ri no gutume immunity yake coke thi acha thigituma thiku igiri acha kaunika na ihenya hatiri explanation. Mtoto wangu anakula mchanga, shida ni gani? Akona 2 years 2 years kuria tiri tugaga he kindu twitaga pika PICA. Pika ni the desire ya kuria non food items, kindu gitari irio. Ugakora kwe andu mariaga tiri mahiga, kwe mwana utanukaga nguo, ikoragwo maita maingi ki indicate a deficiency. Nucio wa kuria na kuria tiri ri most likely turoraga the first thing tungirora ni iron. Iron ya mwana ucio thini wa mwiri wake ri ihana atia. Okay, so gona ta hitare gen tondu wa matha ni twatigaria page game ya shuria na nuthu no ri ucio ni ciria cietego ciragwo cikweterera kahinda kange ni tondu wa matha ma mohoro. So doctors twire kuria tungigukora. Okay, ngoragwo kuria thibitari wa Gertrude's Hospital haria Muthaiga ni tukoragwo kuo kuma rucini rwa thaa 2 kuguo no utucerere wina ciuria ciaku kana mwana waku ni tuguguteithia. Okay, good. Mwiroreri tugutigira hau mugikuyu ni ugaga tutatiga ucio nake ndakoraga ithu na ithu tugutigira hau nigetha nayo hote guthie na mbere na gukorwo ukithingata maundu maria wathomithio ma mirire mega na moguni mwega wa mwiri uria tuganikira thimo. Ni njitagwo Boy wa Muturi kuma timu-ini ya Dietary. Bye bye. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ruiru Mabati Factory. Kambuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia mega tu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigirira order yaku ugagukwira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town, ningi no hure thimu 0111 050 700. Itura riri ritagwo Rangaranga Girigiri na ni njitagwo Shiro wa GP CEO wa Ewama na ndina gikeno gikumenyithia ati
nitwahingura phase 5 guku girigiri mugundo uyu we ndagika 10 tu kuma girigiri tauni hakuhi na barabara eno ya guthie miharati broti cini cia 50 by 100 na wale akashi ni 500 na installment ni 500 ma 50 guku ni ready to build tondu kwina thitima na kwina mai twina migunda kundu kungi kuingita Kitengela, Sagana, Matu, Manaja, Naivasha, Ebu na Ibirikani. Tuhurire thimu oro riu 0720 769999 0720 769999 kana tucerere office-ini citu Kiambu Town. Ewama Properties Limited, muthiki witu ni kwihokeka. Kai magioka na mutu mutheri eni nigetha mucie waku ukoro na uikare uri nice thiri ni mutu wa Nice Extra Premium ona matingia kirehe kamucere ona gute na guo wa bishori kuma Nice Rice Millers mwea we mugori wakinya nduka etia mutu wa Nice Extra Premium ngima ya mutu wa Nice Extra Premium ne beaga na ibenya iri shama na ne kuheaga nutrients na cio sabati cia Nice Extra ngano sitiomaga ona singirara ne hotho na ciesama mutu tiongi ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Jumamothi na tariki 26 mweri uyu hariria igoro cianyu na meciria mwamukire ndomereri ya utheri wa uhoro wa ma no umenye pastor wakwanyu aumite ku na mundu wothe waragia ndeto iria citarumagirwo ni Ngai aumite ku Ngai. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry ni ndungate thuritwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kiugo kia Ngai gia gutuma mucenjie migendere na kumuharĩria guka gwake ri kwa muhonokia Jesu Kristo. Gutiri mundu utangihota kumenya mundu uyu ti wa Ngai tondu mundu wothe waragia maheni ti wa baba. Ni Jumamothi ya tariki 26 mweri uyu kwambĩrĩria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Murega gitagwo Peter Gichuki, Chairman Top Killers Kenya. We wina matanya ma kugura buroti ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu twina mugunda Njuja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000. tucerera Ruiru Town, Greek Towers kana Rwai kana utuhurire thimu namba 0708 000 999. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Otorie mahua riria mabarara ni uthaka na rio riua rikara mbura gacokia kaga kura mahohaga na magaitika okurenda kunjira karibu uthioro kou ukahurire ruhiho ndinebera mwingi muno wa kuruta Interest yetu from 9% ni pocket friendly na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Ino ni shesheni ya Inoro TV.
aria tukuharireirie inoro hwaini indo nĩ ciahaicirio mathĩna mana twĩna mona tũtirona ta twĩ bũrũri ona tũrarigwo kana nĩ ithamĩrio tũrĩ ũguo thirikari kuga nĩ haru mamenye aciari nĩo maharĩte mbere. Aciari na arutani gũtetia ikinya rĩa kũnyihia kĩgĩna gĩa gĩthomo. Aikari a Kariobangi kũrũrũngana makĩenda mũthigari gũthamio. Wewe ulituambia wakati wa Moi ulikuwa unasema ngwe ndani. Saa hii baba kwa ODM watu wanasema ukisema ngwe nje. Inawezekanaje? Mimi nataka nikukonfirmie baba, Gen Z wako tayari kwa mazungumzo. Kiama kia ODM kũgayũkanio nĩ itua rĩa kũnyita thirikari mbaru. Milimani he matawa meri na matirutaga wĩra. Na aikari a Moro gũteta nĩ wongerereku wa wĩkinaĩ mwena ũcio. Hatire ndutanga nĩ thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ mũthenya wa gatano wa kiumia gĩkĩ tarĩki 25 mweri wa mũgwanja mwaka wa 2025 nĩ Jumaa ya gatano ya mweri ũyũ kuona Jumaa ĩno ĩngĩ tũgakorwo twĩ mweri wa kanana. Geithĩka harĩa hothe ũrĩ nĩ ihinda rĩa mohoro ma inoro hwaĩ-inĩ tũkũmenyithie marĩa mothe twatinda tũgĩkũmathĩra ũmũthĩ. Njĩtagwo Gĩcimo Joseph tũgũkorwo tũgĩteithania na Stanley Kinyanjui ũrĩa nĩ mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Tukiambĩrĩria ũritũ wa mũtũrĩre nĩ mamwe ma maũndũ marĩa a Kenya maragweta marĩ na mũrigo mũritũ ũrĩa ũkũmagũmĩra na nĩ kũrũmĩrĩra na ikinya rĩa thirikari rĩa kuga atĩ ndĩrĩ na ũhoti wa kũrĩha gĩthomo wona rĩakinyanĩra. Atongoria na anyiti itemi thĩinĩ wa rũhonge rwa gĩthomo makĩorota rĩu thirikari na kuga atĩ matigwĩtĩkĩra gĩthomo kĩhuke meroreire na maitho. Look at the total budget for the year and you divide by the number of students we have in this country. Instead of 22,000, we are funding up to about 16,900. Ino nĩ riboti ĩrĩa ĩtũmĩte ya Kenya kũrara kuma kiuga gĩthomo kĩa gũthinĩkana angĩkorwo thirikari nĩ ĩgũtacũkia ikinya rĩa kwaga kũrĩha marĩhi ma thukuru. Gĩthomo gĩgũcoka harĩ kĩambĩrĩria harĩa aciari makinyithagia ciana kiraci 8 makeherera. Ciana cikaga gũthiĩ secondary. Ciagĩthiĩ secondary tũkũkĩhata kũruta mbia icio ciothe kũ. Na nginya secondary bado no mũratwehereria nginya nacio mbia icio ciateithagia ciana. No rĩrĩ to no mahote ona CDF ĩno mamĩtware thukuru ĩrũgamagĩrĩre kila mwana no tukene mũno. Eheretie mbeca cia gĩthomo rĩ nĩ kuonania matirĩ marenda kũhotomia gĩthomo thĩinĩ wa bũrũri witũ na gĩthomo nĩ backbone ya bũrũri o wothe. Tondũ rĩrĩa ciana citũ cia bũrũri witũ ciathoma nĩ irĩhotaga gũthiĩ nja gũcaria mawĩra na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo makĩregana na ikinya rĩrĩ kũrĩa maugĩte nĩ njĩra ya gũtwara kĩoneki kĩa mũtongoria wa gatatũ wa bũrũri Mwai wa Kĩbakĩ mbĩrĩra-inĩ ndeto ĩrĩa mategwĩtĩkĩra kuona ĩkĩhanĩka. Tarĩu tũrĩ na andũ aingĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ mũno mena degrees angĩ mena certificates no matirĩ mawĩra. Ucoke wongerere angĩ ningĩ matarĩ athomu wonganĩrĩria nacio matarĩ na wĩra ũcio nĩ mwaki ũtangĩhoreka. Ici gĩtingia gĩkĩ kĩrokire kĩa 5,344 iriumaga kũ? Tondũ ũhoro wa 22,244 ndwari ũhoro wa gũthukio, nĩ ũhoro wokĩte thutha wa gũthuthurio. Turenda rĩu kũheo circular kana thirikari yandĩke marũa ma kugaga atĩ rĩu mbeca iria irũkaga cukuru nĩ ciringi 13,900 no ti ciringi 22,244 nĩguo cukuru cigĩka budgeting kana cigĩka mathabu ma mwaka cikabudgetaga na mbeca iria ciĩho. Tũrĩ mwana wa nda na wa mũgongo koguo no twende kuga atĩ thirikari nĩ ĩkĩrĩre ũrĩa gwekirwo nĩ mũtigaire Mwai wa Kĩbakĩ ciana nĩ iheo nĩ ithomithio mwana wa mũthĩni athometa wa gĩtonga tondũ gũtirĩ mwana wa nda na wa mũgongo. Ihinda-inĩ o rĩu arutani a thukuru imwe makiuga maya kũhinga thukuru mbere ya thikũ iria citanyĩtwo
kuona riu mihuko yao ihuire mahoro maria matangimetekeria gutwarithia githomo na mbere. Like we are closing schools early this term simply because principals cannot afford to keep the students in class. So let the government just style up and release the money the way it is wanted, and the education will continue. Koguo turia maku muno ni kuona ati nginya ni marongerera grade 10 na ona wa mbere grade 9 ndirahotekeka kuoneka uthio wayo na mbere na matire maragia na mibango miega. Gukiriguo ruhonge rutari rwa githirikari rwa Tunza Mtoto Coalition rukiendekira ministry ya kigina kuria maugite ni mathiete igoti-ini makiendekithia wa mbere kigina gya githomo gicokio ciringi 22,000 na ciringi 244 o murutwo. Ministry ya githomo kugitira githomo gitare marehi. Bunge itaririo ni ministry ici kuria kigina kiri na uria kihuthikite. Wakana ahuraniri a ihoto cia muingi kuingirira na kumenya kiria kiraria kingi. Handu-ini ha Inoro TV, jetagwo Martin Monene. Na turi o icio cia githomo riu nake minister wa githomo Migos Ogamba augite ati ti kwenda marenda gukorwo makihukia mubango wa githomo gitari marihi indi ni mbeca iria thirikari itari kuona ati iria maigite keheri-ini budget-ini ya mwaka uyu riu citiraigana. Maya mokite oriri abunge amwe na maugite ati matigwitikira ati thirikari yeheria kigina giki kuona thirikari ina mbeca na ni haria cirahuthirwo oru muno makiria. Gitonga wa boy nake ari na ripoti na makiria. Thutha wa minister wa Kibadi kuga makuthira mbeca githomo miario iria yonekete gutumania na gucarikia iroto cia ciana na aciari cia kuingata ũrimũ no kia mĩciĩ-inĩ yao kũhetũkĩra gĩthomo. Minister wa gĩthomo Migos Ogamba nĩ ateteire thirikari akiuga ti kũnina maranina gĩthomo gĩtarĩ marĩhi inde ni wagi wa mbeca uratuma manyihie kigina kiria maheaga mathukuru rungu rwa mubango uyu. Because of the constraints, that's why we've not been meeting the 22,000. It's not like we are reducing. The policies we are at 22,244. But the resources that come when you divide, Babu, you divide that amount with the number of students you have. And the number of students has been going up every year. Yeah, but the figure has not been moving up to match that number. Migos augite kungikinyaniria thirikari ni ona mbeca ingi ni kuongerera mathukuru niguo kunina ihoro riri ria 5,000 hari murutwo. No gwa thaici agiteterithia ati arutwo makwamba kwamukira iria maraheo. Kiuria gia kana ni aciari makuongerera mbeca iria iri iguru akiurira. A lot of funds that go into various or that are given by various institutions in terms of bursaries, in terms of other support. How do we manage this from a central place so that it can be more optimally utilized to meet many more students? Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro augite matigwitikira mubango wa githomo gitari marihi kinino. Ndindi akiuria thirikari itigane na tabarira itaraguna muingi. Kwa muhiano ari guthondeka wabici cia thirikari ta thingira wa iregi. Stop those monies hidden at the areas I know, having been the chairman of budget. Stop those ostentatious expenditure. Direct money to where the Kenyans are. We are not going to allow anyone to play around with the issue of free basic education. Kunyihio kwa mbeca ici kwahota guthararia mihango ya githomo bururi-ini makiria kuri ciana iria ciumite micii itehotete. Kuona angikorwo mbere yo marari na nditi ya kuriha bithi riu makurituhirwo ona makiria. Handu-ini ha Inoro TV jetagwo Gitonga wa Wambui. Nĩ ciĩgiĩ gĩthomo mũciari ĩtĩkĩra tu kũrĩha bithi thirikari ndĩrĩ na mbeca. Ngwatanĩro ya aruti wĩra a mayunivasĩtĩ gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ marutĩte mũkana wa kũiga mĩro yao thĩ angĩkorwo rĩendekithia rĩa minista wa kĩgĩna gũkũ bũrũri-inĩ rĩa gũbuta amwe wa ao wĩra no rĩgũthiĩ na mbere. Makĩaria na andĩki a mohoro mwena wa Mombatha, ngwatanĩro ĩno yugĩte atĩ gũkinyĩria rĩu gũtirĩ na aruti wĩra kũigana thĩinĩ wa mathukuru ma yunivasĩtĩ na kĩrĩa thirikari ĩbatiĩ gwĩka kwa ndagĩka ĩno nĩ kuongerera na kwandĩka aruti wĩra angĩ. Oho nĩ moigĩte atĩ angĩkorwo thirikari ndĩkũrekereria kĩgĩna kĩa ngombo cia arutwo kia HELB kia mwaka muhituku riu ni megukorwo makiiga miro yao thĩ kwambĩrĩria mweri wa kenda. Nĩ mareganĩte na mĩario ya minista wa kĩgĩna niwe John Badi atĩ bũrũri ndũrĩ na mbeca, makiuga atĩ mbeca ciĩkuo no thirikari ndĩrenda kũrekereria mbeca ici kũrĩ mathukuru. We are calling for the government to employ more lecturers in the universities
Therefore, the dream of retrenching any member of academic staff from universities, we will resist in the strongest terms possible. How can you imagine that you can retrench or lay off learned people? You think these are gunias that you can lay off anytime you feel like? These are people who have chewed books. You cannot lay them off. Universities are not going to open in September before the Cabinet Secretary of Treasury and Cabinet Secretary Minister of Education releases help and scholarship for last academic year. If you don't release the help and scholarship for last academic year, get it from me, there will be no learning in public universities in Kenya. I've said, if you don't sign our CBA in the next 2 weeks, prepare for the strike. Tutigane riu na ciege githomo na riu maabitha atano a borithi aria ni hamwe na OCS wa Kariobangi Rwaraka na kia Michael na aikari amwe riu marahonia nguraro na ni thutha wa gutharikirwo ni muingi muthenya wa ira nundu wa ngucanio ya onjoria barabara-ini nene ya Dietary iria gumeire mihango ya ukui kurumirira wikinae na uici uria utabanagio mwena ucio riu onjoria thoko-ini ya Kariobangi gicigo-ini kia ubunge kia Embakasi ya rugongo guku kaunti ya Nairobi ni marurunganite makienda OCS wa mwena uyu wa Huruma makoro na ningi wa mwena wa Huruma makoro makieherio kurumirira njikaikanio ya aikari na onjoria mwena wa kia Michael iria tumukite na kumatigana hathara ya gucinirwo nduka ciao. Waithira wa Duati na ndeto makiria. OCS wa Kariobangi, OCS wa Rwaraka na OCS wa kia Michael ni amwe gatagati ka maabitha a borithi aria marathie na mbere na kuhonia nguraro thutha wa njikaikanio ya maabitha a borithi na aikari mwena wa Kariobangi na kia Michael barabara-ini nene ya Dietary, ndeto iria ikiritwo mukonde ni komanda wa borithi wa Starehe Maureen Kuto. We were able to repulse, but it came worse in the evening because all the teams, there were many. Some were wielding bangers, some were wielding battling stones, but we were able to contain them. There was no casualty. It's only police officers. They were battle stones, including the OCS of this station. They battled him with stones. Kuto augete ngucanio ino iraumanire na mwikuiro munene wa bangi mwena wa kia Michael guikio ngono ni maabitha a borithi nao aikari maraumururuka kugeria kumuthara moko-ini ma maabitha a borithi no mwe wa abitha arathecwo na kahiu. Ona kuri uguo onjoria mwena wa Kariobangi matiganire kuona ni marurunganite na muoroto wa kuga OCS wa mwena uyu na wa Huruma meherio ni kiria mugite ni kuhingira ritho gwati uria ukoretwo makurire ritho o hindi ya njikaikanio gatagati ka onjoria a kia Michael na a Kariobangi. Hii shida yote ilianzia pande ya kia Michael. Watu wa kia Michael anytime wako na shida zao wanakuja hapa Kariobangi kutuibia. Hao vijana walitokea vijana kama 50 wakafunga Utaring Road. Kidogo kidogo wakamobiliziana wakakuja Kariobangi. Wametuchomea manyumba, wametuchomea biashara, wameibia watu. Saizi ukiangalia Kariobangi mambo imesimama. Lakini pande ya kia Michael mambo inaendelea. Tuko na shida na OCS wetu. Na sisi kama Kariobangi market hatukukuwa tunajua Kenya kinataka kwa nje. Sasa sisi tulipatwa tukifanya kazi yetu tukaanza kupigwa na watu wa kia Michael. Ni watu wa kuuza nyama, sisi ni watu wa kushona. Tunaingililia wapi na nyama na kushona? Ndivyo wakuja kutuharibia business yetu huku Kariobangi market. Kuringana nao marekwira hari na gioko gikoretwo gigicungiriria ngui iria muthia imatigaga na hathara. Sisi tunaomba idara ya polisi mtubadilishie OCS Kariobangi na OCS Huruma, kwa sababu hao vijana walipokuja kukukuwa na polisi. Hao vijana walitake time yao ya kuibia watu, walitake time yao kusimamisha barabara ya Utaring Road, na hatutakubali tena. Gerifotera Inoro TV nie jetagwo Waithira Duati wa Mwangi. Riboti ĩyo nĩyo gũkorwo ĩgĩtũtwara thĩinĩ wa ikĩreka ritũ rĩa mbere rĩa gũikĩria gũkũ kwa mohoro ma Inoro hwaĩ-inĩ. Ndũgathiĩ kũraihu, reke nyambe nguthũke thoko, tũracoka. Guess
But Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Hey, can you Mama Olo, ona ciana nĩ ciũĩ ngima no ya kabagara. Ndimuheire macabasi na wa ngima uyu naguo murutire ku. Please, ndagĩka inya tu please. Ndagĩka inya peke yake, ndagĩka inya. Na wega wa kabagara nĩ kũhĩa na ihenya. Kabagara ya ngima na ya cabasi nĩ cihotanĩire. Hey, kwa nini watupikia kwa ukali sio ya kabagara bane? Lakini bwana, kabagara ndio ukali. Nyanya, ngima ya kabagara ngiatura, ningenuka na mwale wa. Itisha kabagara. Murega, njĩtagwo Peter Gicuki, Chairman Top Killers Kenya. We na matanya ma kũgũra buroti. Ririkana mbeca icio ciaku nducionete na ũhũthũ na nĩ ũbatiĩ gũkorwo na ũbacĩrĩri mũnene mũno wa harĩa ũraigithia. Na nĩkĩo woka gũkũ Top Care tũkũnyitaga ũgeni wega, tũgagũthikĩrĩria na tũgagũtarĩria mĩtaratara ĩrĩa ũbatarĩte kũhũthĩra ũkĩgũra mũgũnda. Wacagũra mũgũnda gũkũ gwa Top Care na ũrute deposit, nĩ tũgwĩtĩkagĩria gwaka, icio ingĩ ũrĩhage wĩ gwaku taya makĩte gũkũ gwitũ. Twĩna mũgũnda Njunja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers, kana Rwai, kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Kambuni ya Mjengo Flex Limited ni kambuni ĩrĩa ĩhotanire thĩinĩ wa construction and design industry na rĩu nĩmakũrehire project ũtangĩtigithia ya Westernville. Project ĩno ĩ bypass ya Kikuyu gũthiĩ Lang'ata, kilomita 1.5 kuma itũra rĩa Riri rĩa Karen na kilomita 2 kuma taũni ya Kikuyu. Nyũmba ici nĩ cia 3 bedroom all ensuite ciĩ thĩinĩ wa gated community, ciĩ gatagatĩ wa mathukuru na mathibitarĩ mekũranĩire ta Kikuyu Hospital, Thogoto Teachers College, Musa Gitau Girls, Alliance Girls na Alliance Boys. Thogora nĩ kwambĩrĩria ciringi milioni 8, ukaigĩrĩra gĩcunjĩ gĩa 10, icio ingĩ ũrĩhage kahora kahora nginyagia ihinda rĩa mĩaka 3. Na nĩ ũraheo financing nĩ mabengi matiganĩte. Hũra 011-768-8288 kana ũtwandĩkĩre email info@mjegoflex.com. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ndugecirie ndariganĩrwo nĩ matharo marĩa mothe wanjĩkire. Na twathiĩ igoti-inĩ nĩrĩo ũkũmenya niĩ ndiĩ mũndũ wa gũthakĩrwo ovyo ovyo. Ũreciria niĩ no ũthirĩte ntahia icio ciaku? Jose na Nick. We are all by ourselves. Tutwika. Na ũmenye ndathi na mbere na kũrĩa ũũ. Ũgũranjĩ wathondeka ũũ. Ndigũcia nĩngegerera thuti-inĩ yakwa ya wiki.
Twacokereria nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra na gũtwarana hamwe na ithuĩ oro ũndũ ũmwe na kũnyandĩkĩra kũhĩtũkĩra njĩra citiganĩte. Kĩama kĩa ODM rĩu nĩkĩonekete kwanjia gũthingitha na ũũ nĩ thutha wa atongoria thĩinĩ wa kĩama kĩu gũkorwo na mĩrũgamo ngũrani ya kĩũteti. Mawoni ngũrani ma atongoria thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ na marĩa meyumĩrĩtie thutha wa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu Edwin Sifuna kũruta thirikari mahĩtia thĩinĩ wa mĩcemanio ngũrani. Amwe ao nĩmonekete kũnyita Sifuna mbaru na arĩa angĩ makĩregana na mĩario yake. Ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Macewadia wa Mũrĩithi aratũtarĩria nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Raila Odinga nĩokĩrĩire atongoria aya akiuga atĩ o mũndũ thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ kĩa ODM arĩ na wĩyathi wa kwĩitũrũra kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa ngoro yake. Icungwa rĩrĩa rĩkoretwo rĩbandĩte na ũrũmwe kwa ihinda rĩa mĩaka 20 rĩu nĩrĩonekete kwanjia kũrũra thutha wa atongoria kĩama-inĩ kĩa ODM gũkorwo na mĩrũgamo ngũrani ya kĩũteti ĩrĩa yumanĩte thutha wa mwandĩki wa kĩama gĩkĩ Edwin Sifuna kũruta thirikari mabĩtia. Mũtongoria wa ODM Raila Odinga akĩoneka gũtetera mũrũgamo wa Sifuna na kuga o mũndũ arĩ na wĩyathi wa kwĩitũrũra kĩama-inĩ gĩkĩ. Kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Ako na haki ya kuongea. Kama wewe unatofautiana na yeye kwa maoni, sema yako. Sema yako. Sio ndio demokrasia? Mimi sijasema ati mimi usiongee kwa chama namna hii. Sema hata kama unaona baba anafanya makosa, sema. Njokanĩrĩro ĩrĩa yonekete kwa mũkania kĩama gĩkĩ na ikundi igĩrĩ, amwe manyitĩte mbaru Sifuna makiuga gũtirĩ bĩndĩ angĩthiĩ mũgarũ na wendi wa kĩama na ũcio nĩguo mũrũgamo wao. Hakuwezi kukuwa na mazungumzo wakati ambapo watu wanaogopa kwamba wakisema mambo wataanza kuambiwa toka kwa chama. Haiwezekani. Haiwezekani. Wewe ulituambia wakati wa Moi ulikuwa unasema ngwe ndani. Ngwe ndani. Saa hii baba kwa ODM watu wanasema ukisema ngwe nje. Ngwe nje. Inawezekanaje? Nataka kuhakikishia kwamba Kakamega is locked in ODM na yule ambaye ako na ufunguo ni Governor Italanyi. Sawa sawa? Mũcemanio-inĩ ngũrani ũrĩa ũtabanĩirio mũhoroni kaunti-inĩ ya Kisumu, atongoria aya maugĩte gũtirĩ mũndũ ũtũmĩte Sifuna arũgamĩrĩre kĩama na marĩa araria nĩ mawoni make mwene. Kama wewe unakuja kuzungumza na baba amesema tuko pamoja na President William Ruto na wewe unasema kinyume, basi wewe uzungumzi kwa niaba ya chama cha ODM. Yule mtu anaweza sema hiyo memorandum imekufa ni baba peke yake. Yeye peke yake ndio anaweza sema hiyo memorandum ambayo tumesign imekufa ama haijakufa. Sasa lazima tusupport serikali ya broad base kwa sababu nje ya serikali ya broad base the opposite ni anarchy na chaos. Sisi hatutaki mambo ya anarchy na chaos katika nchi yetu. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga agĩũkĩrĩra ikundi ici cierĩ augĩte o mũndũ kĩama-inĩ gĩkĩ arĩ na wĩyathi wa kwaria kĩrĩa kĩrĩ ngoro. Everybody got a right to speak their mind. That is democracy. This is what ODM stands for. Odinga arĩtie hĩndĩ ya mũcemanio wa atongoria arĩa mathurĩtwo rungu rwa kĩama kĩa ODM bonge-inĩ 20 kaunti-inĩ ya Kakamega. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Macewadia wa Mũrĩithi. Haya, tukiuma cia kĩama kĩa ODM nĩ atĩ aikari na ahũri a biacara taũni-inĩ ya Moro nao nĩ matetete nĩ ũndũ wa wagi wa matawa ma kũmũrĩka taũni ĩno mathaa-inĩ ma ũtukũ, kuona marĩa marĩ kuo magakorwo matakuona ona kĩ. Aikari maugĩte atĩ wagi wa matawa taũni-inĩ ĩno na hamwe na icigo iria cikuhĩrĩirie taũni ya Moro ta matũũra ma Tayari, oro ũndũ ũmwe na Milimani na mwena wa Peace nĩ gũcũngĩrĩirie ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri kuongerereka na harĩa andũ makoretwo makĩhũrwo nĩ mĩkora mathaa-inĩ utuku. Aikari aya maugĩte ndumandumanu nĩyo ĩkoretwo ĩgĩthamaka taũni-inĩ ya Moro na icagi iria ikuhĩrĩirie thutha wa matawa maingĩ gũkorwo mahorete na matekũruta wĩra na marĩa mararuta wĩra magakorwo matarĩ na ũtheri wa kũigana. Moro kũndũ kũingĩ nĩ kũgĩte nduma nĩ matawa mamekĩrirwo
to mekiriwo magicoka magithukana matiakanaga ukoragwo nduma ono ngihingicithania giuthi ucererwo makiria matha emwe ni kuborwo Milimani he matawa meri na matiruta wira hau he na nduma na noigwa ni kuria riu tuikaraga ni very risky na tuko na tu shida moja ita walieka lakini sasa tujui nitoke na walipi. Sasa kama hapa 6 wamama wanatoka soko hawezi pita hapa, atanyaganywa pesa, simu na utovu wa nidhamu, insecurity imekuwa mingi sana. Mataririe wagi wa utheri tauni-ini ni ucangeire uhaguku wa ugitiri hamwe na gutharara kwa biashara kuona macungagirira kuhinga mawira tene. No ha cigukinya thinacara na wenda gwitikia ri nduke ha witherithitie uguo tha emwe ukore gathanwa ukore jeshi guku igwitie change. Sasa tungeomba tu waweze kutusaidia na mwangaza jua balabala kama hadi ukiangalia hapa hivi. Wezi pita usiku hata 6. Wezi pita. Sade haria Sarama kindu tha inya ngiuma kwirora mubira wa Chelsea na PSG. Gitoke ni agasarama gicamani na mundu wari na ithanwa. Tiga no kio giakwa riri ni injury. Haha ni ithanwa ndarutire mutwe rigithie kundikiria. Moritie atongoria akaunti ya Naikuru hamwe nao ari MCA wa Moro na governor makorwo makimurika thina uyu na ruwa ta uria kwahotekeka. Ona riu ni magui twina ngui no cio ituteithagia koti ngui kugo ngikiri horongi ni tuthondekerwo matawa na tuthondekerwo na akono tubara tugutu nigetha tuone uria tukuhura biashara tutai na thina. Aikari a tauni ya Moro maugite wona matawa maya mathondekwo rundu mwe na mangi meru makorwo makigathikwo ciiko cia wiki nae ni igukorwo igithira kaimana handu-ini ha Inooro TV kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Jogona. Jetagwo Paul Waiganjo Roiro East Kamakis Phase 5 kuria turi na broti kundu ungiura na wake o hau thogora ni 999 na ni freehold title deed deposit ni 200 balance no urihe na meri 6 oho twina a new project kurigania na Murang'a Girls Secondary kuria mwena wake Haro constituency thogora ni 350 deposit ni 100 nayo balance no urihe na meri 6 kwa ohoro makeria tuhurire thimo namba 0721077077 kana tusherere Jewel Complex Roysambu second floor kurigania TRM Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Ruiro Mabati Factory abuni guthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma keriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia megatu a Ruiro Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigirira order yaku tugagukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Shera wabici citu Ruiru Town ningi no hure thimu 0111 050 700. Modern Furniture Pacific kaboni horani hari uthondeki na wendia wa gitekia recliner kiobetwo na shuma ndito o hamwe na heavy fabric spring cushion na high density sponge o hamwe na itigeta antique sofa, chester seats, dining tables, TV stands, coffee tables, itanda na double deckers na wagora twakurehera o hakuja. Headquarter ito ne Kibaruiro Nyujure wa Nibs College Nyere Twerorengo na Naikuru to section 58.
Vimone 0716 335555 kana 0748 48 68 29. Website ne www.modernfurniturepacificltd.com. Modern Furniture Pacific, hammering wood, your style. Howdy cowboys and cowgirls. Use your mind. Muthenya wanyu we hahariu. Down by the river on a Friday night. Kurera kalenda yaku tondu tariki 26 mweri wa Julai, njira ciothe cia country music igakorwo cierekeire Gong Race Course gukungwira muthi wa International Cowboys and Cowgirls Day. You got to know when to hold. Harĩria iratu ciaku na ngũbia yaku ya Setson nĩamu nĩ tũgakorwo tũgĩkũnengereria nyĩmbo cia aini megatũ a country music kuma kũrĩ aini arĩa wendete Sir Elvis, Gianna, The Urban Cowboys na aini angĩ ingĩ tũtangĩrĩkia magĩgũthuthĩra. Mwago ũyũ ũgakorwo ũgĩterefoni Jeff Koinange na Cairo the Countryman. Wĩgwatĩre tigiti waku kuma Ticket Sasa. Tũgakũmemerekeria mwago ũyũ ĩmwe kwa ĩmwe kuma ceceni ya Citizen TV na Inoro TV kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Hello, Pragia. Hello? Uraria na nyina wa Taburinyo na ndigũkũkithio ko kũrĩa wanjĩrire Fahari Homes na Broti. Akona atia ko? Ũrĩa wanjĩrire kũrĩ kamaka ndakora na ũguo kũrĩ. Ona kĩndũ kĩramakagia nĩ kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwĩna andũ. Wow, nĩndakena kũigua ũguo. Ithe ndokĩona kwĩna cukuru cia primary na secondary o hau. Na ningĩ-rĩ, kanitha mũnene ta kĩũrĩa kũu. Na nĩnjũĩ nĩ wona ti haraihu na barabara ya Thika Garissa Highway. Na thogora nĩ kirigana rĩa 60. Eni, njĩtagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tũrĩ na broti tigarĩte gũkũmena wa Kithioko, tũhũre thimũ namba 0704 000 341 kana tũcereka Makis Neighbors Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes me sawa. Nĩ matwe sawa. Ndio kiuga gatagatĩ ka mũthuri na mũtumia. Angĩhota atĩa kuuga? Marĩa mekĩkĩte nĩ mahĩtia. Inyuĩ mũrĩ erĩ no mũhote gũthondeka maũndũ. Ugo mundu thukagirwo ni iria ria ng'ombe geria iria ria mburi na wahota gwikora ugicoka iria-ini no turagwo nyuaga turungi ati ni ndinyuaga iria abogerie ria mburi. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Mwegari urire wa maundu kiumia giki. Unichukue mimi nikuwe personal advisor wako. Salasi. Maria mahanikite, marahanika na makahanika. Maria marakuhutia we, andu aku ona aria muriganitie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanire wa bũrũri kabirũ-inĩ, ndereti cia ũkũria, ũteti, ona gwata maria merimuthĩte matũra-inĩ, thĩiniĩ, ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-inĩ ma thaa 3 cia hwaĩ-inĩ tugicokanĩrĩria maria meyumĩrĩtie kiumia kĩgima tabarĩra-inĩ ya mwanya ya thandi cia kiumia. Gatho nĩ twacokereria tũthiĩ na mbere na nĩ atĩ Mũthabara wa M-Pesa sokoni nĩ ũthiũrũrũkĩte gĩcigo gĩa Kĩrĩma-inĩ na gũtirĩhĩra icera-inĩ rĩrĩ kũrĩa rĩa thikũ ithano kũrĩa mwena wa Mwea. Safaricom maranyitanĩire na kambuni ya Royal Media Services gũkinyanĩria mũbango wayo wa gũcemania na ahũthĩri ayo na ningĩ gũkũngũĩra mĩaka ya ũtungata wa M-Pesa gũkũ bũrũri-inĩ gwa kahinda ka mĩaka 18. Mĩrĩ wa Njiko wa Wanja ena ndeto na makĩria. Vuvu wa gũcanjamũra ekari a Chuka kaunti ya Tharaka Nithi, Mũthabara wĩngĩrire kaunti ya Embu kuria ekari marawetererete na nyonda nene. 28 amemerekia a Radio Citizen na awe Mwaro FM marae muvarire wa mbere gutambia kirira kia M-Pesa sokoni na kurai na motungata mengi ngurani vamwe na kuvewa iveo. Wale wasikilizaji wetu vile vile wao ndio huwa customers wa Safaricom. Kwa hivyo imekuwa ni partnership nzuri sana. Ujio wao umetusaidia kuwa na cruiser zaidi
kulingana na wakati wa kawaida. Safaricom irakungwira mogaruruku ma motungata maria makoretwo kuo mambia maria maretetwe ni M-Pesa kuvitukira thimu. Kutransfer pesa, kupokea pesa, kufanya biashara, yani in generally M-Pesa imeinua wananchi sana. There's a lot of interest in our investment products, kama zidi. Tumeona a lot of interest kwa zile tunukiwa plus devices zetu. Mutaratarare wa gukiriria andu avori biashara makiria 100 maukire vamwe kaunti ya Meru muvangori wa Safaricom Grow niguo kwamukira mathomo mauria mangikuria biashara ciao magitumira mitambo ya kiriu. Challenge partnering and finding the right avenues to partner to engage my business out there. So for me, Safaricom has leveraged that gap. Muvango uyu uria utethetie avori biashara makiria 1,000 kuma riria warugurirwe mwaka muthiru. Rosio muthavara ugakorwo wi kaunti ya Kitui. Ngirivotera Inoro TV mbetagwa Mire Wanjiko wa Wanja. Aya tigire mwe kwemwe mathako-ini na ni ati itikia kana urege mieke ya athakia guku bururi-ini guthaka gabira ga kurihwo nja wa bururi no ithiete na mbere na kwandanduka muno makiria aria aciari ao mekwirutira gutindikana na iheo cia ciana ciao. Riboti-ini ya mwanya umuthi mwandiki witũ Mugure wa Karuiro ni aramurika muthaki mbeu njithi Tyrone Njoroge Macharia uria uri thiini wa kirabu kia Grenada FC bururi-ini wa Spain. Shemania na muthaki Tyrone Njoroge Macharia na ndukamuhingicanie na Tyrone Kariuki uria rimwe wathakagira kirabu kia Rainbow League ya National Super League no area ya gatagati-ini ka athaki angi bururi-ini makimenyekana hingo ya minister wa mathako wa tene Babu na Mwamba mubango-ini wa Talanta Sports Academy. Jaba ino ya ukuru wa miaka 17 kuma mwena wa Kasarani guku Nairobi agitutariria uria ekorire bururi-ini wa Spain kuria riu arathigatithia uthaki wake. I'm currently playing in Granada, a team called FC Gabia. I got scouted to Nastic Sports Academy and we had a showcase where amazing, brilliant players came by and showcased their talents and fortunately, I was one of the players who got the opportunity to go to Spain. Uri bururi-ini wa ugeni hihi hari morito watunganire namo. To show people how I've been brought up and yeah, it was just amazing to interact with different cultures, make new friends and yeah, just being able to have that friendship with people now abroad which can really open doors for you in the future. Tatutaririe urata waku na muthaki Aldrin Kibet. We would help each other like on the field, off the field. We go to the gym together. He's an amazing person, and the chance he got to go to Celta Vigo, that opportunity, it's a blessing from God, and he truly deserves it. He's truly one of Kenya's greatest talents, and yeah, just he's paved the way for many Kenyans, and he's already brought the Kenyan name to Spain, and that's amazing because then it also creates opportunities for us other players to to make our mark as well. Nani maundu mariku murathomire muri Nastic Academy bururi-ini uyu wa Spain? Nastic opened the doors for us to be able to watch professional games because Nastic has a first team, and so we would go watch the games and just being able to see it firsthand and just being able to learn from the players, because you don't go to the stadium as a fan, you especially as a player who wants to make it to the top level, you go there to learn. They opened very many doors even for us to get seen. They would record our games so we were able to be seen by different clubs, and that landed me a spot in FC Gabia. Hihi kiroto giaku ni kiriku, Tyrone? My main goal is to get called up to the Kenya under-20 and then just make my way up from there. And I believe I can do it. I believe I have what it takes. I have the hard work and the dedication. And seeing a stadium like this, it feeds more into your dream, feeds more into your imagination. And like if I was to give people advice, kids advice would just be to be humble and just keep working hard. Don't stop. Just stay consistent and disciplined. And yeah, just remember that no matter like how much
how much you work. Whether you don't see the reward immediately, just know it's either pending or just one day it's gonna come. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Inoro TV, njĩtagwo Mugure wa Karuiru. Riboti ya Mugure na Njoroge Macharia nĩ mũthaki wa mũbira wa magũrũ nĩ gũtũtirĩhĩra mohoro maitũ ma Inoro hwaĩ-inĩ. Ngagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra ũririkane thaa 3 no gũcoka na ũmũthĩ igwa ciari nĩ arakaru nĩ ũndũ wa kwĩrwo gũtirĩ mbeca na kwoguo nĩ mũgũcoka mũhuko mwambie kũrĩha bithi. Tũgũkorwo na ndereti ĩgiĩ gĩthomo, kwoguo nĩ ngũbatara uge waku thĩinĩ wa mohoro maitũ ma Inoro thaa 3 kwa ndagĩka ĩno. Kenerera tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Njĩtagwo Gĩcimo Joseph Tuma na Stanley Kenyanji. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Nĩũretha mũciĩ ũrĩa ũtũrĩte wĩrirĩirie. Comfort Homes marĩ haha nĩ ũndũ waku na nĩ matambũrĩkanĩte mũno nĩ wĩhokeku harĩ wendia wa mĩgũnda na buroti iroima 350,000 lipa mdogo mdogo kũrĩa ũrabuku buroti na 10% only, balance ũkaheo mĩeri 12 na ciena ready titles. Marĩ na buroti Lenchari Gardens Phase 8 kũrigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No marĩ na buroti Kitengela, Mwea, Kiserian, Isinya, Konza na mae Mahio. Masherere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House. Dhimone 0719881887. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nĩtũragũcokeria ngatho we ũragũrire mũgũnda wa Nyahururu Rĩcaũ gwa Bondo na rĩu twĩna mũgũnda ũngĩ mwiki ĩka ng'ima ĩrĩa tũrakwenderia 300,000. Ngiri icio 300 ũraruta 50,000 peke yake. Icio ingĩ ũkaheo mwaka mũgima wa ũrĩkie kũrĩha. Ngiri icio 300 tikĩanĩke mwena ĩna ready title deed. Na rĩu we ũtarĩ gĩcagi kwanyu tũraigire tũgwethere mũgũnda na ciringi 300,000 peke yake. Uhoro makiria tucerere Kasarani, nyumba-inĩ ya Max Plaza, third floor, opposite Kasarani Police Station. Kana uhure thimu 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Wikira rwĩmbo rũrũ rwa gũtirĩ na mũratata Jesu tasikiza tuni yaku ihinya star 860 star 277 hash na uririkane Inoro TV nĩ mũciĩ wa aini othe. Surprise! Naftari gũkũ nĩ kuturi kwara atĩa mbona gĩthigithia gũkũ tũrĩ gwĩtagwo Bahati Naikuru nĩ ndagĩka 25 25 minutes kuma Naikuru town nginya itũra rĩa Bahati tũrenderia customer 399,000 only as an offer ya wiki igĩrĩ. Okay. Ĩni ero rĩrĩa itũrora tũrĩmaga mbembe tũrĩmaga ngano tũrekĩra beacon ngano-inĩ na gaka nĩ kanya gaku ga kwĩgwatĩra mũgũnda mwega mũgũnda mũnoru. Nayo hũra thimũ namba 0758 70 70 50 kana wandĩke kiugo Bahati ũtũme kũrĩ
404. Hillsop Properties. A culture of trust. Irio to githeri. Ndirona ta kiuria Josena kale ino ginya makoma kimenya kuria yale acio atatu niä ngå ndina ndego mapesa nawe å ndiri na Karen na Jomo arabu rä tå camanä hau finish line. Ceceni ya Inoro TV. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Ndiracenjia rĩciria rĩakwa na gũtirĩ ũndũ no mũgwĩka. Ikara mũtũrĩre waku na niĩ ũreke ndindĩke marĩa ndũnganĩte namo. Ũmenye mathĩna marĩa ndĩ namo mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ makwa ndĩ wika. Macio nĩ maũndũ ma mũrĩmo. No gũkũ bũrũri witũ gũtikoragwo na thĩna wa mũndũ. Gũkũ tũrigitu othe twakaitikana mũtũrĩre twohithanĩtio na tũngĩ 10. Ndaiguire atĩ kũrĩa mũrĩmo andũ arĩa mendanĩte aciari mangĩremwo gũthiĩ ũhiki wao, acio mendanĩte mekaga ũhiki marĩ o erĩ tu, na gwakinya nĩ gũtigana o matiganaga marĩ o erĩ tu. No gũkũ gũtithiaga ũguo. Gũkũ andũ magĩa na ndũgũ ona to bamĩrĩ yũkaga, nginya andũ a itũũra nĩ mokaga. Angĩkorwo andũ othe nĩ makoragwo marĩ ho gĩkeno-inĩ kĩu rĩ, koguo na hĩndĩ ya ndigano andũ othe magĩaga kĩeha. Ruo rũrũ ũragerera rĩ, ũrona tarĩ rwaku wĩika? Rĩu ti ũguo. Bũrũri ũyũ witũ ũndũ ũngĩyumĩria thĩinĩ wa bamĩrĩ andũ manyitanagĩra marĩ othe. Wĩ mwega kana mũũru. Mwatigana ona mami nĩ akũigua ũũru. Ona baba. Na ũmenye rĩrĩa wĩna kĩeha, ona Switi na Toshu ona o mena kĩeha. Ũmenye ona Samal, ona atekuonania no aigue ũũru. Mabũrũri mangĩ ndigano nĩ kaũndũ kanini. No gũkũ, ndigano ĩkoragwo arĩ kĩũndũ kĩnene. Niĩ ndirauga atĩ ndigano nĩ njũru. No ndirauga yagĩrĩire gũkorwo itua rĩa mũico. Ĩrĩa mũico biũ. Ona nĩ rĩu ũmenye kau nĩ gacĩra ngereire. Tondũ njĩra iria ingĩ ciothe ciarĩ hinge. We rĩu nĩ wĩcirĩtie gwĩka maũndũ na njĩra ĩngĩ. Rĩu wĩcirie. Na wĩcirie na njĩra njega. Ũmenye karigi kau kohanĩtio na tũngĩ tũingĩ. Na koguo kamwe kangĩtuĩka. Ona tũrĩa tũngĩ tuothe nĩ tũkũregera. Andũ pamũraria ũhoro wa ma. No niĩ rĩu nĩ nduĩte itua. Rĩrĩa twarĩ na wendo anyendete, nĩ waremirwo biũ. No ndũgũ yanyu mwĩna kavia, mwambĩrĩirie nĩ ũndũ wa wendo. Hatiarĩ wendo. No. No kĩ kĩu? O ta ũrĩa mahũa, rĩrĩa mambarara nĩ ũthaka, narĩo riũa rĩkara, mbura ĩgacokia ĩkaga kuura, mahohaga na magaitĩka. Ũguo no taguo ndũgũ-inĩ yakwa twĩna kavia. Ũguo nĩguo wendo witũ kinyĩte mũthia. O ta ũrĩa mahũa mahohaga na gũitĩka.
Anupama wendo wakwa na Kavia nĩ mũthiru. Kavia tũrĩte wa kũrakaria mũndũ na kwaria ũru. No ũmenye, nĩ wamenyaga ũguo na wamwendirie ahana ũguo. Ndamwendete mũno. No rĩu ũrĩa kũrĩ, nĩ atĩ Kavia ndahenirie. Ũrĩa kĩte. Nĩ kwĩyoera nyũmba na njĩra ya wara. Nĩ amĩoete na agagũcokeria. Kavia. Kwenda gwaku ndaneka kwenda gwake eti kwenda gwake niwe ũguo nĩ kwaga ũmũndũ mũndũ ona angĩthirĩkie na kũnjĩra ndĩreona ndĩ mũnene ona kana njĩrwo atĩ ndĩ mũkĩgu nĩguo ũcio ti thĩna wakwa ũndũ ũrĩa njũĩ nĩ atĩ niĩ hĩndĩ ciothe ingĩona maithori maitho-inĩ ma mũndũ rĩu niĩ no nginya ndĩmũgirie itakwenda kũmenya nũũ karĩ kĩ kĩũru oya thimũ nduoe thimũ Kariki maũndũ nĩ mega ndĩrahũrĩra Anupama na ndiĩ nĩkĩ ataranyita thimũ ndakorwo ndahũrĩra Samar anjĩra andũ othe nĩ mauma Anupama atigwo arĩ wika Kavia na Vanlage no marĩ nyũmba-inĩ ĩyo oi Ngai wakwa ndiramenya gĩtũmi gĩa kwaga kuoya thimũ rĩu ndĩraigua ndĩna wagagu ndĩramũmakĩra mũno ũndũ mũũru nĩ ũkũhanĩka niĩ ngwĩhoka atĩ maũndũ nĩ mega nĩ ũguo Kavia no arĩkia icanjama ciaku we no ũthiĩ na mbere ũngĩenda Mr. Shah wegeria kũhorera Anupama niĩ nĩhoreire nĩ icanjama areka ta mũrore ũrenda kũrũgama nake kwaga kwĩhokeka ũcio ti thĩna wake harĩ we rĩu ũtuĩkĩte tarĩ mũrimũ niĩ ona ndĩrakĩrigwo nĩkĩ njĩkĩte mũtumia ũyũ ndagũtigire kĩrakaria baba gĩtiga gũtuĩka njamba ngĩtuĩka tũhũ nginya kũrĩ ciana andũ mathekagĩrĩra nginya wabici andũ othe gũkũ itũũra makĩnjarĩrĩra na no ndamũhikirie ndagereire thĩna nake ngĩũmĩrĩria marakara make makĩria ya mothe ngĩũmĩrĩria nginya mĩtugo yake mĩũru na ngĩkorwo nginya rĩu gũtirĩ wĩhokeku rĩ macio ti mahĩtia makwa nĩ mahĩtia make na to mahĩtia nĩ ũgũrũki wake angĩkorwo nĩ ũmũmĩrĩirie kwa ihinda inene onake nĩ akũmĩrĩirie akorwo kwĩna kĩheo nĩ kĩanyu inyuerĩ The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300
2,500 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight, all packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Itura riri ritagwo rangaranga girigiri na ni njitagwo Shiro wa GP CEO wa Ewama na ndina gikeno gikumenyithia ati nitwahingura phase 5 guku girigiri mugundo uyu wi ndagika 10 tu kuma girigiri tauni hakuhi na barabara eno ya guthie miharati broti cini cia 50 by 100 na wale akashi ni 500 na installment ni 500 ma 50 guku ni ready to build tondu kwina thitima na kwina mai twina migunda kundu kungi kuingita Kitengela, Sagana, Matu, Manaja, Naivasha, Ebu na Ibirikani. Tuhurire thimu oro riu 0720 769999 0720 769999 kana tucerere office-ini citu Kiambu Town. Ewama Properties Limited, muthiki witu ni kwihokeka. Howdy cowboys and cowgirls. Muthenya wanyu wi haha riu. Kurera kalenda yaku tondu tariki 26 mweri wa Julai, njira ciothe cia country music igakorwo cierekeire Gong Race Course gukungwira muthi wa International Cowboys and Cowgirls Day. You got to know when to hold. Hariri iratu ciaku na ngufia yaku ya Setson ni amu ni tugakorwo tugikunengereria nyimbo cia aini megatu a country music kuma kuri aini aria wendete Sir Elvis, Gianna, The Urban Cowboys na aini angi tutangirikia magiguthuthira. Mwago uyu ugakorwo ugitelefoni Jeff Koinange na Cairo the Countryman. Wigwatire tikiti waku kuma Ticket Sasa. Tugakumemerekeria mwago uyu imwe kwa imwe kuma station ya Citizen TV na Inoro TV kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Murega njitagwo Peter Gicuki, Chairman Top Killers Kenya. We na matanya ma kugura buroti, ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia. Na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega, tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda. Wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kaguda Road tugakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers kana Rwai kana utuhurire thimu namba 0708 0000999. Ndugecirie ndariganirwo ni matharo maria mothe wanjikire na twathi goti-ini niria ukumenya ni ndie mundu wa guthakirwo ovyo ovyo. Ureciria ni no uthirite ntaihi icio ciaku Jose na Nick? We are all by ourselves. Tutuwika na umenye ndathi na mbere na kuria u uraje wathondeka u ndigwicia ni ngegerera thuti-ini yakwa ya wiki. Maundu mau na riu ngorie ri we uraingirira niki? Ndiraingirira ni riu ndugu ino yanyu ndingienda kuingirira. Wendo uyu niwe wigie, wendo rugame ni haku, muigwe ni mwanoga ni muko ukinyia muico. Ni riu gutiri handu ndirokira. Undu uria ndirageria gukwira ni ati ugitua matua maku wicirie na ndugatue ni marakara. Riu una ndakorwo na marakara ri undu ucio ni ugukonia Anupama? Aca ndungonio na hanini. Ida ni uraiguire maundu maria Sweetie araugire? Araugire gwa Kenya ni maundu megie kihiko. We riu ndangetekania namo. Riu angiona baba wao ni aheana ndigano riake riri. We
ta njĩra kũigua atĩa agũthoma atĩa na ũguo rĩu ũrenda atĩa nĩkĩ onete ũndũ ũrĩa ingĩenda one nĩ hĩndĩ ciothe baba wao mena mũtumia wake ona kwĩna moritũ nĩ marahota kwaranĩria mahoreire na njĩra njega angĩkorwo ndũngĩario kũnjĩte moko no ũgĩikare ũrĩa ũkwenda no wagĩrĩire gũtigĩrĩra wĩna mĩtugo gũkorwo andũ nĩ maranina ndũgũ yao ti kuuga atĩ no nginya manine na thĩna niĩ na Kabia tũkoragwo tũrĩ thũ no ũmũthĩ kũringana na ũrĩa niĩ ndĩrona hana ũrĩa ndĩreka nĩ kũmũmenyerera wĩ mũthuri we na maũndũ marĩa tũbundithagio nĩ atĩ ona ũngĩona thũ yaku ĩgwĩte thĩ ndũkambĩrĩrie gũtheka mĩnyite guoko mĩrũgamie Anupamanie nĩ ngũgeragia kwarĩria Kabia horerete ambĩrĩria kwanĩrĩra akiugaga mbuta mũgũrũki we wona akiugĩrĩria mbuta mũgũrũki-rĩ ĩndũ agĩrĩire nĩ kũhorera rĩu ũkĩmũhikĩtie we no ũkorwo ngoro yaku ndĩraigua mwendete no wĩna ũmũndũ mũtigakinye handũ na mũtigane nĩ ũndũ wa marakara mwagĩrĩire mwambe mũgerie koguo rĩu wendo unarakara onawe nĩ ũrĩ wacamũra Kabia rũhĩ nĩ ũndũ wa marakara nĩ ndamũcamũrire no thutha wa ũguo ndacokire ngĩmuohera maita igana ũmenye korwo ndiamuoheire thaa ici niĩ ndingĩrũgamĩte haha no tondũ niĩ nĩ ndamuoheire nĩkĩo ndĩ haha na nĩhotete gũthiĩ na mbere na ũtũũro korwo ndakuanirie mũrigo wa ũthũũro na marakara thaa ici tũraria ingĩrĩ mũnogu marakara mahana ta thumu Mr. Sha ũrĩa mũndũ anyuaga agĩciragia atĩ ũrĩa wĩ hakuhĩ nake nĩwe ũgũkua na nĩkĩo ndĩrauga matua marĩa mothe ũgũtua we ndũgatue wĩ mũrakaru cokie maitho na thutha na rĩu angĩkorwo we rĩu nĩ ũraigua ndũgũcenjia matua maku no wĩte mami na baba o hamwe na ciana ũmaikarie thĩ mwarie thutha wa ũguo mũtigane thengio Anupama thengio nĩ kũrũgama naniĩ he ũndũ ũmwe we wauga wagĩrĩire marakara nĩ thumu Sarithi weka kana uge ũrĩa wothe ũrenda no igo ũndũ ũmwe hakiri-inĩ atĩ ndigũkũhe ndigano nĩ ũkũhe gũtirĩ hĩndĩ ona rĩ no nginya ũkorwo ũkĩhe ndigano nĩ ndarega ndigakũhe ndakwĩra ũkorwo nĩ ũhoro wa ndigano no nginya ũkũhe gũtirĩ hĩndĩ ona rĩ niĩ ngakũhe ndigano inyuĩ rĩu tigai kwaranĩria ũguo ngeretie kũmũtarĩria no mũronekana inyuĩ rĩ gũtirĩ ũndũ mũranyita niĩ ngwĩciria nĩ ndamũtara na njĩra ĩrĩa ingĩhota kuma hau no mwĩke ũrĩa mũrenda ndũgathiĩ Anupama wethikĩrĩrie ũrĩa kũrĩ nĩkĩ athikĩrĩrie maheni maku nĩkĩ no na niĩ njikare ngĩthikĩrĩrie maheni maku nĩkĩ we waga gũthikĩrĩria we rĩu nĩwe ũgũkorwo na baida no ona waga gũthikĩrĩria we nĩwe ũgũkorwo ũkĩũrĩra nĩ ũndũ mũhũthũ Van Large wathiĩ na mbere kũndurithia gũtirĩ hĩndĩ ngakũreka wĩikare na thayũ wĩna ma ũgwĩka atĩ Van Large mũthuri wakwa nyendete nguraro ici ndĩ nacio mũtwe nĩ niĩ mwene ndetihia no ũĩ atĩa ngũthiĩ borithi na ngũthitange ndĩmere nĩwe wandihia Kabia njarĩria na thauti ya thĩ Van Large kana kwaga ũguo thiĩ borithi na ngũthitange na haro cia kĩmũciĩ na arĩa tũriganĩtie nĩo megũkorwo ira rĩu nĩkĩ ũreka Kabia ũrenda niĩ njĩke atĩa ũngĩ hĩndĩ ĩrĩa atumaga ndũgũ naniĩ na warĩ mũtumia wake ũndũ wa mbere hau harĩ na mahĩtia maku ma nja wa kĩhiko ũngĩendirio mũhingũrĩre thitango ya gũgũthumbũra meciria maũndũ macio mothe nĩ ingĩekire tondũ ndarĩ na kĩhoto nĩ ahenirie na akiuma nja ya kĩhiko no ningĩ nginyagia ũmũthĩ ũmenye we ndarĩ akorwo agĩgwĩka ũndũ mũũru rĩrĩa uma nja ya kĩhiko mwĩnake kana agakũhũra ona kana agakũherithia na kwoguo kuuga atĩ nĩ ũkũmũthitanga no mũigĩrĩre maũndũ matarĩ ho wenda ũmenye macio nĩ mahĩtia manene niĩ rĩu kĩreke ngorwo ngĩkũrĩhĩria kuona nĩ waremirwo nĩkĩo ndĩragũteithia we nĩwe wagĩrĩirwo wĩke ũguo tondũ korwo hĩndĩ ĩyo nĩ wamũbundithirie hadafu
reke ngwire ati gutire hindi one mwangi gakira na rererio horo wa ndigano ringi no ndukamaki tondu maundu maria mothe mahetũku gutigirira ndamaiga raini Mabati Factory abuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya endia megatu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana design kana rangi uria ugukenagia ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire waigirira order yaku tukaukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours share wabici citu Ruiru Town ningi no hure thimu 0111 050 700 Jetagwo Paul Waiganjo Ruiru East Kamakis Phase 5 kuria turi na broti kundu ungigura na wake o hau thogora ni ngiri 999 na ni freehold title deed deposit ni ngiri 200 balance no urihe na meri 6 oho twina a new project kurigania na Murang'a Girls Secondary kuria mwena wa Kiharu constituency thogora ni ngiri 350 deposit ni ngiri 100 nayo balance no urihe na meri 6 kwa uhoro makeria tuhurire thimo namba 0721 077 077 kana tusharire Jewel Complex Roysambu second floor kurigania TRM Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Amen. Hey, ya kanyar ganyela. Yes! Afadhali ninufenja. Mama Olo, tiga yeye ndogo ndogo. Tatapakra tutakula ona ciana nĩ ciũĩ ngima no ya kabagara ndimuheire macabasi na wangima uyu naguo murutire ku please ndagika inya tu please ndagika inya peke yake ndagika inya na wega wa kabagara nĩ kũhĩa na ihenya kabagara ya ngima na ya cabaci nĩ cihotanĩire kwa nini wasifikia kwa ukali sio ya kabagara bane imagine bwana kabagara ndio ukali Anyanya, ngima ya kabagara ngiatura, ningenuka na mwale wa. Itisha kabagara. Atiri wathio mona kufai. Iyo ni godoro egokinywo ni ndai na mwithiinie ne gatigwe rugamite. Ngai, ndere ndeka. Onegere to igoro ni kagogo na nwe kagogo karetwo ni generation icio. Generation ithatu. Gikodoro giki ni kiriko. Giki kiretwo Pacific Mattress kuma Modern Furniture Pacific. Oya maturaga ite. Kai kuri angi. Na kiratunirwo goko na pocket spring. Pocket springs ni ile kona cio. Digo gekuonia. Ni ukoigwo pocket spring. Eti well. Oho na miaka waigana igana. Mogwanja. Thimone 0716 335555 kana 0748 48 68 29. Surprise. Naftari goko ni kuturi. Kwa wate bona githigithia. Goko turi gwetagwo Bahati. Naikuru. Ne ndagika 25 25 minutes kuma Naikuru town ginya itura ria Bahati. Turenderia customer 399,000 only as an offer ya wiki igiri. Okay. Ero riri iturora turimaga mbembe turimaga ngano turekira beacon ngano-ini na gaka ni kanya gaku ga kwigwatira mugunda mwega mugunda munoru. Nayo borathimo namba 0758 70 70 50 kana wandike kiugo Bahati utume kuri 21404. Aesop Properties, a culture of trust. Kiuga gatagatĩ ka mũthuri na mũtumia angĩhota atĩa kuuga marĩa mekĩkĩte nĩ mahĩtia inyuĩ mũrĩ erĩ no mũhote gũthondeka maũndũ
Ugo mundu thukagirwo ni iria ria ng'ombe geria iria ria mburi na wahota gwikora ugicoka iria-ini we uturaga nyuaga turungi ati ni ndinyuaga iria abo geria ria mburi. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Kavia wehorera were udukiaranirie nake no mutariri kethi njite mami mena baba atire bata ndirona he bata ukorwo kimwita tondu gutire mundu no mongicenjia itua riakwa ni no nginya riu njite borithi. Kavia ndurabatara gwithumbura ni kuhurira borithi urenda kuhingurira thitango niguo wiyandikithia kirio kwenda hingura thitango ya haro na wandikithia ati ni muthuri waku kuhurite ona wetha wakiri no sawa uguo niguo ndirenda tondu nie ni ngukweherera nyita aria ndunyite kai mugurukite inyueri nie ndigurukite no riu ni nguguruka ndathie na mbere guikara na uyu atire na thina ona ndathie njera kana ona nduirwo kiurago no ndigũikara na mutumia uriki wegerania maundu maria mothe ukuhota no ngutigirira ati ndigano eno itu nawe no nginya kinyanire andu pama riu we wi mundu mwega muno no ti andu othe mabataraga mawega makiria muno mutumia wa muthemba ta uyu koguo please ndukaingirira maundu maitu hejio ni maku ni riu nindiramenya ati we ndungithikiriria ndunginyita undu wothe ona ndungiathika no ngukwira ati mwaki nduhoragio na uri ungi ndire na kihoto gia gukorwo ngimwariria maundu mangi kenjikare haria he hakwa nindageria kumutariria kuigana mwenda gwika uria ndauga no wega muigwa mutigwika no wega tondu maisha ni manyu ndehita nguthiite mucii hurire thimu yaku na riu ndona mioya ndanje gukumakira na nikio ndoka niki sorry nie ndire mwega weri ungienda njira niki kiuru Mr. Shah arenda ndigano nake Kabi arenda kumubundithia mitugo arenda gutwara thitango icio ceceni ya borithi ta njira kigenyo kia maheni cira wa maheni ringi no wicirie ati nie ndi mukigu na ni njui ureciria nie niki kiratuma thumburwo ni maundu macio mao ni tondu waku niwe riu umenye kwiyenda muno niguo hote kwiyeciria maundu maku we mwene andu aitura riu nimageretie kunyihia maundu maya andu thiku ici matiendaga kuhithirira angikorwo mundu ahana mwega andu maugaga ati ye ni kirimu matuko maya kwiragwo ati mundu uria eciragia e sawa na uria eciragia andu angi ni kirimu
na mundu ũrĩa wĩciragia andũ arĩa mamenanĩte kana arĩa mena rũmena nĩ kĩrimũ kĩnene. Nĩũĩ atĩa andũ arĩa aingĩ nĩ arĩa meciragia atĩ we Anupama wĩ kĩrimũ kĩnene mũno. Thengio. Nĩ ndĩtĩĩte nawe mũno. Nĩ atĩa ũĩ atĩ ngoragwo hana ũũ? Niĩ ndingĩhota gũkorwo na gĩkeno hĩndĩ ĩrĩa ndĩrona mũndũ ena ruo. Hena mũndũ mũhũtu rĩ, niĩ rĩu no hote kũrĩ ũrĩa wĩ mbere yakwa ngĩrĩra niĩ no theke. Rĩu nĩ ũramenya maũndũ maya makambia rĩu nĩ maratũma njigue ũru mũno, tondũ rĩu niĩ ingĩhana ta ndakinya mũico. Ũmenye ndĩna baba, ndĩna mami, ndorĩ, Sajĩ, ciana, Ndebika, mama, niĩ ndĩna andũ acio othe. No rĩu Kavia eika akoragwo na mũrata ũmwe na nĩ Mr. Sha, na maũndũ marĩa namo kwaria mani ona ndingĩhota gwĩciria we ũrĩa arĩigua arĩ na ihoru. No hote kũnyita Anupama rĩrĩa hatarĩ na mũndũ wa gũkũgiria maithori macio maikaragwo maitho-inĩ hatarĩ nganja. Ngwĩhoka atĩ Samar, Mena na Ndini, Mr. Sha na Miss Sha haranio ciao ti cia gũtũũra. Niĩ rĩu ona ndiretĩkia nĩ Mr. Sha. Iramaka nĩ ũndũ wa gũthiĩ njera kana ona gũtuĩrwo kũũragwo, no niĩ ndigũthiĩ na mbere gũikara nake. We rĩu ndarakua ngoro, no thĩna ũrĩa mũnene nĩ atĩ angĩkorwo Mr. Sha ndanate mwĩhoko na gũthumbũra gwake rĩ, ndĩrenda kũmenya Miss Sha agwĩka atĩa. Ndĩna wagagu rita rĩrĩ ningĩ ndageke ũndũ mũũru. Mahĩtia mamwe makambia rĩu ũmenye magũkorwo magĩthumbũra bamĩrĩ yothe. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Hihi niki kiamunanagia cukuru cia medical and health sciences cigakorwo ciĩhotanĩire kũmenyerera arutwo aitũ mathomo na ũthuthuria wa gĩkĩro kĩa igũrũ, gĩtĩo kũrĩ arutwo, kũrutithania wĩra na mũingĩ, oro ũndũ ũmwe na marĩhi mabacĩrĩre. Na nĩkĩo Imperial College of Medical and Health Sciences ĩratugirwo na ngerenwa ta college ĩrĩa njega mũno Africa thĩinĩ wa Africa Company of the Year Awards 2025. September intake nĩ ĩrathiĩ na mbere campus-inĩ citũ cia Thika na Naikuru. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kabuni ya Mjengo Flex Limited ni kabuni ĩrĩa ĩhotanire thĩinĩ wa construction and design industry na rĩu nĩ makũrehire project ũtangĩtigithia ya Westernville. Project ĩno ĩ-bypass-inĩ ya Kikuyu gũthiĩ Lang'ata, kilomita 1.5 kuma itũra rĩa Riri rĩa Karen na kilomita 2 kuma taũni ya Kikuyu. Nyũmba ici nĩ cia 3 bedroom all ensuite ciĩ thĩinĩ wa gated community, ciĩ gatagatĩ wa mathukuru na mathibitarĩ mekũranĩire ta Kikuyu Hospital, Thogoto Teachers College, Musa Gitau Girls, Alliance Girls na Alliance Boys. Thogora nĩ kwambĩrĩria ciringi milioni 8, ukaigĩrĩra gĩcunjĩ gĩa 10, icio ingĩ ũrĩhage kahora kahora nginyagia ihinda rĩa mĩaka 3. Na nĩ ũraheo financing nĩ mabengi matiganĩte. Hũra 011-768-8288 kana ũtwandĩkĩre email info@mjegoflex.com.
You'll build trust by me knowing that you're actually not interested about my title. If you're just saying hi to me while you're looking at my shoulders to see who else is the biggest or the big shot in the room to say hi. I don't think that can be achievable or that is normal, because let me tell you, your body will just shut down. Your body will just tell you no. Even your emotions, you can tell when they're not in check. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Muri wega, nigitagwo Ngugimu Tereba na nguwa na matatu cia Juja Farm. Beba. Na riu muthenya umwe ndwira ni ndaicemanirie na andu a fahari na umete gutwara andu saiti. Kimoria kai mukina migunda na guku makinjira atone ndakire na thiri makindirira namba yao. Andathie ngimahure makinjira njere wabici-ini ciao. Na riria ndathire kuu ngigwa ndakena muno ngiona kioneki giakwa na kiroto giakwa gia kwigwatira gaburoti ngita gakwa nigakinyanira. Tone maheire payment plan njega ya kuriha o kahora. O nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000. Broti ici tukuigire ni kingi cia concrete twagotomera barabara wega na cine gataitu kamwe tuhurire thimo namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building, third floor, office number T7. Fahari Home tu sawa. Okiumia itakuwa hatari sana. Athaki itwa kuina nimekuruta njira njeru cia kuina. Dereva cia wira Adisia Nono na DJ Quiver makiura honi cia rwimbo. Ukatuthie rugendo-ini ruu ruiyuire nyimbo njega mathekania na gikeno. Ndukanatige gukenera rwimbo rwa wirekererie. Mambo moto wirekererie ni tucokie withi metha-ini. Murega njitagwo Peter Gicuki, Chairman Top Killers Kenya. We na matanya ma kugura buroti, ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia. Na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega, tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda. Wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit, ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers kana Rwai kana utuhurire thimo namba 0708 000 999. Riria mabarara ni uthaka na rio riua rikara buria gacoke kaga kura mahohaga na magaitika. Okurenda kunjira karibu uthioro kou ukahurire ruhiho ni wira mwingi muno wa kuruta. Interest yetu from 9% ni pocket friendly na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Ino ni shesheni ya Inoro TV. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Playtime is up. Umothe no nginya njire governor horo wama. Uchi. Nikirudia kweli nini ngamwira personally? Niki? Kari kiureka na Lea. Nikiurenda nake. Ko itoko mufundithia kaleson kanini itake nondo nake ni gavana ni ngumwira ndi mwenye personally. Lea wairimu ari muoyo na gavana ucio Faith Jomo niwe uwi kuria ri
wina mana ore oroiga governor ngimuhithaniki mugu ucio rona news ni no ama kile tukunike mistress kia jomo. Yes, and in fact mena mwana hamwe. No nginya ndimufundithie manners. Manners no mwaka ndimufundithie. No rafundithio manners. Atari kiama. Etugo kusha. Wira kusha terere. Kiama ni kana kanini. No tugea gukarunga nige kwaga to manners. Etugo kusha. Ene go boss. Excuse us. Tukwarie kusha. No wena lea. Dehu. Dehu ni dutanete kona lea shwali. Dehu nani we fiu manine ni mokoiro number 1 ona kona gorona ke idi gemotengere tie foridi. Nigo kesi no ejeherere. I'm so tired. Dehu ni no getio ne kesi no derori etonge muonete shwali. I'm tired. Kana ni tata wake ma dehu. Toko ni akuriari. Ke hure tatoshi. I'm tired. Imagine the honored, emptied. Mapesa. Niki uletwa ndurajigua. Kana ona matumashe maku nimekuriire tawe. Niki urenda mukami. Ndugecirie ndariganirwo ni matharo maria mothe wanjikire. Na twathi igoti-ini nirio ukumenya ni ndie mundu wa guthakirwo ovyo ovyo. Urecire ni no uthirite ntaihi icio ciaku. Jose na Nick. Nie ndithirite naguo no igua. Waingatie Nyambura kwa mushiriki. Umucokie. Na uhiki ucio wa make sure ni waharagania tuguthi na mbere. Okorwo ni urenda tumaisha twaku tunini tutigarite tukorwo twina thayo. Ekai mukami watwikire desperate atia. Anyway. Hega thuri karata gakwa. Na kena tubesha. No ni kamya kataigana rimwe uguo. No ge sawa. Gutetere. Weiguaga muno. Ureciria rita riri ukotera twathi goti-ini. Yani ni ukanekira cheki fake mapesa. Nduri ginya thoni ni mundu mugima ukanekira cheki. Niki ni fake andu muraririria. Uyu murataguo ndu hindi ciothe gutiri undu ngeciragia. Ni ndirakwenda na ndakwenda mucio ndirakwenda. Nacio no nyingirie box na bisho ciaku. Ndikwenda. Tuthie magi. Tigana githuri giki tuthie kiguka. Tigana ke. We, Nyambo.
Yeah, I think I need my office back. Todo we. Kurutira wira gukumoka wa ine kuratuma somebody and distract mono. Na umenye ndathi na mbere na kurio. Uraje urathondeka ndigushe nigegerera thutini yakwa ya wiki. Yeah, ukuiganira waikara na kanjo. Oh, na kanjo. You must be joking, eh? Never ever. Nick. Nĩndĩraririe na fundi wa gũtũtũmĩra nguo cia rũracio. Good. Very good. No tũthiĩ ũmũthĩ tũimĩra wĩra? I'm sorry. Nĩ njũĩ ndirakwĩrĩte. No, nĩ sawa? Yeah, sure, of course. Of course, ni sawa. Sio kwaja. Onani ndari na governor na tura na atokanya kwa namba ya mundu gutithiria gufuatirira your birth certificate. Onetre na maratathi macio mangi? Yes, okay. Sawa. Maundu macio mothe ni magubangwo. Na ningĩ niĩ na Jomo nĩtũgacemania na andũ a mũciĩ tũbange tarĩki ya mũthenya wa rũracio. Alright. Ni mapesa ukwendaga kuhe ceki? We, na githĩ ndiakũigua kiuga hau atĩ ceki ĩyo nĩ fake. Ni ndego ngũmwĩraga ceki ĩyo arenda kũnengira nĩ fake o take. Na menya gĩthuri kĩu gĩkoragwo kĩrĩ fake. Ni imagine ekwendaga kũhaka atĩ nĩgetha twathiĩ igoti-inĩ njuge nĩ governor wendaga kũraga Lea na tiwe. Very fake. My friend, Dietary mano nginya tuone Lea. Tu turamwetha kukungi mukami. Angikorwo hindi no turari gwika ren plan itu ni raringire ihiga. Kana ni ndirona ta kiuria Jose na Karen no nginya makoma kimenya kuria Lea ari. Acio atatu. Na tondu Jose ni aracokirio wira. Umenya acoka no makatu muthuthurie. By the way, tokona nikira acokirio wira. Ni ndiramuona wega. Jose, unaona kusaragia? Okay. How are you? I'm good, sir. Uko salama sana? Niko fiti. Bali no ni email yako? Nilimionia ndege na thegi muno. Okay. Na ndirakwira ni thegi nyondo wa uria mwacotire horo wanyu na mundu gitokare ne. Ndu wajira niki wekire ate hedi. What did you do? Okay, we ni na wira wako, eh? My track record speaks for itself. Definitely. Yeah. Anyway, just say go down ojekere a small favor. What's up? No hota kuniaprovira salary advance yako. Kuri ndera kura cia Russia. Ndungihota gweterera mwiso wa mweri. No, it's very urgent. Ai, kawariganiro Karen niwe kuigi guku. Gutiri ndungihota kwetukia atare na consent ya Karen na governor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. We otoire weri ye kurima guku kwamba wega ne tukurorete turakwenderia eka ngima kwa na 300 guku mungi ukarema na tondu Nairobi migonda ya kurima ni yathirire ukagukurime watermelon mababaĩ na oiga tofori 300 tikia ni mugunda eke mwena wena ready title D na riu yo tari gicagi kwanyu ni tugwatheire mugunda na ciringi 300 ne tothie riu tukare gaburi ne guthie riu uhoro makiria tucerere Kasarani nyumba-ini ya Max Plaza third floor opposite Kasarani police station kana uhure thimu 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords.
Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. What? Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Maria tukuharirie inoro thaa ithatu. Indo ni cia haicirio mathina mana twina mona tukiona ta twi bururi ona turari gwika ni idamirio turi uguo thirikari kuga ni haru mamenye aciari nio maharite mbere. Aciari na arutani gutetia ikinya ria kunyihia kigina gia githomo. Aikari a Karioba gikururungana makienda muthigari guthamio. Wewe ulituambia wakati wa Moi ulikuwa unasema ngwe ndani. Ngwe ndani. Sai baba kwa ODM watu wanasema ukisema ngwe nje. Ngwe nje. Inawezekanaje? Inawezekanaje? Mimi nataka nikukonfirmie baba, Gen Z wako tayari kwa mazungumzo. Kiama kia ODM kugayukanio na itua ria kunyita thirikari baru. Milimani he matawa meri na matiruta wira. Niuretha mucie uria uturite wiririirie. Comfort Homes mari haha ni undu waku na ni matambulikanite muno ni wihokeku hari wendia wa migunda na buroti iroima 350,000 lipa mdogo mdogo uria urabuku buroti na 10% only balance ukaheyo mieri 12 na ciena ready titles. Mari na buroti Lenchari Gardens phase 8 kurigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No mari na buroti Gekitengela Mwea Kiserian Isinya Konza na mae Mahio. Masherere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House. Dhimone 0719881887. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Upeni wapigwa.
sawa. Tukaute vile sawa? Haya, sawa. Droka. Nikioreka guko, nikiorenda. Nende gukorwo woka kunjuria kure ndangari riri, tu ni ndiwe. Ndinoka ukuheo rwa ndangari iyo. Kona atia maisani. Ngumisete muno. Ndese yento hitukire stage ya gwitua. Nikio renda. Kana wagira DNA igi. Ino, ke. Luke, kana gone butu. Watigire wero tidaga ukugithaka puru. Bill sisi akure haganake. Ndagwitia bia nie. Ndakoya bia. De concerned muno na muturira waku. Ndoka gukwira ukirutage wira kambuni ciakwa. Ukuona atia? Kido join atendele Joseph. Karen ndagini approve salary advance na nini? Tona kenda agenda gino cyo hikyo thina mbere na ndarawenda kotagigithi kwi gava no mwaririta bro. Jomuthi ena mundu maingi muno wahitukira. No me hindu gino wandu gamerire. Ai kotaigite kindu we. Kotari na kanyamu. Ndi na kanyamu hinde yo no ibu. Na runi kini kutarefagite. Toru nyugirigite pesa cia gubanga go. No kwira ndi gwifagite. No akwira ndi fagite. Ithi tu already advance. Jose, tete ndi na besha no thikirie wega. Nyati biesha yako harashire si hado fixed. Kotiksi utia. Na no wega muno na nyabro cio ngimo propose ra spontaneous. Okay. Okay mbere basi eko ni wigite besa deposit ini. Kuna andu thaisi matari ona teni. Okay, sawa. Ile kihano kia mtu mwingine. Okay. Sawa. Alright. Neje ne hinya kujetekia. No kumenya tu mwana wakwa kuhea hinya wa kurwa bara. Dane kama hitia maige. No gukorwo ndi thogu. Ucio ti umwe wa mahitia macio. Korwo mamu anywe muoyo. Agetea muno nawe. Nejo weciragia ndi ciana nyingi muno nundu wa ciana cia children's home. No ni gwenda umenye wewe special muno harĩ niĩ. Ndĩrona ũgĩthĩnĩka gũkũ ũgatũma ngoro yakwa igue ũru mũno. Tondũ hakiri ciaku nĩ ta ciakwa cia mũrutĩre wa wĩra. Na nĩkĩo njũma kwambatirie ngathĩ agĩkũruta wĩita gũtua manager. Ũrona mũndũ ũngĩkuwa batĩrĩtio ngathĩ gĩthemba kĩu. Igakorwo guo tondũ wĩ mwana wakwa. Nĩ kwenda ndĩrenda ũhũthĩre meciria ũcenjie mũtũrĩre waku. Sawa. Nĩngũka. Hi. Ni dineti ya juice. Nijui. No, ni treat yakwa no unywe. Nyua ndige wikirira thumu.
Fine. Jeherera. Dini kiurageria, but it will not work. Gutire kindu ni ndirageria. I'm just trying to welcome you back to work. Okurenda kunjira karibu. Uthioro kou. Ukahurira ruhiho. Ninewera mwingi muno wa kuruta. Uretia niki? Natigane ni wira uyu ndungire. Urenda atia? Gwe mucara wako wothe. Nduoi. Nawe wa misi ndugecirie ona hanini kunjaria. Mukami. Yes. Mukami. Jeheria majusi maya mako. Mwathani gutire mundu atangihokera kiugo giake. We murimi no uhunjie, we muteti kana muhuri biashara no uhunjie, na nikio kiumia giki kiugo kia mwihoko tukaheo ni Apostle Nancy Nyaga, muthigari kuma Kenya prison. Charles Gikuga mitha kiumia giki tuthomereko. Agendi amwehoko kuma kanitha uyu wa St Anne Muthure magakorwo magikungwira unduire guku kanitha-ini. Ciehanda thaa 5 tugatungata hamwe na akristiano a guku Kanyariri kanitha-ini wa ACK St Joseph. Ndamunyita ugeni thiini wa githomo gia kiumia ukai nigetha tuumirerio turo-ini uyu rituhaga na mukristiano ni abati guikara uturo wa gikeno na kirigiriro uhoro-ini ucio wa kwihoka Ngai mumbi witu. Guess what? Tumekana fi nitawakinya anguka na hoduraina mucie akufarju akila mtu hapa moto ai sitaki kitu kingine. Finish kumalo kufinish the baddest, the illest, the craziest dance show tukako na woko huo mwena wa 254 nedashi mwaki Gota tell each and every Saturday shikwe hada binashara na nuthu goko kwa session your number 1 TV station. Kiuga takataka ka muthuri na mutumia angihota atia kuuga maria mekikite ni mahetia inywe muri eri no muhote guthondeka maundu ngo mundu thukagirwo ni iria ria ng'ombe geria iria ria mburi na wahota gwikora gicoka iria-ini no turagwo nyuaga turungi ati ni ndinyuaga iria abogerie ria mburi. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Turarikia ni nogete mai umuthi urauma mwingi muno. Ui urauga we ini uria nogete ego nginya customer cio muthi ni arititira ya ndutipu. Imagine ni gutoruta wira mwingi. No wega twarikia shift. Ni kudora kwa fundi kathime kuoi
Kenya mbona gudi muno gu. Tutaragithie na matatu. Turathi na ngari ya Nick. Arafu nikumwira atugurire sapa. Nyambu. Urona no iri cingituma ngutware. Ndona nginya thiku ici ni nyihite we. Ndina mirire mingi. Riu koguo nduraria. Ndira keep fit. Kawe ndurona. Ndona uge nduriaga. Hey. Ule angĩkorwo eko wakiri anjĩraga atĩ to report for the na tuge Lea anyitirwo akiuma Denmark. Atia boss. Na passport yale ndĩ na muhuri wa kuma Denmark. Na ndĩ sure ndegwa mapesa niwe na passport yake. Na boss kulingana na reko hana. Nindi na stress. Nindo makuona tata wa Lea. Na mutumia ucio arakarite. Arauga wona twathi igoti-ini akaria maundu mothe. Kwanza arauga ati athire akiripoti kuria bodi akiandikithia statement ati Lea muoyo na gutiri anything mekire. Koguo ri either day and night de no makatucarie Lea nginya tumuone, otherwise tu ugwati-ini. Na ndimurie tiriri ni kuothe mumucaritie kana ni hangi mureciria tumucarie ona ni ndeithiririe. Kush. Yeah. Thank you Muromani. Nimeshukuru muno. Nimeshukuru sana In fact, niwega ukona tatawe tondu what are friends for anyway. Yeah. In fact, niko gucokeria bia fegi yako yatiga kurehera. Ndahota gucokia horo wako na fegi. Na in fact, you're an interest. Sasa, you don't worry about it. All right, thank you. Aya. Ekirito ukiaria. Thank you very much. Aye. Yeah. What's the Tuaterere magi nigumurite atutware. Okay. Arafu nigumurite ni gutugurira sapa. Ni sawa? Yeah, sure. Anything for you. Sawa. Nyaroka. Sawa. Tukimatere basi. Church mwenyewe. You guy, my guy. Horo wako? Hey, you look good. You look sharp. Agithaka. The one reloaded. Ndona ule kuhanaga. I tell you. Ukuhanaga te muthenya umuthi. Muthenya uma mwega. Kwa jugo ndina upper hand. Yes. Tiri mundu radisa. Now, that's what I'm talking about. Na ni take a guess no ugitha kunyona. No, take a guess. Davana. Come on. Ni usu tutirona na ritho kwa ritho. Karen. You can look better. Tirea. Tigera out. Mzee Mapesa mwenyewe. Yes. Allah? Yes. In fact, kuka wake made my plans easier. Tudwarenda thi dute wira wake. No mwiriri atia? Eni. Allah? Yes, then I go thi. I will go. Na guthiri ate wathi borithi. Ucio ndutigane nake pio. He was acting so suspicious. And I suspect he get muko ni governor. I don't know. No, I suspect. No, mi rade kite komenya. We are all by ourselves. Tutuwika. No mi mugire. If you can't beat them, join them. That's what we're going to do. Sawa. Now here's the plan. Niye godinade kwa mapesa. Nawe udili na Karen na Jomo. Arafu ule tusamanirio how finish line. Sawa. Hali ya mwisho. Yes?
niguo tũgwĩka. Finish line. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Murega. Njĩtagwo Peter Gĩcũkĩ, Chairman Top Killers Kenya. We wĩna matanya ma kũgũra buroti. Ririkana mbeca icio ciaku ndũcionete na ũhũthũ na nĩ ũbatiĩ gũkorwo na ũbacĩrĩri mũnene mũno wa harĩa ũraigithia. Na nĩkĩo woka gũkũ Top Care tũkũnyitaga ũgeni wega, tũgagũthikĩrĩria na tũgagũtarĩria mĩtaratara ĩrĩa ũbatarĩte kũhũthĩra ũkĩgũra mũgũnda. Wacagũra mũgũnda gũkũ gwa Top Care na ũrute deposit, nĩ tũgwĩtĩkagĩria gwaka, icio ingĩ ũrĩhage wĩ gwaku taya makĩte gũkũ gwitũ. Twĩna mũgũnda Juja ũrĩa tũrakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers kana Rwai kana ũtũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Uria watua wikwo niguo urikagwo naguo utheri ni ukara njira-ini ciaku. Kiumia giki tariki 27 wa mugwanja mwaka uyu ni turumuke hamwe thiini wa rurumuka tuheo kiugo kia muoyo ni Bishop Michael Aderi kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Kiambu kwambiriria thinacara nginya thaa 1. Tutungatagira Ngai wa ihinda ringi na Ngai ucio ri ni aheaga mundu a second chance na tondu wi muoyo ri Ngai no akuhe o hingo ingi. Naguo kwambiriria thaa 1 nginya thaa 2 nyitanira na Reverend Miriam Githinji kuma kanitha wa Christian Foundation Fellowship Church Juja. Ni mutheru na niguo arauga tondu nie ndi mutheru ri ona nyuiri twikai atheru. Ndukahitukwo ni tabarĩra ĩno ya mwanya thiini wa Inoro TV. Surprise! Surprise! Naftari gũkũ nĩ kuturi kwaro ate mbona gĩthigithia gũkũ tũrĩ gwĩtagwo Bahati Naikuru nĩ ndagĩka 25 25 minutes kuma Naikuru town nginya itũra rĩa Bahati tũrenderia customer 399,000 only as an offer ya wiki igĩrĩ. Okay. Ero rĩrĩa itũrora tũrĩmaga mbembe tũrĩmaga ngano tũrekĩra beacon ngano-inĩ na gaka nĩ kanya gaku ga kwĩgwatĩra mũgũnda mwega mũgũnda mũnoru. Nayo hũra thimũ namba 0758 70 70 50 kana wandĩke kiugo Bahati ũtũme kũrĩ 21404. Hillsop Properties, a culture of trust.
Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Wehariria kwirorera tafarira mwaki igi uge wa urimi Magetha Smart. Turakunyita ugeni guku kwa Magetha Smart kuria uthunduri ucemanagia na urimi. Ukujete murimi wake Nyitanira na Nyambura wa Kabwe akeiga ahuraniri ratiri-ini kihitaitano-ini kia hakiri na icoka. Vitamin A ikoro muno thiini wa maembe. Vitamin A. Rosemary niwe wamenya. Hihi wena kiria kirabatarania kuhotana kiheo. Aremi ndimerire umuthi tukire thiini wa tafarira ya Omuthenya wa Juma thaa 2:30 cia utuku o guku kwa Inoro TV. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Gaja mwirori wa Inoro TV muthenya ungi mwega muno makiria muthenya wa gatano wa kiumia giki tariki 25 mwaka wa 2025 mweri-ini wa mugwanja no turathii na mbere tugitirukagia mwaka uyu ngehoka kiumia giaku kirari kiega orondo muno muthenya uyu wa Juma uma mwega ona gutuika ciaritia kenu tondu ni marerirwo ni minister wa kigina gutire na mbeca na kuogo ni megubatarwo kurika muhuko-ini nigetha marute mbeca marihire ciana ciao fithi na o ni thutha wa miaka mingi thutha wa githomo gukorwo gitari kia marihi o kuma mwaka wa 2003 undu uria wakirehetwo ni president wa hau kabere Mutigaire Mwai wa Kibaki. Ciuria nyingi ciri na ciari mekorora ku mekwambiriria ku nio ndereti tugukorwo nayo hwaini wa muthenya wa muthi ndina mugeni Janet huko niwe tugukorwo turi nake nigetha agerie gututhathaurira niki kirathie na mbere. Turona thirikari ni iraruta wira wa mabarabara na maundu maria mangi mbeca cia githomo no cio ciaga. Ni hinda ria mohoro ma Inoro thaa 3 no mbere ndaya maria tukuhaririirie Inoro thaa 3 indo ni cia haicirio mathina maria twina mona tutirona ta twi bururi ona turarigwo kana ni idamirio turi uguo thirikari kuga ni haru mamenye aciari nio maharite mbere. Aciari na arutani gutetia ikinya ria kunyihia kigina gia githomo. Aikari Karioba gikororongana makienda muthigari guthamio. Wewe ulituambia wakati wa Moi ulikuwa unasema ngwe ndani ndani. Saa hii baba kwa ODM watu wanasema ukisema ngwe nje. Inawezekanaje? Mimi nataka nikukonfirmie baba, Gen Z wako tayari kwa mazungumzo. Kiama kia ODM kugayukanio na itua ria kunyita thirikari baru. Milimani he matawa meri na matiruta wira. Ndakunyita ugeni oro ringi tikira twarane hamwe nawe na njira citu cia kwaraniria ni hingurire uhambiririe na kuria kwa Facebook ya Inoro TV Kenya orondo mwe na kuria kwa X na namba itu ya Ethemethi. Kiuria kinene hwaini wa muthenya wa muthi ni kigie mbeca aciari ni megukorwo makiriha fithi mbeca ciiko we uroya ndeto yo na njira ihana atia. Stanley Kinyanjui no mwathiri na njira ya ciiko ni njitagwo Gishimo Joseph.
Ũritũ wa mũtũrĩre nĩ mamwe ma maũndũ marĩa a Kenya maragweta marĩ mũrigo mũritũ ũrĩa ũkũmagũmĩra, na nĩ kũrũmĩrĩra ikinya rĩa thirikari rĩa kuga atĩ ndĩrĩ na ũhoti wa kũrĩha gĩthomo wona rĩakinyanĩra. Atongoria ũndũ ũmwe na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo makĩorota rĩu thirikari nĩ kuga atĩ matigwĩtĩkĩra gĩthomo kĩhuke meroreire na maitho mao. You look at the total budget for the year and you divide by the number of students we have in this country. Instead of 22,000, we are funding up to about 16,900. Ino ni riboti iria itumite ya Kenya kurara kuma kiuga githomo kia guthinikana agikorwo thirikari ni igutacukia ikinya ria kwaga kuriha marihi ma thukuru. Githomo gigucoka hari kiambiriria hari aciari makinyithagia ciana kirasi makeherera ciana cikaga guthi secondary ciagithi secondary tukukihatuka kuruta mbia icio ciothe ku na nginya secondary bado no muratuhereria nginya nacio mbia icio ciateithagia ciana. No riri to no mahote ona CDF ino mamitware thukuru irugamagirira kila mwana no tukene muno. Eheretie mbeca cia githomo ri ni kuonania matire marenda kuhotomia githomo thiini wa bururi witu, na githomo ni backbone ya bururi o wothe, tondu ria bururi ciana citu cia bururi witu cia thoma ni ria hotaga guthie nja gucaria mawira. Na anyiti itemi ruhonge-inĩ rwa githomo makiregana na ikinya riri kuria maugite ni njira ya gutura kioneki kia mutongoria wa gatatu wa bururi Mwai wa Kibaki mbirira-ini, ndeto iria mategwitikira kuona ikihanika. Tariu turi na andu aige mbeu njithi aige muno mena degrees age mena certificates no matire mawira ucoke wongerere ange ningi matari athomu wongereria nacio matari na wira ucio ni mwaki utangihoreka. Ici gĩtingia gĩkĩ kĩrokire kĩa 5,344 iriumaga kũ, tondu uhoro wa 22,244 ndwari uhoro wa guthukio, ni uhoro wokite thutha wa guthuthurio. Turenda riu kuheo circular kana thirikari yandike marua makugaga atiri mbeca iroka cukuru ni ciringi 13,900 no ti ciringi 22,444 niguo cukuru cigika budgeting kana cigika mathabu ma mwaka cika budgetaga na mbeca iria ciho. Tire mwana wadana wa mugongo koguo no twende kuga ati thirikari ni ikirire uria gwekirwo ni mutigaire Mwai wa Kibaki ciana ni iheo ni ithomithio mwana wa mutheni athometa wa gitonga tondu gutie mwana wadana wa mugongo. Ihinda-inĩ o riu arutani a thukuru imwe makiuga maya kuhinga thukuru mbere ya thikũ iria citanyĩtwo, kuona riu mihuko yao ihuire mahoro maria matangimetĩkĩria gutwarithia githomo na mbere. Like we are closing schools early this term simply because principals cannot afford to keep the students in class. So let the government just style up and release the money the way it is wanted and the education will continue. Koguo turi amaku muno ni kuona ati nginya ni marongerera grade 10 na ona wa mbere grade 9 ndiri rahotekeka kuoneka uthio wayo na mbere na matire maragia na mibango miega. Gukiri guo ruhonge rutari rwa githirikari rwa Tunza Mtoto Coalition rukiendekira ministry ya kigina kuria maugite ni mathiete igoti-ini makiendekithia wa mbere kigina gĩa gĩthomo gĩcokio ciringi 22,000 na ciringi 244 o mũrutwo. Ministry ya gĩthomo kũgitĩra gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Bunge ĩtarĩrio nĩ ministry ici kũrĩa kĩgĩna kĩrĩ na ũrĩa kĩhũthĩkĩte. Wakana ahũranĩri a ihoto cia mũingĩ kũingĩrĩra na kũmenya kĩrĩa kĩrarĩa kĩngĩ. Handũ-inĩ ha Inoro TV, Jetagwo Martin Monene. Nĩ gũkĩnjĩra woni waku wegemaine na riboti ĩyo. Maabitha atano a borithi arĩa nĩ hamwe na OCS wa Kariobangi, Ruaraka na wa Kiamaiko na oro ũndũ ũmwe na aikari amwe arĩa marahonia nguraro na nĩ thutha wa gũtharĩkĩrwo nĩ mũingĩ mũthenya wa ira thĩinĩ wa ngucanio ya wonjoria barabara-inĩ nene ya Outer Ring na ĩrĩa ĩramaigire ĩrarũgamirie mĩhang'o ya ũkui na nĩ kũrũmĩrĩra wĩkinaĩ oro ũndũ ũmwe na wĩici ũrĩa ũratabanagio mwena ũcio. Rĩu onjoria thoko-inĩ ya Kariobangi thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Embakasi ya rũgongo gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi
nĩ marũrũnganĩte makĩenda OCS wa mwena ũyũ na wa mwena wa Huruma makorwo makĩeherio kũrũmĩrĩra njikaikanio cia aikari gũkũ onjoria mwena wa Kĩamaiko ĩrĩa ĩtumũkĩte atĩ na kũmatiga na hathara nene na nĩ thutha wa gũcinĩrwo nduka ciao oro ũndũ ũmwe na indo ciao gũkorwo cikĩiywo. Waithĩra wa Nduati mwandĩki witũ na riboti ĩyo. OCS wa Kariobangi, OCS wa Rwara kana OCS wa Kĩamaiko nĩ amwe gatagatĩ ka maabitha a borithi arĩa marathiĩ na mbere na kũhonia nguraro thutha wa njikaikanio ya maabitha a borithi na aikari mwena wa Kariobangi na Kĩamaiko barabara-inĩ nene ya Outer Ring, ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ komanda wa borithi wa Starehe Maureen Kuto. We were able to repulse, but it came worse in the evening because all the teams, there were many. Some were wielding bangers, some were wielding battling stones, but we were able to contain them. There was no casualty. It's only police officers. They were battle stones, including the OCS of this station. They battled him with stones. Kuto augĩte ngucanio ĩno ĩraumanire na mwĩkũĩro mũnene wa bangi mwena wa Kĩamaiko gũikio ngono nĩ maabitha a borithi, nao aikari maraumũrũka kũgeria kũmũthara moko-inĩ ma maabitha a borithi, na ũmwe wa abitha arathecwo na kahiũ. Ona kũrĩ ũguo, onjoria mwena wa Kariobangi matiganĩire kuona nĩ marũrũnganĩte na muoroto wa kuga OCS wa mwena ũyũ na wa Huruma meherio, nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ kũhingĩra ritho ũgwati ũrĩa ũkoretwo makũrĩire ritho o hĩndĩ ya njikaikanio gatagatĩ ka onjoria a Kĩamaiko na a Kariobangi. Hii shida yote ilianzia pande ya Kĩamaiko. Watu wa Kĩamaiko anytime wako na shida zao wanakuja hapa Kariobangi kutuibia. Hao vijana walitokea vijana kama 50 wakafunga Outer Ring Road. Kidogo kidogo wakamobiliziana wakakuja Kariobangi. Wametuchomea manyumba, wametuchomea biashara, wameibia watu. Saizi ukiangalia Kariobangi mambo imesimama. Lakini pande ya Kĩamaiko mambo inaendelea. Tuko na shida na OCS wetu. Na sisi kama Kariobangi market hatukukuwa tunajua Kenya kinataka kwa nje. Sasa sisi tulipatwa tukifanya kazi yetu tukaanza kupigwa na watu wa Kĩamaiko. Hao ni watu wa kuuza nyama, sisi ni watu wa kushona. Tunaingililia wapi na nyama na kushona? Ndivyo wakuja kutuharibia business yetu huku Kariobangi market. Kũringana nao marekwĩra harĩ na gĩoko gĩkoretwo gĩgĩcũngĩrĩria ngũĩ ĩrĩa mũthia ĩmatigaga na hathara. Sisi tunaomba idara ya polisi mtubadilishie OCS Kariobangi na OCS Huruma, kwa sababu hao vijana walipokuja kukukuwa na polisi. Hao vijana walitake time yao ya kuibia watu, walitake time yao kusimamisha barabara ya Outer Ring Road, na hatutakubali tena. Ngĩribotera Inooro TV, niĩ njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi. Na ruo rũhonge rwa IPOA nĩ rugĩte andũ 65 nĩo moragirwo thĩinĩ wa mũrũrũngano wa mweri wa gatandatũ na mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ. Rũhonge rũrũ ruorotete maabitha a borithi nĩ kuerera mĩrũrũngano ya thayũ ta arĩ ngahĩha na ũguo kũhũthĩra hinya mũkĩrũku kũrĩ arũrũngani. Rũhonge rũrũ rugĩte atĩ mĩrũrũngano yambĩrĩirie ĩrĩ ya thayũ ĩndĩ ĩkĩingĩrio ũmaramari na gũtwarĩrĩra ũici, ũbori wa biacara, ũthũkangia oro ũndũ ũmwe na ikuũ. IPOA ruorotete borithi nĩ kũhũra riboti ya ikuũ 5 tu rĩrĩ maabitha arĩa matũmirwo kũhoreria mĩrũrũngano ĩno mataheirwo irio, maĩ hamwe na marĩhi ma njoherera. Mwangi wa Maina nĩwe ũratũthathaũrĩra ndeto ĩyo. Rũhonge rũrĩa rũthũrimaga mũrutĩre wa wĩra wa maabitha a borithi IPOA nĩ ruorotete maabitha nĩ kũhũthĩra hinya mũkĩrũku mĩrũrũngano-inĩ ĩrĩa ĩrĩga na gũtwarĩrĩra ikuũ cia Kenya 65 aingĩ ao marĩ a yuthi. Riboti-inĩ yao IPOA yugĩte ikuũ nyingĩ ciumanire na mũrutĩre wa wĩra wa maabitha a borithi. Oho riboti-inĩ yorotete ũhũthĩri wa imaramari na ikundi cia nyanake iria ciaingĩrire na kũharagania mĩrũrũngano ya thayũ. Thĩinĩ wa ciumia 6 gũkoretwo na mĩrũrũngano maita 4 ĩrĩa ĩtĩtio nĩ ayuthi gũkũmithia ciĩko cia borithi na wathani mũru. Mĩrũrũngano-inĩ ya tarĩki 12 mweri wa gatandatũ ya gũkũmithia njũragano ya mũrutani Albert Ojwang arĩ thero-inĩ ceceni-inĩ ya borithi ya Central. IPOA yugĩte maabitha arĩa marĩ mĩrũrũngano-inĩ ĩno matiarĩ na tũrembeko twa kuonania marĩtwa na namba cia wĩra. Oho amwe matiarĩ na uniformu. Riboti ĩno yonanĩtie kwarĩ na andũ na nguo cia raia arĩa marĩ na nyahunyu na iboko, ĩndĩ gũtiarĩ na ũbori wa biacara. Mĩrũrũngano yarĩ ya thayũ na gũtiarĩ andũ magurarire.
mirurungano-ini iria yarumireire gwetia kihoto kia Albert Ojwang nirio Boniface Mwangi Kariuki ahũrirwo rithathi na gucoka gukuira thibitarĩ-inĩ. Ikuo makiria ciarumireire mirurungano ya kuririkana aria moragirwo tariki 25 mweri wa gatandatũ mwaka muhituku jana thiini wa cikaro cia bunge. Kiririkano-ini giki a Kenya 23 nio moragirwo, 98 hamwe nao maabitha a borithi magitigwo na nguraro njũru, riri 362 maikirio ngono. Arurungani aingĩ moragirwo Nairobi, Kiambu, Nyeri, Makueni na Machakos. Ikuo ingĩ cionekire Nyandarua, Nakuru, Kajiado na Uasin Gishu. Masupermarketi, mafegi, inywero cia maguta, ngari na mawĩra matiganĩte nĩ maborirwo kaunti-inĩ 18. Riboti ĩno ĩhithũrĩtie mũciĩ kwa minista wa uruti wa wĩra wa mũingĩ Joyfrey Ruku nĩ gwatharĩkĩirwo na kĩhingo kĩa mũciĩ wake gĩgĩcinwo. Riboti ĩno yugĩte hathara makĩria yonekire mirurungano-inĩ ya kiririkano gĩa Sabasaba kũrĩa andũ 41 moragirwo nĩ maabitha a borithi, 218 makĩgurara ũru na 760 magĩikio ngono. Njũragano nyingĩ ciatabanirio kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa andũ 10 moragirwo, Nairobi andũ 7, Kajiado andũ 7, Murang'a 4, Embu 3, Laikipia 3, Nakuru 3, Meru 2, Kirinyaga na Nyandarua mũndũ ũmwe. Oho IPOA yugĩte borithi mamenyithirie IPOA o ikuo 5 tu gatagati wa ikuo 65. Rĩrĩ IPOA ikoretwo ho hĩndĩ ya ũthuthuria wa mĩĩrĩ 61 ya arĩa moragĩirwo mirurungano-inĩ. Riboti ĩno yonanĩtie borithi arĩa matũmirwo mirurungano-inĩ matiaheirwo irio, maĩ na marĩhi ma njoherera. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Thengio Mwangi na IPOA. Kiama kia ODM riu nikionekete kwanjiriria guthingitha na one thutha wa atongoria thiini wa kiama kiu gukorwo na mirugamo ngurani ya kiuteti. Mawoni ngurani ma utongoria thiini wa kiama-ini giki na maria meyumiritie thutha wa mwandiki munene wa kiama giki Edwin Sifuna kuruta thirikari mahitia thiini wa micemanio ngurani. Amwe riu nimonekete kunyita Sifuna mbaru na aria angi makiregana nake, ta uria mwandiki wito wa mohoro Maswadi ya Muriithi aratariria. Mutongoria wa kiama giki Raila Odinga niokiriire atongoria ya kiuga mundu thiini wa kiama giki kia ODM ari na wiyathi wa kwiiturura kiria kiri ngoro. Icungwa riria rikoretwo ribandite na urumwe kwa ibinda ria miaka 20 riu nirionekete kwanjia kurura thutha wa atongoria kiama-ini kia ODM gukorwo na mirugamo ngurani ya kiuteti iria yumanite thutha wa mwandiki wa kiama giki Edwin Sifuna kuruta thirikari mabitia. Mutongoria wa ODM Raila Odinga akioneka gutetera murugamo wa Sifuna na kuga o mundu ari na wiyathi wa kwiiturura kiama-ini giki. Kama Sifuna ameongea, ako na haki ya kuongea. Ako na haki ya kuongea. Kama wewe unatofautiana na yeye kwa maoni, sema yako. Sema yako. Sio ndio demokrasia? Mimi sijasema ati mimi usiongee kwa chama namna hii. Sema hata kama unaona baba anafanya makosa, sema. Njokanĩrĩro ĩrĩa yonekete kwa mukania kiama gĩkĩ na ikundi igĩrĩ, amwe manyitĩte mbaru Sifuna makiuga gũtirĩ bĩndĩ angĩthi mũgarũ na wendi wa kiama na ũcio nĩguo mũrũgamo wao. Hakuwezi kukuwa na mazungumzo wakati ambapo watu wanaogopa kwamba wakisema mambo wataanza kuambiwa toka kwa chama. Haiwezekani. Haiwezekani. Wewe ulituambia wakati wa Moi ulikuwa unasema ngwe ndani. Ngwe ndani. Sai baba kwa ODM watu wanasema ukisema ngwe nje. Ngwe nje. Inawezekanaje? Nataka kuhakikishia kwamba Kakamega is locked in ODM na yule ambaye ako na ufunguo ni Governor Italanyi. Sawa sawa? Musemani-inĩ ngũrani ũrĩa ũtabanĩirio mũhoroni kaunti-inĩ ya Kisumu, atongoria ya mugĩte gũtirĩ mũndũ ũtũmĩte Sifuna arũgamĩrĩre kiama na maria araria nĩ mawoni make mwene. Kama wewe unakuja kuzungumza na baba amesema tuko pamoja na President William Ruto na wewe unasema kinyume, basi wewe uzungumzi kwa niaba ya chama cha ODM.
baba peke yake. Yeye peke yake ndio anaweza sema hiyo memorandum ambayo tumesign imekufa ama haijakufa. Sasa lazima tusupport serikali ya broad based, kwa sababu nje ya serikali ya broad based the opposite ni anarchy na chaos. Sisi hatutaki mambo ya anarchy na chaos katika nchi yetu. Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga agiukirira ikundi ciciere ugite o mundu kiama-ini giki ari na wiyathi wa kwaria kiria kiri ngoro. Everybody got a right to speak their mind. That is democracy. This is what ODM stands for. Odinga aritie bidi ya musemanio wa atongoria aria mathuritwo rungu rwa kiama kia ODM bonge-ini 20 kaunti-ini ya Kakamega. Ngiribotera Inoro TV, Jetago Mase wadia wa Muriithi. Ida ria gwikiria thiini wa ikire karito ria mbere ndukariganirwo rathi na mbere na kunyandikira maoni maku mege maine na githomo gutire na mbeca cia githomo muciari ni guthii na mbere na kurika thiini wa muhuko wake na Janet huko tukunyitirana nake ihinda ritari kunene no kwa ndagika ino ketwambe tuikirie. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Niuretha mucie uria uturite wiririirie. Comfort Homes mari haha ni undu waku na ni matambulikanite muno ni wihokeku hari wendia wa migunda na buroti iroima 350,000 lipa mdogo mdogo uria urabuku buroti na 10% only balance ukaheo mieri 12 na ciena ready titles. Mari na buroti Lenchari Gardens Phase 8 kurigania na Isinya Konza bypass na kwena mae Thitima na Neighbors. No mari na buroti Kitengela Mwea Kiserian Isinya Konza na mae Mahio. Masharere Nairobi Information House bypass Kamakis na Kitengela Newton House. Dhimone 0719881887. Hey, ya kanyor galiana. Yes! Afadhali nimufencha. Mama Olo, tiene ile bundogo ndogo. Tutakula ona ciana nĩ ciũĩ ngima no ya kabagara. Ndimuheire wasabasi na wagima uyu naguo murutire ku. Please, ndagika inya tu please. Ndagika inya peke yake, ndagika inya. Na wega wa kabagara nĩ kũhĩa na ihenya. Kabagara ya ngima na ya cabaci nĩ cihotanĩire. Hey, kwa nini watupikia kwa ukali sio ya kabagara bane? Lakini bwana, kabagara ndio ukali. Nyanya, ngima ya kabagara ngiatura, ningenuka na mwalewa. Itisha kabagara. Jetagwo Paul Waiganjo Roiro East Kamakis Phase 5 kuria turi na broti kundu ungiura na wake o hau thogora ni 999 na ni freehold title deed deposit ni 200 balance no urihe na meri 6 oho twina a new project kurigania na Murang'a Girls Secondary kuria mwena wa Kiharo constituency thogora ni 350 deposit ni 100 nayo balance no urihe na meri 6 kwa ohoro makeria tuhurira thimo namba 0721077077 kana tusharire Jewel Complex Roysambu second floor kurigania TRM Brico Homes Limited, a touch of fulfillment.
kiuga ate gatagate ka muthuri na mutumia angihota atia kuuga maria mekikite ni mahetia inyuĩ mũrĩ erĩ no mũhote gũthondeka maũndũ. Mũndũ thũkagĩrwo nĩ iria rĩa ng'ombe geria iria rĩa mbũri na wahota gwĩkora ũgĩcoka iria-inĩ. Wewe ũtũraga ũnyuaga turungi atĩ niĩ ndinyuaga iria amba ũgerie rĩa mbũri. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Nakonyita ũgeni rĩngĩ tũthiĩ na mbere. Munini wa President Professor Kithure Kindiki no athiĩte na mbere na kwĩrĩra mũingĩ wa Kĩrĩma atĩ thirikari ya President William Ruto no ĩkũhingia marĩa yeranĩire. Ta ũrĩa Joseph Wachira aratarĩria, Kindiki arĩtie maya arĩ mwena wa Keno Mũrang'a na kũrĩa kũnyitĩtwo ũgeni nĩ mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ wa Maua oro ũndũ ũmwe na mũmbunge wa kaunti ĩyo Betty Maina. Kĩharo-inĩ gĩa Kĩmorori Keno gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa kaunti-inĩ ya Mũrang'a nikio kinyitete ũgeni mbũtũ ya atongoria mwena wa thirikari matongoretio nĩ mũnini wa President Kithure Kindiki, minista wa ũkinyanĩria wa kĩrĩu William Kabogo, mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa, ambunge a gũkũ Mũrang'a gatagatĩ kangĩ kũhũrĩra ndebe thirikari. Siku ile ya 92 Matiba ako pale, Kivake ako pale, walishindana maneno ya sera. Hakuna siku kumekuwa na vita hapa ati kwa sababu Matiba anasimama Kiambu na ule Kibaki anasimama akitoka Nyeri. Kindiki akiuga hena bata mũng'ethanĩro gũtiga gũtebebia mũingĩ amu maũndũ ta waki wa mabara, nyũmba cia ũikaro, thitima, maĩ gatagatĩ ka mangĩ no mathiĩte na mbere na gũkinyanĩrio nĩ thirikari. Tutam ni kila Mkenya akuwe na nini? Tutam ni kila Mkenya akuwe na maji. Tutam tukamilisha barabara zetu. Tutam kila mtu awe na bima ya afya. Tutam vijana wapate kazi. Nĩ ũhoro ũnyitĩtwo mbaru nĩ atongoria Mĩrĩ wa Maua wa gũkũ Maragwa ũrĩa ũkũnyitĩte atongoria ya ũgeni ambunge Kimani Ichung'wa na Betty Maina. Naweza peana pesa ya kujenga KMTC kule Sirokoti huku tumetengeneza. Haya, si mashule mpaka Technical Institute tumejenga. Si tuko na affordable housing. Togo kamere ya ejoku na toge kama niguthathaya na tutikugereria atongoria itu ni mwatohewe rutha tuthie na mbere na kunyitira thirikari. Unaweza fanyisha mtoto exam ya form 4 akiwa form 2. Hiyo ni haki kweli? Na si hata kuna 1 term, 2 term, akifika that term ndio anaenda form 2. Kwa hivyo ndio mimi ninasema, kwa sababu serikali imeanza kazi, imeajiri walimu wengi sana na tunaendelea. Na thengia wa mbũkĩrĩra na ciũria cia kĩhumo kĩa mbeca iria marahũthĩra ikundi, atongoria ya mwena wa thirikari makiuga no megũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra ikundi ta icio. Wale ambao wanapigana na empowerment program watupe program mbadala, si ndio? Lakini usipigane na mambo yenye inasaidia wananchi. Hii empowerment sio pesa ati hiyo wanasema ya kugawa sijui ngapi. Empowerment program is to capitalize the businesses of our people. Kiribotera Inoro TV kuma mũhuro wa kaunti ya Mũrang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Tegira wonjorini na nete mũthabara wa M-Pesa sokoni ũthiũrũrũkĩte gĩcigo-inĩ gĩa Kĩrĩma na gũtiriha icera rĩrĩa rĩrarĩ rĩa thikũ 5 kũrĩa mwena wa Mwea. Safaricom manyitanĩire na kambuni ya Royal Media Services gũkinyanĩria mũbango wayo wa gũcemania na ahũthĩri ayo na ningĩ gũkũngũĩra ũtungata wa M-Pesa gũkũ bũrũri-inĩ wa kahinda ka mĩaka 18. Mĩrĩ wa Njikũ wa Wanja ena ũhoro makĩria. Vuvu wa gucanjamũra ekari a Chuka
kaunti ya Tharaka Nithi muthavara wingirire kaunti ya Embu kuria ekari marawetererete na nyonda nene 28 amemerekia a Radio Citizen na awe Mwaro FM marae muvarire wa mbere gutambia kirira kia M-Pesa sokoni na kurai na motungata mengi ngurani vamwe na kuvewa iveo. Wale wasikilizaji wetu vile vile wao ndio huwa customers wa Safaricom. Kwa hivyo imekuwa ni partnership nzuri sana. Ujio wao umetusaidia kuwa na kuuza zaidi kulingana na wakati wa kawaida. Safaricom irakongwera mogaruruku ma motungata maria makoretwo kumambia maria maretetwe ni M-Pesa kuvitukira thimu. Kutransfer pesa, kupokea pesa, kufanya biashara, yani in generally M-Pesa imeinua wananchi sana. There's a lot of interest in our investment products, kama zidi. Tumeona a lot of interest kwa zile tunukiwa plus devices zetu. Mutaratarare wa gukiriria andu avori biashara makirie gana rimwe maukire vamwe kaunti ya Meru muvangori wa Safaricom Grow niguo kwamukira mathomo mauria mangikuria biashara ciao magitumira mitambo ya kiriu. Challenge partnering and finding the right avenues to partner to engage my business out there. So for me, Safaricom has leveraged that gap. Muvango uyu uria utethetie avori biashara makiria ngiri mwe kuma riria warugurirwe mwaka muthiru. Rosio muthavara ugakorwa wi kaunti ya Kitui ngirivotera Inoro TV mbetagwa Mire Wanjiko wa Wanja. Kure mwedi wa mathako athaki 12 ni omwe gukorwo magithondeka timu ya bururi ya airetu the wa miaka 20 thiini wa muthako wa mubira wa moko kana volleyball na kuria mari na gibarua kinene thiini wa mbitika cia gitaro kia Africa mweri ukite wa kanana. Timu ino mbitika-ini cia ikerekare thiru matirihire mari na bainya mwaka uyu magitanya kugacirithia uthaki wao. Riu makiamba kambi kiharo-ini kia Nyayo kwinora wega ningi gutigirira mari sheba mbitika-ini ici iria cibangeirwo tariki 2 mweri ukite wa kanana na gutirihwo mweri weekend ya tariki 14. Coach Barasa agitanya airetu ake nimegukorwo makigata mweke wa mbitika cia athaki cia under 21 mweke uria ukayukio ni muhotani. Kulingana na mimi, unajua kila coach ako na mpangilio wake. Mimi kwa saizi capitalize on mambo ya reception kwa sababu mostly hiyo ndio inatusumbua tukienda huko nje. Serve receive. Hiyo ndio tunafanya mingi sana na mambo ya coordination. Mnavyojua muda wetu umekuwa kidogo. Tumekuwa tuna 1 week. We are ready for the competition at Cameroon and all we need is to train, nothing else. Because if you want something for sure you have to go for it and yeah, we are ready to. Aya tuguikiria o ringi ngicokereria ni ndereti itu na Janet Oko ari thiini wa studio cia Inoro TV tukiaririria uhoro wigie utire na mbeca thirikari ndire na mbeca cia gukorwo ikihe arutwo na koguo we muciari ni gukorwo ugitumirwo murutwo waku mahinda kwa mahinda nigetha utware mbeca thukuru kana urihe bibi. Nyandikira ni ndereti turacoka nayo ihinda ritari kunene. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Ruiro Mabati Factory. Abuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini.
Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Roiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia. Ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩrĩra order yaku ũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citũ Roiru Town. Ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Itũra rĩrĩ rĩtagwo Rangaranga Girigiri na niĩ njĩtagwo Shiro wa GP CEO wa Ewama, na ndĩna gĩkeno gĩkũmenyithia atĩ nĩtwahingũra phase 5 gũkũ Girigiri. Mũgũnda ũyũ wĩ ndagĩka 10 tu kuma Girigiri taũni hakuhĩ na barabara ĩno ya gũthiĩ Mĩharatĩ. Buroti ici nĩ cia 50 by 100 na warĩa cash nĩ 500 na installment nĩ 550. Gũkũ nĩ ready to build tondũ kwĩna thitima na kwĩna maĩ. Twĩna mĩgũnda kũndũ kũngĩ kũingĩ ta Kitengela, Sagana, Matu, Mananja, Naivasha, Ebu na Ibirikani. Tũhũrĩre thimũ oro rĩu 0720 769999 0720 769999 kana tũcerere ofici-inĩ citũ Kiambu taũni. Ewama Properties Limited, mũthingi witũ nĩ kwĩhokeka. Howdy cowboys and cowgirls. Muthenya wanyu wĩ haha rĩu. Kurera kalenda yaku tondu tariki 26 mweri wa Julai, njĩra ciothe cia country music igakorwo cierekeire Gong Race Course gũkũngũĩra mũthĩ wa International Cowboys and Cowgirls Day. You got to know when to hold. Harĩria iratũ ciaku na ngũbia yaku ya Setson nĩamu nĩtũgakorwo tũgĩkũnengereria nyĩmbo cia aini megatũ a country music kuma kũrĩ aini arĩa wendete Sir Elvis, Gianna, The Urban Cowboys na aini angĩ ingĩ tũtangĩrĩkia magĩgũthuthĩra. Mwago ũyũ ũgakorwo ũgĩterefoni Jeff Koinange na Cairo the Countryman. Wĩgwatĩre tigiti waku kuma Ticket Sasa. Tũgakũmemerekeria mwago ũyũ ĩmwe kwa ĩmwe kuma ceceni ya Citizen TV na Inoro TV kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Hello, Pragia. Hello. Ũraria na nyina wa Taburinyo na ndĩgũkũkithio ko kũrĩa wanjĩrire Fahari Homes mena broti. Akona atĩa kũu? Ũrĩa wanjĩrire kũrĩ kamaka ndakora na ũguo kũrĩ. Ona kĩndũ kĩramakagia nĩ kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwĩna andũ. Wow, nĩndakena kũigua ũguo. Ithe ndakĩona kwĩna cukuru cia primary na secondary o hau. Na ningĩ rĩ kanitha mũnene ta kĩũrĩa kũu. Na nĩnjũĩ nĩ wona ti haraihu na barabara ya Thika Garissa Highway. Na thogora nĩ kirigana rĩa 60. Eni, njĩtagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tũrĩ na broti tigarĩte kumena wa Kigioko. Tũhũre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcerere Kamakis Naivas Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes me sawa. Nĩ matwe sawa. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nĩgetho twacokereria nĩ ngũkwĩrĩte tũgũkorwo na ndereti hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ ĩgemaine na gĩthomo tondũ gĩthomo gĩgĩkoretwo na maũndũ maingĩ mũno makĩria ũhoro wĩgiĩ mbeca gũtikoretwo thukuru cigĩtũmĩrwo mbeca ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na rĩrĩa ciatũmĩrwo mbeca maratũmĩrwo kĩgĩna gĩtarĩ kĩiganu. Mũrutwo hau kabere araheagwo ciringi 22,000 o mwaka no kũringana na minista wa kĩgĩna araugire nĩ 16,000 no cio tu ministry ĩkũhota kũheana, kwoguo mũciari icio ingĩ nĩ wega mabangane na thukuru nĩgetha mahote kuongerera.
wega ndina Janet Aoko uria nowe mugeni witu thiini wa studio cia Inoro TV hwaini wa muthenya wa umuthi Ouko niwe ukiri na Janet Ouko niwe ukiri na ni thiini wa studio citu uyu ni mutaaramu wa githomo oro ndumwe na mutongoria na murugamiriri wa Tunza Mtoto gikundi kia Tunza Mtoto na ni nyonire ndumiriri megugitumite muthenya wa umuthi ikigemaine na maruru maria aciari makiri namo. Janet, karibu thiini wa Inoro TV. Ndona ona nduri urarakaruka kuma kiroko abo tuge maundu maya makinya haha atia. Reke njuge ati umuthi ni muthenya wina kiha kingi muno na ni kiha deep tondu ndirari horo wakwa na ndwarika riakwa ni ndirenda kumagathiriria makire tondu ndirona andu ingi muno me careless mitandao-ini makiaria uhoro wa maundu maya na uhoro wa mzaha. Ha ti uhoro wa kana we ni ura support thirikari kana ndura support thirikari, hau ti ho turi thaici turaririria uhoro wa mwana uwe wega biu nyina na ithe matingihota kumurihira cukuru. Ucio niwe mwana ule turaririria uhoro wake. Na riria turaririria uhoro wa haki ya githomo ninyendaga mundu eyurie ewe eta mundu kiumbe kungikinya ni ati hindi yaku we thirikari ndiahotire gugu support uria kwagiriire ri hihi we ni ungiri hau na andu aingi muno no makwiresha matingiri hau mari. Tutigutwika ati ni ithuĩ generation iria tukwirorera haki ya ciana ingi. Ni ona mangiuga hatire gutire mbeca icio ni muturire wakwa ni guthie na mbere torio turitio thiete na mbere. Riu nikio ndirera andu arika riakwa either tukire tondu ni tureka mahitia muno kwaria on behalf ya ciana citu na nikirona ciana ciena matukuya tondu thai turaria ni kuri mwana uthathikiriirie mbadi mundu muhunu akiaria akirurukira andu mundu muhunu no ni kuri mwana wi handu arathikiririe ndeto icio agaikua ni atemwo da kwi muciari wi handu urakera nyeni uguo athikiriirie ndeto icio na muciari ucio ndekurara etoro. Acio nio andu aria turaririria na tuge atiriri na ni njugire maundu na ndingiugukwo tondu gutire hindi kana thirikari ni gutuhinyiriria tukire tutigukira tondu we cannot unknow what we know. Uria tu ithui ni atiriri conversation ya kana githomo ni gigutuika gitari marihi twatiganire nayo 2010 twahitukia katiba. Hindi yo nirio mundu ta William Ruto na acio angi magirire ni guka kuga atiriri he tutingihota guthomithia ciana citu ciothe. After 2010 bururi uyu witu tugitikaniria ithui ati ni tondu wa mathina maria mekuona andu aingi the majority of the people githomo kingikirwo beiri kuri ciana umuthi uyu citangihota kuroka cukuru rucio. Koguo tugitikaniria ta bururi ati ithui twi ta bururi wa Kenya tugikira article 43 1F na article 53 1B tukiuga githomo gigukorwo githomo gitari marihi. Na nikio ndirenda kwira William Ruto atiriri ithu tutiko discuss nawe uhoro wigie githomo tutiko discuss nawe cenjia katiba no angikorwo katiba ira twina irauga githomo ni gitari marihiri ni ukuri haicio bia to nginya ti ciaku ni bia ututinetie igoti na ora tutinya igoti nginya na maruru maingi na turakwira atiriri cia ici cia cukuru nona ici cia cukuru ni uguturaga kana tuohe kana twike maundu maria mangi no ciana cia Kenya ciguthi na mbere na githomo gitari marihi tondu mbia ici ti ciaku na tutigwitikira ati ugathikiriria parliament marauga ati kwina mabilioni ma mbeca maiyetwo ati mbia ciratumirwo ghost schools na tha ici turaria William Ruto ndoete ikinya ndafutite minister kana PS koguo ri kwina mbeca cia kuiyo na gutire na consequences no tu ciringiria nini hihi arimu secondary kana primary mangikwira ni mbeca cigana maricivaga ri ona no igwe nginya thoni ati mbeca icio no cio murero atiriri ati nginya ona citigucoka guka 22000 cirokaga 2013 na nginya itiroka 2016 ciroka like last year this financial year the last financial year cukuru ratumirwo 2014 koguo na ticio 2016 maragweta na kwena angi marauga maramukirire 10 nginya kuri angi marauga maramukirire ciringi 10,000 nikio turouga atiriri kwina maundu na nikio turouga na ni wega Raila ni araugire andu marie na turoria atiriri twaria ri mutigagituohe
twaria ri mutiga tunyite to ni tukwaria ni tukuga atiriri nikio youths mena matukuya tondu mutikuya mbeca ciao muye iroto ciao na mamwirorere uguo. We kuringana nawe nĩ nyonire riboti yaku ya tunza mtoto ĩrĩa mũkĩrutire mwĩta gĩkundi na thaa ici mũciari kana aciari aingĩ arĩa marerorera Inooro TV hwainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ mareyũria nĩ twakĩrwo rĩu nĩ tũgũcoka mũhuko na thirikari yauga rĩu nĩ tũbatiĩ kũrũmanĩrĩra na ndeto ĩyo. Nĩ makinya marĩkũ mabatiĩ gũtacũkio rĩngĩ kana mũciari ndagĩka ĩno no mũhonokia wake nĩgetha gũtigakinyanĩre ndeto ĩyo, na nĩ makinya marĩkũ mabatiĩ gũtacũkio? Ithuĩ tuhana ta institution nĩ tũrathiĩ igoti-inĩ tondũ ndeto icio William Ruto na mwaria wake Mbadi, tondu Mbadi ni kwaria araria maundu maria William Ruto atũrĩte cirĩtie mũtwe-inĩ ũcio wake. Nithio nĩ tũgũthiĩ igoti-inĩ nigetha igoti rĩtwĩre atirĩrĩ maundu maya marekwo rĩ hihi rĩ nĩ haki kana gĩgatiba constitutionally maundu macio marorwo rĩ maundu macio menama. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe ithuĩ tũngĩka. No niĩ no njuge atirĩrĩ o ithuĩ Kenyans no ithuĩ tũrarũgamirie finance bill. Ado no muhaka mokire thaici na merũĩrĩre na no njurie aciari ithuĩ aciari nĩ ithuĩ tũbatiĩ gũteithia ciana citũ. Nĩ twĩna evidence atĩ ithuĩ enyewe tũngĩũkĩra Wangari wa Maathai atoririe Moi na kuma njawe eika mutumia mena atumia arĩa angĩ. Ona ithuĩ atumia tũtigwĩtĩkĩra iroto cia ciana citũ. Niĩ ndĩ mũira atĩ mbeca ici ciatiga gũtũmwo cukuru ni kuri ciana nyingĩ muno githomo gĩao gĩgũkinya hau. Nĩ tũkwĩrorera ciana citũ cigĩtuĩka frustrated na desperate na gũkũ tũrona mbeca cikĩrorio mwena ũyũ cikĩroragio mwena ũyũ ũngĩ. Kaĩ tũtangĩathwo kũringana na gatiba itũ, tũtigathwo na mũtwe wa mũndũ. Ti mũndũ okĩra akauga mũthĩ tũkũrora na gũkũ mũndũ okĩra aca twĩna katiba tiga gũtwatha ithuĩ no tũtirĩ na bata na manifesto ya Kenya Kwanza tũtirĩ na bata nayo. Turuga atirĩrĩ kotangĩtwara mbeca citũ kũrĩa katiba cirauga. Nĩ ũroragire health tũkwĩroreire thaa ici tũraria nawe ona ũngĩturwo nĩ igego ndũrĩ kũndũ ũngĩthiĩ we ũtarĩ na ciringi 3,000 cia gwĩtwara private clinic kana 800 ndũrĩ kũndũ ũngĩthiĩ. Ũcio nĩ bũrũri witũ tũrerorera akĩũraga health ũguo nĩ tondũ wa kuga atirĩrĩ niĩ rĩ ndirwaraga thaa ici rĩ twĩroreire ũguo anine gĩthomo anina gĩthomo rĩ we nĩ ũgũthomithia waku tondũ wĩna mbeca cia private. No mwanake ũcio ũngĩ nĩ mũici na ndiye gũka gũkũiya na nĩ egũtũthĩnia. Kaĩ tũtangĩrũgama tuge ta bũrũri witũ rĩ turenda gwathwo atĩa na turege biũ kuga atirĩrĩ tutikũnyarirĩka. No ithuĩ tũratindio igoti ũcoke gũtuĩke nginya mbeca icio itigũtũteithia na itigũteithia ciana citũ. Karĩ bũrũri ũrĩkũ twĩnaguo? Auditor General nĩ ararutira riboti Janet na mũno makĩria arahutia ũhoro wĩgiĩ gĩthomo, ũhoro wĩgiĩ thukuru rĩera, ũhoro wĩgiĩ mbeca, thukuru ingĩ cikaheo mbeca nyingĩ na nĩ kaũndũ kahanĩkĩte ta mĩaka 2 mĩhĩtũku gũkinyĩria rĩu kana mĩaka 3 mĩhĩtũku gũkinyĩria rĩu. Anake a thukuru gĩthomo kĩa igũrũ marauga HELB ya mwaka mũhĩtũku ndĩrĩ ĩrarekererio na maũndũ maya mothe. Thĩna wa gĩthomo kawambirie hana wĩha tondũ ona aciari nĩ atukanĩre mũno nĩ maũndũ marĩa maraigua megiĩ gĩthomo. Thĩna wa gĩthomo ũcamarizĩtwo nĩ kĩndũ kĩmwe tiga gwetha thĩna wa gĩthomo kwĩ minister wa gĩthomo. Mũthuri ũcio ndarĩ ũndũ ore ona ndarĩ haha ona ndoĩ mbia ciatũmirwo kũ ona ndoĩ. Thĩna wa gĩthomo wĩna mũndũ mwetu the president of this republic tondũ gũtirĩ goodwill na William Ruto ndaramenya nĩ atĩa areka. Nĩ kũ gamble aragamble nĩ twĩkio twakinya ha tũkona ũguo na hana tarĩ mũndũ ũretha mbeca cia gĩthurano. Koguo sectors iria capital intensive ta gĩthomo nĩ cikũmĩra mũno tondũ president twĩ nake ũrĩa ũratũ convince atirĩrĩ. Can you imagine atĩ housing, the right to housing nĩ ya bata mũno kũrĩ the right to education, kũrĩ the right to health. Kaĩ tũrĩ agũrũki aca we are not mad tũtirathiĩ wega na housing ĩgũtuĩka ya bata mũno kũrĩ gĩthomo nĩ tondũ housing nĩ ũgwaka thimiti wendie hau nĩ tondũ nĩ ũgwaka na ũkĩone mbeca iria ũkuona hau housing-inĩ. No gĩthomo gĩtirĩ kickback watũmĩra head teacher 22 cia mwana ona nĩ mbeca nini mũno tondũ ũngĩrora ũrĩa cikoragwo cigayanĩtio ũguo cikoragwo cigayanĩtio ona no igwĩre arimũ acio tha. Na nĩkĩo tũrauga atirĩrĩ ithuĩ rĩ we are very clear as a country turenda gwathwo atĩa. Ithuĩ twĩna katiba, we have a constitution iratwĩra atirĩrĩ gĩthomo no mũhaka kia o mwana. Rĩu Mbadi nĩ atige ng'ano nyingĩ cia gũka gũtwĩra atĩ ganĩmona mũtirĩ na rũtha rwa gũikara thĩ kũrania kana nĩ tũkũhota kana tũtikũhota tondũ watho ũrauga atĩa. Watho ũrauga o mwana
from 0 to 18 years arihirwo githomo ni thirikari na twanona president mokite na mageka maundu macio niki kiratuma maundu maingi mareme gwikika. Ndageria kuhura mbica na ndiwe kana we mbica ĩno ũramiona atia ũhoro wĩgiĩ mũciari ekũrĩa gĩcagi-inĩ nĩ tugĩta kũrĩa gwitũ Nyandarua kana kwanyu mwana erwo 2022 tutikuona no nĩ tũkuona 16 ũũ nĩ kwĩra arũgamĩrĩria thukuru atia ministry ya kĩgĩna kana thirikari ĩrĩa ĩrarũgamĩrĩria thukuru atia kũmera nĩ twa gũithagũithia mbeca tũthiĩte ũguo tũkĩrĩkagia. He kĩndũ gĩtagwo body language na body language ya president ndĩrĩ yakorwo in support of free education na twĩna evidence nĩ juzi tũronire PS basic education atĩ athiĩte bunge atarĩ na budget ya mbeca cia igeranio. Kiroko kiu kĩngĩ badi akiuga matigũcoka kũrĩha mbeca cia igeranio tukimaugĩrĩria tukimera ni mureciria atia ni muramenya gitumi kire kiugire yatumire thirikari irire o mwana mbeca icio cia igeranio tota secondary ni 5,400 na 5,400 ni ugwitia muciari nage kuruta ndari koguo ona 100% transition niyo murari uhoro wayo ni atuhu angikorwo mwana ucio ndakuhota gwika the terminal exam koguo ri either tweherie kigeranio kana tweherie mbeca ici kana thirikari irihe mbeca na and that is where Fred Matiang'i was coming from hindi riari waziri ni kuona he ciana nyingi muno irorira haha igathie mwana gathoma no akaremwo ni gwika kigeranio iyo riu ni body language ya gukuonia atiriri wa mbere William atagetete mbeca cia kigeranio akiugiririo ni andu agicokia cia kigeranio riu ni okana githwairi kingi gya kuga riu ri tutirahota kuriha 2022 tutirahota atambite kufuta aici acio na twire cukuru icio ciratumirwo hewa mbeca icio irathire ku ndekuhota kuhutia 2022 tondu mbia icio nginya ona ti ciake mbia icio ni cito na ndagutwatha uria areciria agutwatha kuringana na katiba itu. Aya ndona twina ndagika nini solution kuringana nawe thengia wa maria mukorirwo mukiheana thiini wa ndomereri yanyu solution kuriwe kuri wabici ya iguru wabici ya githomo na kuria thi kuria arutani na kuria aciari way forward to the government ni twarega cia githomo mutikuhutia mutigathoge githomo kou kuo githoga no githomo mutiguthoga tondu tutikumwitikiria na ni tukuoya makinya na inyuĩ muoye makinya maria mukuoya muraugire andu marie andu ningi maria mukamanyita aria angi mukiuragaga ni tukwaria tondu ona wiathi witu wokire na kurwa githomo William Ruto ndekuhutia githomo agutiga githomo uria agikorio na tutirenda kiondu tutirenda ongerera ciringi atige githomo uria agikorio na kiu ni ndamwira ndekuhutia kuri aciari ndamwira atiriri igwira ciana cia nyutha muigwire ciana cia nyutha nigitha ruciu rungi mundu agithie haria gwikia kura ukamenya mundu ucio ati aingirite akuingira nginya gwaku nyumba na mundu ucio ni egukorwo ena impact nene muno thiini wa muturire waku na thiini wa muturire wa ciana ciaku na cio ciana na youth ni mureka wega tondu ni mutuonete ithuĩ aciari tondu ithuĩ twarerirwo tukiragwo wacha tiga riu tukingirwo nginya ni guoya no ciana citu ni iroria ciuria murie ciuria tondu tutingikorwo tuikarite haha ati minister auga atiriri ati githomo ni unsustainable mishara ya MPs iri yakorwo sustainable. Is it sustainable? It has never been sustainable. No matire mahutia. It has been going on. Riu thaici mundu gutwira githomo ni sustainable ri tukwambiriria list. We want a list. Niki kingi gitari sustainable. Angikorwo president ni akuingira jeti mugwanja agathie haha gatundu helicopter mugwanja akaingira haha gatundu turenda atwire atiriri mitugo yo ri how sustainable is it? Nigetha tuguka kuga ati hierarchy ya indo iria turenda kweheria ri ati githomo nikio gitari sustainable. No. There are so many things that are not sustainable in your government. Githomo ndukuhutia. Health ni urekire uria urekire nayo ni sawa no githomo ndukuhutia. Okay. Thegio ciugo ciaku cia mwisho kwa ndagika imwe Janet tukirikia. Ni kuga atiriri no muhaka turuirire haki ya githomo kia o mwana tondu nituonete maciaro ma githomo ungirora ciana cia Gen Z tha ici ni ciana cia kibaki ciana iria ciahingurirwo mirango ati ni hari miaka ingi ona turagaga iritu wira akwandika micii itu tondu mwana secondary no tangienda bururi ta ucio tha ici turenda gucoka ati mwana atigire form 2 ati mwana atigire form 1 tuga ciana icio ituike in the 21st century. William, you're not going to do that.
Yes. Thank you nä wa kahinda gaku thä wa Inoro TV na ngå kä hoka no tå gå thiä na mbere na ndereti no thä wa matukå megå ka ndona ndå mä rä nä nyingä nginya kå rä anyiti itemi gä thomo-inä ta wa Njema kuma kå rä a mwena wa Kiambu horo ndå na CPA meano arauga plan yarä gå thå kia bå rå ri wa Kenya. Thank you MC kuma nä Heze MC kuma Mwiki ona thank you ndå mä rä ri icio ingä må gå korwo må gä thoma na Martin Munene ndĩrona nĩ nyingĩ ciĩgiĩ gĩthomo no nĩ tũgũkorwo tũgĩtwarithia ndereti ĩyo na mbere niĩ hamwe na Janet nĩ kuumĩria tũgũkorwo tũkiumĩria gũkinyia mohoro hau kwa kahinda gaka ngũtige moko-inĩ mega ma Martin Munene nĩ ũndũ wa thandĩ cia kiumia tũgacemania kiumia gĩkĩ kĩngĩ twerekeire rĩakwa njĩtagwo Gĩcimo Joseph. na tugathie na mbere na ndereti no nĩ kiume gĩkoretwo na maũndũ maingĩ na Gĩcimo Joseph na mũgeni wake Madam Janet nĩ makorwo makĩhutia ũmwe wa maũndũ marĩa makoretwo makĩritũhĩria mũikari wa bũrũri ũyũ kiumia gĩkĩ ũhoro ũkonainie na gĩthomo aciari aingĩ maraigua nĩ gĩkũhutio na makambũrũrũka na nĩ gĩtũmi kĩega tondũ mwana nĩguo bũrũri wa rũciũ na nĩguo mũciĩ wa rũciũ na koguo gĩthomo no nginya gĩkorwo gĩkĩrorwo. Niĩ njĩtagwo Martin Munene na ndĩrenda tũkorwo tũkĩaranĩria nawe ikonainie na marĩa mahanĩkĩte kiumia gĩkĩ na ũndũ ũmwe tũkiuma ũhoro wa gĩthomo he ũndũ wa gwetwo ũkonainie na ũrigitani na kĩũria kĩmwe andũ aingĩ makoretwo makĩũrania kiumia gĩkĩ nĩ ũhoro wa arwaru kana arwaru mena ũgitĩri mũiganu nĩ tũkoretwo tũkiona tharĩkĩra cia arwaru thibitarĩ-inĩ itiganĩte thĩinĩ wa thibitarĩ wa Kenyatta nĩ tũkoretwo tũkiona andũ erĩ makĩũragwo me wodi-inĩ mwena wa Thika nĩ tũrakorirwo tũkiona mũrwaru agĩtharĩkĩrwo nĩ ndereba wa Kanyaga na oho nĩ tũkoretwo tũkiona o kiumia gĩkĩ mũndũ ũmwe ũĩkaine na arĩ nginya ndagĩtarĩ akĩũragwo arĩ thibitarĩ-inĩ ũmwe wa gũkũ ũgwĩtwo Chiromo kũrĩa kũratuĩka nĩ gũitwo aitirwo na rĩu kwĩna ciũria ireyũrania andũ mareyũrania tondũ o mũndũ onawe mwĩroreri nĩ ũkoragwo rĩngĩ wĩna mũrwaru wĩ thibitarĩ na thibitarĩ ti kũndũ kumwe watwara mũrwaru ũguo nĩ gũkorwo na hahũ ya atĩ no akorwo ũgwati-inĩ wa gũtharĩkĩrwo tondũ mũndũ atwaragwo thibitarĩ mũrwaru nĩgetha akorwo akĩhona no reke tũkorwo tũkĩigua mĩario ya amwe mahutĩtio nĩ tharĩkĩra cia arwaru ao thibitarĩ-inĩ. Nĩ ahĩte mũhĩrĩe mũru kuma haha Njohero kwamba toguo gũkũ guothe nĩ kĩhukinya ngingo no ũthiũ tahĩte o matukũ mataigana matathiĩte mũno nĩ kũrarĩ na kesi ya mũndũ mũrwaru agatuĩka nĩ oragĩra ũrĩa ũngĩ kũrĩa Kenyatta National Hospital na ũcio atanaragwo ningĩ kwarĩ na kesi ĩngĩ ningĩ kũndũ kũu nĩ kũrabatara thirikari ĩyo ĩrore. Susan was died because of what you call manual strangulation. Manual strangulation basically means that, if I put it in a normal language, ni kunyongwa. Haya, tukieherera cia arwaru gũtharĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ũndũ ũngĩ ũkoretwo ũkĩhanĩka kiumia gĩkĩ nĩ ũkonainie na ũndũ wa gwetwo haha gũkĩrĩkanaga gĩthomo gĩtirĩ na mbeca gũkĩrĩkanaga mandagĩtarĩ angĩ matingĩandĩkwo o gũkũrĩ na ndereti ya arutwo arigitani matingĩheo mĩeke ya mawĩra mĩtaratara ĩmwe ya ũthii wa na mbere ndĩngĩrũgama gũkĩrĩkanaga maũndũ macio mothe rĩ kwĩna andũ tũrona magĩthiĩ na ndege kuma kũndũ kũmwe na kũngĩ na ũteithio no rĩu kĩũria kĩrĩa kĩho nĩ kana ũteithio ũyũ nĩ wama kana nĩ ũteithio wa gwethera andũ angĩ ngumo tondũ kũratuĩka atĩ andũ mathiĩ kĩndũ kĩretwo empowerment programs kana mĩtaratara ya kũhũra ikundi jeki na gũcihe ũteithio kũratuĩka atĩ kũrakinya handũ gũgatuĩka atĩ andũ arĩa maragayana mbeca icio ona imwe itirakinya ciringi 100 ndiũ kana we mwĩroreri nĩ kũrĩa wĩikaraga thogora wa cukari kilo 1 nĩ ũkĩrĩtie 100 tondũ kũrĩa njikaraga wĩ makiri ya ciringi 100 koguo nĩ kuga ũteithio ũcio ona ndũngĩkũgũrĩra cukari no kũratuĩka atĩ andũ aya maroka gũkorwo makĩnyitĩrĩra ikundi ihote gũkorwo ikĩrũgamia ti kũmũteithia mũthenya ũcio
kana kumuhegia kuria muthenya ucio. Aikari aya marerwo maroka guteithio ni thirikari tondu ni mutaratara wa thirikari wa gutigirira ati mundu ni ahota kwirugamia, ni ahota kurugamia muturire wake, ni ahota kurugamia muciĩ wake. Kuria mwena wa Githii nikuo maronire ugwati makiria na marakaya makiuga matindire makeina makirugamaga na ruciũria iria matigitwo nacio ni gucokeria muno atongoria a ikundi ni gucokeria aria makoragwo magitongoragia mbeca iria maheirwo ri ciko. Hena mutumia wi haha ona we ithabu riu gwenda ugerie kurika uture ko ni we mbeca icio ngika atia nacio. Reke tuigue uria marauga. Kwenda huku nikabewa 2000. 2000 ndio hii, sijui nipatie nani? Sijui nipatie nani, niache nani, na kikundi ni watu 31. Widows and the widowers. Sasa sijui nifanye nini. Watafikia nimechukua pesa yao, watakuja kwangu sijui siseme, sijui nitawaambia nini. Nashangaa. Hawa mama wangu wote ni wakongwe sana, nilikuja nao jana hapa. Mvua ilitunyeshea bwana Kindiki, hata I'm very sure uliniona nikidansi huko na Riverera. Tulidansi hapo. Sasa kazi yangu nilikuja kudansi, nikaacha watoto wangu huko. Nimelala kwa mtaro. Kazi yangu ni kudansi. Watu 18 tulipokea 20,000. Tulipewa kama transport. Haya. Mutumia ucio heka undu arauga arehoka arinagira na mamuririkane na wakeri akauga ati atigite ciana mucie. Haya coke inukie ciringi 64. Haya tugithie na mbere. Ndiuka ni mathina Kenya maingihite kana ni atia kurathie na mbere tondu ona thutha wa gukorwo na andu aingi makuire kuria mwena wa Shakahola o kou no riu handu hangi ni kuratuika ati kwina arumiriri mwena ucio wa Kilifi aria makoretwo na witikio tocio. Kuratuika kwina andu makoretwo monekete makuite na ginya kuratuika andu amwe aingi ni matiramenyeka kana ni aku kana kuria mari na aikaria mwena ucio ni maraigwa maritohirwo ni ngoro muno tondu marauga nigetha ono horo uyu umbuke ni mundu waumire na kugithaka agiuka akiuga arenda ateithio na thimu ahurire andu ao na to mwena ucio wa kuria Shakahola gukoretwo na maundu maya nituriga kuona kiumia kiria kingi mundu kuria mwena wa Gatundu muthuri agithesha mutumia wake na kahiu agicoka akiita na ngucanio yumanite na uhoro wa kanitha uratuika wari na witikio mugomu tondu ona ciana cia muciĩ cio itithia kanitha. Kwina ciuria nyingi niki kirathie na mbere no na gugithiaga uguo kurathie na mbere ciuria nyingi makiria ikaibiririo ni witikio toyo. Reke tukorwo tukigwa aikaria uria marauga. Ya Ijumaa masaa ya saa 9 hapo ndo tukapata habari kwamba kulikuwa na jamaa wale ambao walikuwa wakiishi hapa, alitokelezea kule madukani na akaomba msaada kwa sababu walisema kwamba hapa ndani kuna mambo ambayo yanaendelea ambayo si mazuri, wanafunga hapo na hatimaye kufa kabisa. Kwa hivyo akawa anaomba msaada apige kwao ili kwamba aone anapata msaada. Alieleza kwamba alikuwa na watoto wake 6 lakini kufikia hiyo siku wote walikuwa washakufa. Na walikuwa wakifa kulingana na alitueleza walikuwa wanazikwa hapo ndani. Japo yeye alisema pale kwenye wanazikwa yeye hajui. Zaidi ya nyumba 25 hivi hadi 30. Haya tulipokuwa tukitafuta huko kando ya hizo nyumba tukapata kuna mwili wa mtu ambaye alikuwa amekufa na akarushwa kwa kichaka hivi. Haya tukieherera uhoro ucio wa witikio bururi uyu gutuikaga uthamaki uria wikuo kahinde-ini geka na thirikari iria ikuo yaumanire na mahoya. Ciuria imwe andu moragia ni kari mahoya ma muthemba uriku tondu kwina maundu maingi matarathie na mbere wega. President William Ruto arauga aria maramwira athiiri marenda athie ku na marenda athie gucoke guthia atia. President akauga kana ni agire kiene ritana riria rikoretwo kuoria one term. Oho akauga ati rwimbo ruru andu maratinda makiina na ruru maratinda makiuga ati Ruto no nginya athie na githungu ni Ruto must go ruraumana nako. Na akauga ati andu aria magiriire ni gukorwo makiheana kana makigithanira nake mago ni gukorwo makiyumiria na kuga ithue turenda athie na athie o niguo tugwika. No ataramu a uteti nao makauga ati president uria arenda ni kuona mundu uria marangithanira nake nigetha amenye uria ekumucokeria. No gwatuika ati uria kuhuana ni tate ritana riri tiritana ria mundu ni ritana ria andu ingi kana ni ritana ria kahinda gaka na koguo o uria araigwo eduma-ini niguo arahuana ta
ararigwo ni atia gwika kana egucokeria andu atia no akauga we ona gugithiaga uguo ndegutiga gukorwo akiruguria mitaratara iri araruguria uthi wa nambere na maundu maria areka na maundu maria bangite ndegutiga kumabanga na kumeka tondu uguo niguo wira ucio niguo wira uria ahirwo ni Kenya riria akorirwo githuro reke tukuigwe meri ya president. I hear my brothers and sisters say, let Ruto go, then we will figure out. To me, that sounds like the wash conmanship. One term, Kasongo, Ruto must go, is not enough. Just like those who were there before me. My time will come, and I will go. Haya, nake president akiuga umwe wa andu aria mamutengeretie muno ni muthuri uyu ugwitwo Rigathi wa Gachagua. Gachagua arauga ati president ni mutukanire. Akauga ati president ona thutha wa gukorwo hetwo uigiriki wa gutongoria bururi na kutereba. Arauga ati president tataramenya wega uria arenda kana uria areka muno akiuga ati tondu araruta ndumiriri iracenjia o hindi na muno ikonainie na uhoro wa mirurungano. Gachagua akauga ati gukiambiriria mirurungano aumire akirugama akiuga aria makorirwo magibanga mu mirurungano yo ni andu ni itoi na oho akiuga mageragia kugarura thirikari na akiuga he aria aretikia kana thirikari aretikia makorirwo makinyita baru uhoro wa mirurungano. No Gachagua akauga ni bisha itari njega tondu arauga ironania president utaranyita wega uria bururi urathie na maundu uria marathie. Reke tukorwo tukigwa Gachagua uria arauga kuma ko uria bururi wa America. He's a very confused person, extremely confused. When the Gen Z's protest started in 2024, he stayed after another 4 weeks, he said it's for the foundation. Do you remember? The other day, he said it's a church. He said the church, you know, they are the ones who are inciting people, church leaders, nini. He went back again, he said it's the opposition. This Sunday, he said it's the parents. Yeah? He said it's poor parenting. William Ruto, please, can you make up your mind? Haya, Gachagua arauga arera president amenye wega ni ati arauga uhoro konaine na mirurungano. No tukieheranaga kana tukieheragira andu acio. Thimo ya Gikuyu irauga ati mutengerania na mutengerio gutire utanogaga. Koguo ona tukiaria uhoro wa uteti na maundu uria marathie turirikane ati uri uratengerania othe ni makoragwo makinoga. Ntugukuritie kuria Inoro TV Facebook tugakuria ati kana wewe hihi ni urona kana president ni butukanire na mundu gwetwo Henry akauga arora Henry K Broom akauga we arona he muno horo-inĩ wa githomo president hau nitahuanite tatukanirwo. Kanichi Kechi akauga ati empowerment ti njega tondu empowerment ici cirahe mundu ciringi 64 kana 64 ni kana itangi ria mai kana itagiria mai akoria kana egoinuka na mundu mwe kana andu aya angi. Na oho mundu gwetwo Susan Murioki akauga ati ni maheane empowerment macukuru handu ha gukorwo makihe muingi tondu ciana nicio irabatara uteithio uyu muno. Nie njitagwo Martin Munene na gakuririkania ati guku tugaga ati mundu wa bata, mundu wa goro, mundu wagiriire akoragwo ahuana ta wega gutigira moko-ini mega ma mundu gwetwo uhoro utabarira-ini njega egwetwo mugithi ni megukorwo magioka nigetha uria wothe pressure na stress iria ciothe tukoretwo nacio ikorwo igithira. Nie njitagwo Martin Munene otogwo ndakiuga na Stanley Kinyanjui niwe urataura na njira ya cioko muthi ndira telefoni Karo Kamau uria koragwo gitereba tabarira ya kirindi gia no tukumoga. Mugocei mukihuridanagia thani iria ng'ambi muno mukumiei na thani iria ihurithanagio ikagamba o kugamba gitanagira na Dietary gikurehera bathi aini rafiki yangu alikubali kukosa yote sababu yangu na kwaya cia thiomi itiganite yo muthenya wa kiumia
Kiumia kwambĩrĩria thaa 10 nginya 11 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya tũmwambararie gũkũ Inoro TV. Marũa ma Paulo ma kerĩ kũrĩ Timotheo mũrango wa 4 mũhari wa 7 nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega nakĩo kĩhĩtahĩtano gĩakwa-rĩ nĩ nginyĩte gĩturi gĩakĩo naguo ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio-rĩ nĩ ndũire ndĩũmenyereire ngũnyĩte ũgeni rĩu twamũkĩre imenyithia cia ikuo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa retired leader Peter Ndung'u Kamau wa Odire Farm Kikuyu. Nĩ mũthuri wa mũtigaire Ananya Mwenga Ndung'u. Nĩ ithe wa Joyfrey na Mary Kamau, Catherine Wambui na Richard Njoroge, Wallace Mũirũrĩ, Alice Njeri na Wilson Shushu. Nĩ mũrũ wa nyina na mũtigaire Ngũgĩ, mũtigaire Kanaĩ, mũtigaire Priscilla, Njoki, Ngonyo Ndung'u na Njoroge. Nĩ maramue wa mũtigaire Ngũgĩ, Ruthu Kagwe, mũtigaire Mary Njoki Gĩcũrũ, Margaret Wanjikũ, Joan Wangũi Briut na Sarah Kegeri. Nĩ guka we wa ciana nyingĩ. Kũracemanio kwa mũciĩ Odire Farm kwambĩrĩria thaa 10. Mwĩrĩ ũkatwo St. Teresa Hospital Kikuyu wa kerĩ mweri 29 ũyũ wa 7 thaa 3. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩra ACK St. Paul's thutha hurũkio mũciĩ kwa Odire. Retired leader Peter Ndung'u Kamau, hurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo gĩa Kamau Mũnio wa Embu Gatitũrĩ. Nĩ mũriũ watigaire Moses Mũnio Mũtumbo na Isabella Wambui. Nĩ mũrũ mũthoni wa Rubeni Kĩnyanjui Kĩhũyũ na Kezia Nyakĩo. Nĩ mũthuri wa Beatrice Wairimũ Kamau. Nĩ ithe wa Joyce Mũnio, Kezia Nyakĩo, Mũnio Kamau, mũtigaire Kĩnyanjui na Fred Kubai. Nĩ ciarawe wa David Nyamũ wa KCB, Morini Mũgũre na Jacqueline wa Wĩra. Aciaranĩirwo na atigaire Gatoru, Kĩnuthia na Wangũi, Rũgũrũ Njoroge, mũtigaire Mbũgua, Ng'ang'a, Njeri na atigaire Gĩcũhĩ na Nduta. Kũracemanio gwa Kembu na kwao Karura Kĩahiti. Mwĩrĩ ũkatwo Kĩiyũ Referral Hospital Mochari wa kerĩ mweri 29 ũyũ wa 7 thaa 1. Igongona rĩa mahoya rĩgakorwo ACK St. Paul's Cathedral Embu thaa 4:30 thutha hurũkio gwake Gatitũrĩ. Kamau Mũnio koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa Royce wa Njirũ Macharia kana Mũshirũ. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Joseph Macharia Minjire. Nĩ nyina wa Paul wa Ithaka wa Mathaga handũ ya Gĩkomba na Mwendwa nĩ Iremere Muthoni. Nĩ nyaciarawe wa Saruma wa Ngũi wa Ithaka wa Mathaga handũ ya Gĩkomba na mũtigaire Benjamin Irũngũ. Aciaranĩirwo na Peris wa Ndĩritũ wa Karamtoni Nyandarũa na mũtigaire Stanley Mũgo Mũgũnda. Nĩ maramue wa Wanyua wa Ngari Macharia wa Ngari wa Mũgo, mũtigaire wa Njirũ na mũtigaire wa Mũgo wa Kĩnũ Village Othaya Nyeri County. Nĩ tatawe wa Ruse wa Ngari Mũgũnda wa Mũgĩ na wa Werũ. Atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Kũracemania mũciĩ gwake Kĩnũ Village Cĩnga Othaya Nyeri County na Pioneer Club nĩ wa kerĩ Kinyara Mithi mweri 24 ũyũ wa 7. Mathiko nĩ Jumamothi mweri 26 ũyũ wa 7 gwake mũgũnda-inĩ Kĩnũ Othaya. Royce wa Njirũ Macharia kana Mũshirũ koma thayũ. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kĩa mwarimũ retired Eunice Njeri Gatia kana nyina wa Peter gwake nĩ gĩtugĩ kĩna Village Othaya Nyeri. Nĩ mwarĩ watigaire Peter Mũriũki Kũrema na Julia Wairimũ. Nĩ mũtumia wa Paul Gatia Kĩng'ori former general manager wa Nanchi Sacco. Nĩ nyina wa mũtigaire Peter Mwangi, Patrick Maina, Timothy Kĩng'ori, Mase Kĩng'ori, Lawrence Marũngo na Samuel Gĩcerũ. Nĩ mathainũ wa Catherine Mwangi, Isaac Kĩng'ori, Jemima Maina na Rea Kĩng'ori. Macianĩirwo na mũtigaire Maina, Mũgo, Gathoni, Kairũ, Mũrage, Mũcoki, Gatheca, atigaire Wangũi na Wanjirũ. Nĩ atiga tũcũcũ na tũcũkũrũ. Kũracemania gwake Kĩna Village kwambĩrĩria thaa 9. Mwĩrĩ ũkatwo Moi Kĩbakĩ Funeral Home
uthaya Jumamothi mweri 26 wa mugwanja thaa 2 mahoya na mathiko marumirire gwake muciĩ Kena Village gĩtugĩ kwambĩrĩria thaa 4 komathayo mwarimu retired Eunice Jerry Gatia kana nyina wa Peter. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Mĩrĩ Mũthoni Mwangi nĩ mwarĩ watigaire Njũgũna kana Gĩcũhĩ wa Bũi na Jane Wanjikũ nĩ mũtumia wa Stephen Mwangi Waita ũrĩa warĩ senior assistant chief Kamu Kabisa Brocation. Nĩ nyina wa Elizabeth wa Bũi, Charity Wanjirũ, Hannah Jerry, Peter Njũgũna ũrĩa warĩ wa Jiri School, Josephat Karimo kana Waita, Samuel Wafue kana wa Visa, Ruse Nyambura, Lydia Njoki na Jane Wanjikũ. Nĩ mũthoniwe wa Peter, Andrew, Esther, Patricia, Jenny na David. Aciaranĩirwo na John Njũgũna kana Kĩbuba, atigaire Wanjirũ na Wafue. Kũracemanio gwake Gĩkoe Kamu Kabia mũthenya mweri ũkotwo Montezuma Kabati Jumatatu mweri 28 wa mugwanja thaa 2 igongona rĩgakorwo